Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հատուկ թողարկումն է, ես Մերիներ Սիսյանն եմ։ Այս պահին ընթանում է Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի ասուլիսը, որին կարող եք հետևել ուղիղ միացմամբ։ Խաղաղապահ ուժերի կողմից մատակարարումների հարցը այս իրավիճակում երաշխիքների մասով կարծում եմ ավելորդ է խոսել, խաղաղապահների հետ խոսել եք, ռուս խաղաղապահների հետ մենք մշտական կապի մեջ ենք, աշխատանքային մշտական կապը պահում։ Ինչ են ասում։ Բանկի գրասենյակին դիմում եղել է նրանց օգնությամբ բեռը հասցնելու։ Այս պահին ՄԱԿ-ի գրասենյակին դիմելու մասով ոչինչ չեմ կարող ասել, ամեն դեպքում բեռը տեղ հասցնելու հետ կապված մենք կապ ենք հաստատել ՌԴ խաղաղապահ ուժերի հետ եւ այսքանով վերջին հարցը խնդրեմ, որովհետեւ արդեն պետք է շարժվենք եւ անխոչնդոտ։ Այսինքն, եթե ադրբեջանական կողմը համաձայնի բաց թողներ բեռները, բայց ստուգելուց հետո, այսինքն դա խոչընդոտ է արդեն հանդիսանում։ Դուք համաձայնվելու եք այդ պայմաններով բեռը հասցնել Արցախ։ Եկեք այս պահեդրությամբ ենթադրություններով կամ եթեներով չառաջնորդվենք, ինչպես այսցի մեր հիմնական նպատակը այս պահին մեր հումանիտար բեռը տեղ հասցնելն է եւ մենք հուսով ենք, որ բեռը կհասնի Լեռնային Ղարաբաղին։ Ինչու հենց այսօր էր իրականացվել նմանատիպ ակցիա, այլ ոչ թե երկու շաբաթ շուտ օրինակի համար, քանի որ օրի եւ ժամկետի հետ կապված չեմ կարող ասել կոնկրետ ընտրության մասով, նույնը հնարավոր եւ անհնարի մասով։ Դուք տեսել եք հաղորդագրությունը փոխվարչապետի մասնակցությամբ երեկվա աշխատանքային խմբի տեքստում կարծում եմ ամեն ինչ մանրամասն գրված է, պատճառ գրված են, որոնք են իրավիճակը ներկայացված է եւ ըստ դրա գրված է թե ինչու է հումանիտար Շնորհակալություն։ Մեկ հարց է միացանք թե ինչ բեռներ են բեռնատարները 29 են, եթե 19 ներողություն, 19 են, բեռները հիմնականում ալյուր, ձեթ, մանկական սնունդ, մակարոնեղեն, առաջին անհրաժեշտության հիմնականում սննդամթեր։ Շնորհակալություն։ Ժամանակի համար ասավ։ Արդեն պետք է շարժվենք, ներողություն չսպասած։ Հիշեցնեմ, որ մենք ուղիղ միացմամբ հետևում էինք Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանի ասուլիսին։ Իսկ քիչ անց կապ կհաստատենք իմ գործընկեր Իրինա Մկրտչյանի հետ, նա գտնվում է արտգործնախարարության շենքի մոտ։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ տեղի է ունեցել վարչապետի որոշմամբ ստեղծված Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի հերթական նիստը։ Քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Աշխատանքային խումբն արձանագրել է, որ հունիսի 15-ից ի վեր անհնար է դարձել մինչև այդ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերի եւ Կարմիր խաչի միջոցով իրականացված խիստ սահմանափակ ծավալով հումանիտար բեռների տեղափոխումը, որը հանգեցրել է աղետալի հետևանքների։ Աշխատանքային խումբը որոշումներ է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը պարենային եւ բժշկական հրատապ հումանիտար աջակցության վերաբերյալ։ Մարդասիրական օգնությամբ բեռնված 2 տասնյակ բեռնատար այսօր 400 տոննա հումանիտար օգնություն կհասցնի մինչև Կորնիձոր, որտեղից նախատեսվում է ռուս խաղաղապահների միջոցով հումանիտար օգնությունը փոխանցել արդեն 227 օր շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին։ 18 բեռնատար բեռնում են առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքներ, որ փորձեն հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ։ 60 տոննա շաքարավազ, 40 տոննա ձեթ, 100 տոննա ալյուր, 80 տոննա մակարոնեղեն, 40 տոննա կաթի փոշի, 20 տոննա աղ, դեղորայք, կատնախառնուրդ։ Խիստ անհրաժեշտ այս բեռը Հայաստանի կառավարությունը փորձելու է հասցնել Լեռնային Ղարաբաղում ապրող մեր հայրենակիցներին, որ կարողանան ապրել։ Հակարի կամրջի հայկական հատվածում ադրբեջանական դրոշի տեղադրման միջադեպից հետո հունիսի 15-ից է Լեռնային Ղարաբաղում Հուլիսի 25-ին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնապես է հազանգեց Լեռնային Ղարաբաղում վիճակը սուր է բնակչությունը բախվում է կենսական նշանավոր դեպքերի, առաջին անհրաժեշտության պարագաների, այդ թվում մանկական կատնախառնուրդի պակասի։
of essential Միրգը բանջարեղենը foods, հացը including գնալով նվազում ու թանկանում են baby որոշ այլ պարենային milk ապրանքներ, powder. ինչպիսիք են Prices of կաթնամթերք, fruit, vegetable, կարևակ bread ծաղիկի are ձեթը, հատիկեղենը, ձուկը եւ հավը հասանելի չեն։ going up. Կարմիր խաչի Others, միջազգային such as կոմիտեի vegetable oil Եվրասիայի and տարածաշրջանային grains, are not տնօրեն Արիան available. Բաուերը հայտարարել է, որ Manpower Rights մարդասիրական RC Regional օգնությամբ Director Կարմիր խաչի announced that ավտոշարասյուները փրկողակ են Լեռնային SRC Ղարաբաղի բնակչության համար։ trucks with humanitarian aid Քանի որ are այդ ավտոշարասյուններն a ring of արգելափակված են, մենք salvation. մտահոգված ենք հումանիտար As իրավիճակի these հետագա վատթարացմամբ։ Մենք cars are ամենից blocked, շատ we're concerned անհանգստանում about ենք further նրանց համար, deterioration of ովքեր the չեն կարող humanitarian օգնել situation. We're իրենք most իրենց, concerned about հատկապես those that վտանգված cannot են help առողջական themselves. խնդիրներ ունեցողները եւ քրոնիկ հիվանդները, Those նաեւ with health issues տարեցիները and եւ chronic երեխաները։ patients are Որպեսզի մենք especially կարողանանք endangered, as well գործել as the այնտեղ, elderly մեզ and պետք children, է for որ us to be կողմերը able to հասնեն operate there. հումանիտար We need the կոնսենսուսի։ sites Սա կյանքեր to reach փրկելու humanitarian աշխատանք է consensus. եւ պետք This է is թույլ տրվի life-saving անշարունակել։ work, and Կարմիր խաչը we should be հիշեցնում է, allowed to որ վերջին continue it. անգամ The Red կազմակերպությունը Cross reminds թույլատրվել that է the last բժշկական time the պարագաներ organization եւ was առաջին allowed to անհրաժեշտության պարենային send medical ապրանքներ supplies and հասցնել essential Լեռնային Ղարաբաղ foodstuffs շաբաթներ to առաջ։ Nagorno-Karabakh Այսօր was weeks Արցախը ago. հայտարարում եմ աղետի գոտի։ Այդ Artsakh մասին now էլ Սփյուռքի եւ announces that it's արտասահմանյան a մի շարք disaster zone. լրատվամիջոցների հետ ասուլիսին հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, President of շեշտելով Nagorno-Karabakh Arayik ակնկալում է Harutyunyan said միջազգային this in a press հրատապարծագանք եւ conference recently. անվտանգային, քաղաքական ու հումանիտար աջակցություն Should միջազգային not հանրությունից կոլեկտիվ եւ անհատական կերպով։ Արցախն այժմ աշխարհում միակ տարածքն է, որը collectively and գտնվում է individually from the լիակատար international մեկուսացման community. ու պաշարման Artsakh is in մեջ, full առանց isolation. It's որևէ in հումանիտար siege օգնության եւ միջազգային without any humanitarian ներկայության։ assistance Եթե նույնիսկ աղետի գոտի or հայտարարելու international պայմաններում միջազգային հրատապ աջակցություն presence. չլինի, ապա Արցախը կարելի է հանգիստ կերպով Even if it's համարել declared որպես a disaster zone, an international humanitarian իր բոլոր assistance does not arrive. հետևանքներով հանդերձ։ It can be easily viewed as a concentration camp with all of its consequences. Nagorno-Karabakh from July 25, public transport stopped operating because of the absence of gasoline and natural gas. Ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակում մեզ Borders համար կարևոր է increasingly դառնում scarce. տարածաշրջանային ոչ The current situation կոնֆրոնտացիոն քաղաքականության It's մշակումն ու important for us իրագործումը to հայտարարել develop է a վարչապետը non-confrontational regional երեկվա policy ասուլիսի and to մեկնարկին։ implement that the Prime Minister Ադրբեջանի is հետ խաղաղության part պայմանագրի of his ստորագրումը եւ press Թուրքիայի conference հետ yesterday. հարաբերությունների Signing of the կարգավորումն peace ըստ treaty with վարչապետի Azerbaijan normalized անհրաժեշտություն relations է։ with Turkey, Լեռնային according to the Ղարաբաղում Prime ստեղծված Minister, are ճգնաժամը էմոցիոնալ բարձր ֆոն է needed. ստեղծել, ասել է Փաշինյանը, նշել, չնայած Crisis այդ in պայմաններին Nagorno-Karabakh խաղաղության օրակարգն has created անփոփոխելի է, emotional Հայաստանի կառավարությունը tension. հավատարիմ այդ օրակարգին։ Despite that, he Լուրերը said the peace հետաքրքրվել է agenda արդյոք remains հնարավոր է on. Turkish հայ-ադրբեջանական government of Armenia is բանակցություններում committed Լեռնային to that Ղարաբաղի agenda. հարց չքննարկել, Lurեր program հաշվի asked առնելով, որ whether Լեռնային Ղարաբաղի in իշխանությունը Armenian դեմ է Azerbaijani Երևանի talks it's այսօրվա possible to դիրքորոշմանը not կամ discuss the բանակցություններում Nagorno-Karabakh issue վերադարձնել considering that the կարգավիճակի government of Nagorno-Karabakh as opposed to Yerevan's current position or to bring the status issue back to the negotiation. When I heard your question, given also the statement I made, I had the following question: then what is the way out? Our opinion is the following: the Republic of Armenia cannot decide the fate of the people of Nagorno-Karabakh. The logic is that representatives of Nagorno-Karabakh need to be a party to the negotiations, a party to the talk and the dialogue, and that's the agenda we're promoting. We're now in front of the Ministry of Foreign Affairs. The trucks are loaded, 19 trucks, starting to move to the Hakkari Bridge to try to cross into Nagorno-Karabakh. These are humanitarian supplies, essential supplies, which are needed for the population of Nagorno-Karabakh to not end up in hunger. This is day 227 of the blockade of Nagorno-Karabakh. 40 out of those 227 days, Nagorno-Karabakh is in complete siege. From June 15, no humanitarian supplies are entering Nagorno-Karabakh. Moreover, the Red Cross also announced recently that baby milk, formula, and medication are for several weeks not allowed to enter Karabakh. That's 19 trucks starting off, heading towards Hakkari Bridge, and from there they will try to cross into. Yeah, the trucks contain essential supplies.
flour, vegetable oil, sugar, salt, baby milk, powder, and essential medication and pasta. So the most essential supplies that the people in Nagorno-Karabakh need to not end in hunger. Before the trucks moved, there were diplomats here in the Ministry of Foreign Affairs. The ministry invited them to present to them what goods are being shipped. And diplomatic representatives also took a look and made sure what's being shipped. Details are coming soon. Thank you, Irina. Irina Bukryan is at the building of the Ministry of Foreign Affairs. We cut the stream to connect to Irina Bukryan. 19 trucks loaded with humanitarian goods are now leaving that area, heading towards Nagorno-Karabakh. Charles Michel's statement that Azerbaijani aid can be delivered to Nagorno-Karabakh discussed in trilateral statements. Now, Prime Minister did not discuss it because of that aid cannot discuss that in connection with the Lachin corridor because the Lachin corridor was created with my signature. I have a decision of the International Court of Justice about the over injury movement of goods be երբեք չեմ լսել հայտարարություն, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների մասին խոսելուց, ասել է վարչապետը, հավելել մյուս կողմից, սակայն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հրապարակային հայտարարություններից չի երևում նման պատասխանատվություն։ Մյուս կողմից նաև պետք է ընդգծել, որ ինձ համար օրինակ հասկանալի չեն քննարկումները, որոնք հնչում են Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք բացառում են թեմայով քննարկումները, բանակցությունները Ադրբեջանի հետ։ Մյուս կողմից շատ համեն դեպս հիշատակման արժանի է, որ նաև Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լեռնային Ղարաբաղից են հնչում ձայներ, որոնք խոսում են երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Եվ ըստ էության իմ խոսքը առաջին հատվածը գոնե նվիրված էր ամբողջությամբ ձեր բարձրացրած հարցերը հասցեագրելու հնարավոր բանաձևերի եւ նախինում էլ դրա մասին խոսքը նախորդ բրյուսելյան հանդիպման ընթացքում արձանագրված պայմանավորվածության մասին է եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը իհարկե որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հետ կապված խնդիր կա եւ այդ խնդիրը պետք է հասցեագրվի, դա հնարավոր չէ ժխտել։ Այլ բան, որ issue connected to կա մեծ անվստահություն, որտեղ Ադրբեջանի կողմից կա անվստահություն Հայաստանի նկատմամբ, Հայաստանի կողմից կա անվստահություն Ադրբեջանի նկատմամբ եւ հարց է թե ինչպես հաղթահարել այդ Now the other question is how to overcome the lack of trust, the lack of confidence. This is also the reason why I think that we need steps and we're trying to take steps to help overcome the lack of trust. On the other hand, what is important in this sense is the situation in Nagorno-Karabakh, and to address the situation in Nagorno-Karabakh, the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh, and to address the rights and security of the people in Nagorno-Karabakh through the talks. And I think that the lack of trust is the reason why an international mechanism could be the platform for more or less effective dialogue, in the course of which there may be some steps or vague steps or hopes for confidence building. Prime Minister said that in 2020 spoke up about Turkish president's statement about not extending the mandate of the Russian peacekeepers once it expires in 2025. Pashinyan recalled the appeal of Russian President Vladimir Putin to the Duma, where he proposed sending peacekeepers to prevent the mass killing of the population.
If the Russian Federation decides to pull out, regardless of the details, it would at least mean that there's no longer such a threat in Nagorno-Karabakh, because if there is such a threat in Nagorno-Karabakh, then it would be hard to imagine how such a decision could be taken. And if there isn't such a threat, then that would mean that the Baku-Stepanakert dialogue in the framework of an international mechanism would have been effective, and the parties would be agreeing that the presence of the peacekeeping troops is no longer necessary. One of the journalists asked whether Armenia is discussing the question of including Nagorno-Karabakh in Armenia or relocating them to Armenia. No, the Republic of Armenia is not discussing what you said, resettlement. The Republic of Armenia is not discussing that. The Republic of Armenia is discussing how the Armenians of Nagorno-Karabakh can live in their homes, in the places where they were born, in their towns and villages, and the possibility of creating opportunities for this to be done. And I just spoke about it. And as to your first question, I don't have an answer to that question, because it isn't a question to me. Has it ever been discussed? To do what? For Artsakh to become a part of Russia, the Russian Federation? I haven't had any such discussions ever. Azerbaijani media are claiming that in the trilateral meeting there was a discussion of the return of the so-called Western Azerbaijanis to Armenia. Here's Nikol Pashinyan's response. The rights and security of the Armenians of Nagorno-Karabakh were discussed, and we said that it should happen in the form of a dialogue between Baku and Stepanakert. Azerbaijan, in turn, raises a question, saying if that is so, then the rights and security of Azerbaijanis that left Soviet Armenia should also be discussed. Our answer to that was and continues to remain that the Republic of Azerbaijanis that used to live in Armenia back in the day is not at par with the topic of Nagorno-Karabakh Armenians. If even there is such a topic, then it is at par with or proportionate with the issue of Armenians from Baku, Sumgait, and other towns. I may not list all of them now here. I want to draw your attention to the following. We're talking about people with two different statuses. The first status is that which is enshrined in paragraph 7 as the beneficiaries of paragraph 7 of the trilateral statement of November 2020, which reads that refugees and internally displaced persons will return to Nagorno-Karabakh and the surrounding areas under the auspices of the UNHCR. Obviously, that paragraph refers to Nagorno-Karabakh towns like Hadrut, Shushi, Martakert, Askeran, meaning the towns and villages where Armenians currently do not live, and in the nearby areas such as Shahumyan, Getashen, and the other districts, and the Armenians from those areas. Beyond this status, there's the status and there's the question of rights of Armenians from Baku, Sumgait, and
who experienced the massacres there, Armenians who left Nakhichevan and other places, and so on. Nikol Pashinyan reiterated that he's not avoiding meetings with ex-presidents on the question of Nagorno-Karabakh, and then responded to former Foreign Affairs Minister Vartan Oskanyan, who asked Nikol Pashinyan to not speak for a few months and then to entrust the negotiations to any former minister of Foreign Affairs of Armenia could make such a statement. But if a breakthrough was needed, Mr. Oskanyan could have achieved a breakthrough during his term in office. To make such a breakthrough visible to all of us, I think that the several hour-long speech I made in the inquiry committee, I described in detail. I also provided my assessment of Armenia's foreign policy and negotiations during Vartan Oskanyan's term in office, especially the Madrid principles, and my assessment has since not changed. As to the statements, I carefully follow all the statements. To be honest, I'm not seeing anything useful in them, at least not anything that has not been done. For example, Vartan Oskanyan stated that we need to emphasize that Nagorno-Karabakh during the Soviet Union had the status of an autonomous region. Before Oskanyan's statement, in the statements of European Union Council President, subsequent to my meetings with the President of Azerbaijan, former Nagorno-Karabakh autonomous province was a term used, and in the last meeting, during the last meeting as well, this was noted. So it's publicly noted. Dozens of trucks just left recently, moving towards the Gornizor village borderline area. Anna Zhamkochan, Deputy Minister of Labour and Social Issues, is now being interviewed by my colleague. Hello, Mary. Again, we'll try to ask now the Deputy Minister what goods are currently being shipped to Nagorno-Karabakh. What types of foodstuffs are being shipped and in what quantity? Thank you for the question. You know the situation, and of course, we're in touch with our partners. We're cooperating with them, and we checked what minimum basic types of food and medication are currently needed in Nagorno-Karabakh, and we organized this. We organized their procurement and storage yesterday, and as you know, also their shipment. Now here's a full list of the foodstuffs, and also the volume of medication. Sugar 60 tons, vegetable oil 40 tons, flour 100 tons, pasta 80 tons, salt 20 tons, baby milk powder 20 tons, baby milk powder 12 tons, and a total of 9 tons of medication. And as you can see, these are the most essential, vital types of food. In reality, this whole batch is just food for 1 or 2 days of consumption. This is certainly not enough, but it's critically necessary, at least now, and it should be delivered to Nagorno-Karabakh urgently. If it's possible that these goods reach Nagorno-Karabakh, will there be again rapid shipments? Because as you said, this is just enough for 1 or 2 days of consumption. I cannot discuss the possibility of future activities, but I can assure you that, as always, we're supporting, the Republic of Armenia government is supporting Nagorno-Karabakh, and we stand ready to do this. You know that after the war, the government of Armenia had more than 20 support measures, including specific interventions, plus the annual budget support that the government of Armenia is providing every year. We're connected live
to the trucks if there are any obstacles en route? Will they be talking to your ministry or just the Ministry of Foreign Affairs? At the moment, the goods are accompanied by employees of our ministry too. I will now continue. I will also reach the goods, and the health ministry representative will also be accompanying the goods, and if necessary, if any problems arise, we will be addressing them on the spot. The Ministry of Foreign Affairs representative also is accompanying the goods. Thank you. Safe trip. Thank you. I'm speaking with the Deputy Minister of Labour and Social Affairs. She gave us some details about the 19 trucks that just left heading towards Nagorno-Karabakh, what essential food and medication they contain. Thank you. Thank you for the interview, Irina. Vartan Sargsyan, representative of the Working Group for Managing the Humanitarian Crisis in Nagorno-Karabakh, just told us that about 20 trucks with 400 tons of humanitarian cargo just departed for Nagorno-Karabakh. Humanitarian supplies to Nagorno-Karabakh in conditions of a complete blockade, especially for the vulnerable groups, for children, for women, for persons with disabilities, chronically ill patients. The situation is coming out of control. They need to be supported. Under these circumstances, of course, you know that it's been decided that we need to send humanitarian assistance of about 400 tons, food, essential supplies. We addressed the peacekeepers of the Russian Federation to ensure the shipment of the humanitarian supplies to Nagorno-Karabakh. Mr. Sargsyan, Azerbaijan has already called this a provocation. How do you intend to deliver the goods if such a statement has already been officially made by Baku? As I said, our primary goal, our mission right now is to deliver the humanitarian goods only for humanitarian motives. And I do not think that in conditions of hunger and a grave humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, the shipment of these goods could be considered or called a provocation. We hope that the humanitarian trucks that we sent to Nagorno-Karabakh, that I think you already saw and inspected what goods they contain. These are mostly essential basic food supplies: food, flour, vegetable oil, pastas. Anyway, in terms of sending food, hopefully this will not be a problem. For this hour, this is all. Stay tuned to the news programs. We'll meet later. Բարի օր, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Մենք շարունակում ենք արտակարգ ռեժիմով թողարկումների շարքը։ Մեր տաղավարում այս պահին Սփյուռքի գործերով գլխավոր Good day, I'm Astrid Sargsyan. We have with us Zara Sinanyan, Chief Commissioner for Diaspora Affairs. Thank you for accepting the invitation. Thank you. 227 days in blockade, Nagorno-Karabakh. Humanitarian aid will be sent from Armenia. What's your assessment of this activity? I assess it as a positive activity. I think that such activities need to be conducted more frequently. We need to make it possible, given that our fellow Armenians are really facing
the threat of hunger in Artsakh. The fact that by staying silent, not attracting the international community to this occurring crime, we're just allowing Azerbaijan to carry out its plans, and I think nobody has any doubt the plans are about the ethnic cleansing of Artsakh, displacement of the ethnic population, the Armenian population from Artsakh, something we cannot allow. You see, not knowing the details of the situation on the ground, not knowing all the details that are needed for answering this question, it's hard for me to say. But one thing I know is that we need to be more creative to find various solutions. We need to make sure that in some way we can also set the course and draw the attention of the international community to the Artsakh situation in various ways. I mean, what we've done has had some sporadic success, but no strategic success, obviously, because the blockade continues. But we need to stay active on this and, of course, mobilize all our forces around the world, including, firstly, our diplomatic corps, as well as the healthy and capable actors and forces in the diaspora who are not just saying this in Facebook or as lip service, but are really concerned over the fate of our fellow Armenians in Artsakh, who are ready for practical, real, genuine, substantive work in this field. Mr. Sinanyan, there's a likelihood that Baku may disallow the humanitarian aid to enter Artsakh. What message would that be to the international community? Well, the likelihood of that is very high. And we need to be ready for that and prepare our messaging, international messaging accordingly. Azerbaijan claims that there is no blockade, there's no humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. We need, with this fact, to show that all of that exists. It's there, and the reason why our fellow Armenians in Nagorno-Karabakh and Artsakh cannot live a normal life is because of the genocidal blockade imposed by Azerbaijan. Azerbaijan's border troops, border service said that sending humanitarian relief to Artsakh is a provocative step. It's a provocation. How would you comment this? Well, I'm sorry, but how could you comment this if the Azerbaijani so-called border service could also claim that the existence of oxygen in Artsakh is a provocation by Armenia? Anything that helps Armenians to live in their historical homeland would be labeled by them as a provocation by Armenians, non-Armenians, and so on. And of course, we shouldn't treat this seriously. They're doing what they need to do, but such absurd statements disconnected from reality should be used by us to demonstrate to the international community the quality of state we're dealing with and the kind of thinking that we're dealing with, because that will determine the future steps of Azerbaijan. What sequence of steps do you think is necessary to continue focusing the attention of the international community on the Artsakh issue and to keep it focused? It's no secret for anyone that all of this isn't happening by coincidence. It's happening now because of the whole complex of international relations. The instability that exists has created fertile ground, unaided skies,
Because the Ukraine conflict is more visible to the public, and all the problems that came out of it, that the world is focused on these problems, and this is a disguise for carrying out ethnic cleansing. So we have to acknowledge the fact that the attention of the world is focused on Ukraine. And subjectively, we can say for obvious reasons, for understandable reasons, because there are hostilities. Hundreds, if not thousands of people are dying every day there. So it's natural that the various international alliances, not just states, have their interests clashing there. When we understand this, but it doesn't mean we have to sit back and put up with this reality. We need to use all means which are available to us, not just diplomatic, but also the diaspora resources to be able to make clear to the world what really is going on in Nagorno-Karabakh, in Artsakh, and what's coming up, what could happen to the local population. There are subjective obstacles in this process. There are forces in the diaspora that should have been more active, more collaborative with the state, but that collaborative work is lacking. Anyhow, we need to try to continue working with them, and those which are ready, that are willing and have the possibilities, we need to work with them on a daily basis. Oh, by the way, after all, the strategy that we need for addressing this issue should come from Yerevan. If some consultation outside is required before developing the strategy, because people on the ground know what needs to be done, then after the adoption of the strategy, of course, the strategy should be dictated by Yerevan so that it's coordinated work and not just scattered. Correct. We've seen its efficiency. Mr. Sinanyan, for about 8 months, Artsakh has been in blockade, internationalizing and covering the problem. How good has it been so far? Very poor. Until the blockade is lifted and our fellow Armenians go back to normal life, we could not be satisfied then with the coverage of this crisis. To say very specifically, does the world know that the Artsakh Armenians are on the verge of hunger? No, absolutely not. The world doesn't know. The world is not concerned. The world is not worried about this. Even the Ukraine topic, in a way, has created fatigue around the world among people. But that is not to mean that we shouldn't do our work, because everyone in the world has their daily problems. But we need to find a way, a method, with which we can address those in the world who have a reason to concern for us. Many, remember, do not have reason to be concerned for us. For many, we Armenians and Armenia and Nagorno-Karabakh are some abstract concepts, and they aren't aware, possibly would never know during a lifetime, unless we somehow influence this. So with this in mind, we have to understand what power centers, what NGOs, religious, professional organizations are keen on the fate of the Armenians and work with them. But at the end, let me say that anything that happens will depend on us. Even if we count on the fact that as a result of international pressure, the blockade could be lifted, we have to realize that causing that international pressure will depend on how we operate, how we perform, the quality of our efforts, the impact of our efforts, and how relentless we are. Generate pressure, yeah? And that should come from Yerevan. Mr. Sinanyan, 7 million Armenians around the world. We have Armenians around the world. Have we, Armenians around the world, done our best? Again, this is tied to my answer to the previous question. No. Had we done it, we would have had results. We should have had results. Well, let me reiterate. There are subjective and objective reasons. There's the fact that
Some do not want to work with the state, and therefore their work is inherently doomed to succeed partially or more likely to fail. Then there are forces that are trying to understand the steering, the direction that they're getting from Yerevan or Stepanakert to know which areas to focus on. Then there are forces that are simply disinterested. I don't want to call them forces, but let's just call them groups in the diaspora that do not see all of this as a problem, which is very painful. But let me repeat that that's also the result of our ineffective performance. After the war, and we've said this before, there was depression, there was disillusionment in the diaspora. Some overcame it quickly, others overcame it more slowly, and then there are those who haven't overcome it, or that depression has turned into other negative phenomena. Now, our purpose now is to be able to work with all three groups at a volume that will enable us to achieve our desired objectives. As a diaspora taken part in the sending of the humanitarian relief, they are participating in the formation of the humanitarian relief supplies. They did that months ago. For this particular activity, actually, I cannot imagine exactly whether the Hayastan Fund is involved. If it is, then the diaspora is engaged. But if there's a desire or there's a need for the diaspora to participate at a greater volume, then I think this isn't the problem. In the 8 months of the blockade, what initiatives have there been by the diaspora to help achieve political resolution for the issue of Artsakh? Various diaspora communities and organizations on different levels, to the best of their ability, have taken different steps. Some people addressed their congresspersons in the US, others addressed their representatives in France, others in Russia tried, to the extent it's possible, to influence the political circles there. There are organizations, even in Russia, which, in this rather difficult circumstances, are trying to rehabilitate the relationship between Russia and Armenia. Different communities and organizations have tried to do this in their own ways. We have to assume responsibility, though, and we need to be able to more clearly give direction to our fellow Armenians in the diaspora as to what their role is, what is expected of them, and that, of course, must be based on realistic capacity. The center needs to give direction to the communities. Resources are always limited. I don't think that's an explanation or a justification for why we have not been able to do enough in the diaspora. I think that the main problem is about direction, about what we expect, what needs to be done. And we should also start thinking not in one layer, not in linear terms, or not just about working our friends in the Congress, but also to think about how we can influence the public at large. To be frank, now we have long-term plans. We're working with these plans, we're working on these plans, and I hope that in the near future we'll be able to talk about this openly. But we also need short-term steps. We cannot just wait for projects to be implemented in the next 2 or 3 years, which will help us to raise the profile of Armenians and Armenia in certain countries, although we do have these initiatives. What should be these steps, Mr. Sinanyan?
without being very specific, because to be specific, we need analytical work. The general characteristic of these steps places that are more likely to listen to and to understand this, not just in Artsakh and Armenia, because we have complex problems with our neighbors. Because Nagorno-Karabakh are part of the Armenians. Ethnic cleansing of them is ethnic cleansing of us. And who said that another day, another territory, they will not try to carry out ethnic cleansing? That's how we should think. We should think that what is happening with some part of the Armenians is happening to all of us, and it will have relevant implications for Armenia or other Armenian inhabited areas. So protecting the Artsakis, you say, in a way is preventive. Mr. Sinanyan, newborn babies do not have baby milk formula. The blockade took away lives of children in front of the international community's eyes. What about Western values and human rights? The Western values and human rights need a protection, need to be protected, and the first protectors of those rights should be us. Then we need to rely on the world responding to a violation of such a right. Because the world is facing a lot of issues. Today, if we are looking at the international news, we see Odessa was bombed and 2 children were wounded. 2 children died as a result of that. We don't see on the international news stream, that a woman needing to buy bread for her children has to walk for 2 hours to buy bread, as a result of which results in neglecting 2 children, and they die as a result. No one in the world is aware of this story. We are competing with the with the Ukrainian conflict. We're competing for the attention because the attention is rather limited. Imagine you are someone living in Portugal who has family issues, personal issues, and from time to time, this person is facing some international news, and he sees what he sees. Their brain is ready to perceive just a small part of it. So we're now competing for becoming this small part. If we have an illusion that in the West or even in the East, people are concerned every day what happened to Armenians, this doesn't exist. We should have understood this in 1894-96, after 1915, but we didn't. This, at the moment of the collapse of the Soviet Union, we had this willingness and readiness to rely on our own power, but then we decided we have an ally, there is a close country who saved us. We need to avoid this. We are the ones to do something. If the international community is going to focus on us, this is going to happen only thanks to our own work. The General Commissioner for Diaspora Issues, Zari Sinayan, was with us. Հայաստանի ազատ խոշոր հարկ-վճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 29-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է վառելիքի ներմուծում իրականացնող Mega Trade համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 1 միլիարդ 741 միլիոն 615 հազար դրամ հարկեր։ Турքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասին
մասով ընկերությունը 24000 դրամ շահութ հարկի գծով է վճարել 40 միլիոն 882 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով 941 միլիոն 984 հազար դրամ This is a kind of a social ad on taxpayers, large taxpayers in Armenia, եւ 99 միլիոն 30 and the statistics. այլ հարկեր եւ վճարներ են ուտքարել պետական բյուջե։ Սինդրիկ, Ղանձիլ, Զիմել, Ավելուկ, Ղանթափի, Ճահճատուկ եւ շատ այլ բուսատեսակներով հարուստ Լորին կրկին հյուրընկալել է արդեն ավանդական դարձած ուտելի բույսերի փառատոնը։ Մենք բոլորս բացահայտելու ենք բնակության հարյուրավոր տարիներ ունեցող այս ճգնաղ աշխարհի խոհանոցը, կային բոլոր ուտելի բույսերին, որոնք ոչ միայն առողջարար են, այլև շատ համեղ են, լորվա, գյուղացու ավանդույթները։ Շատ մեծ հնարավորություն է զբոսաշրջիկների համար բացահայտելու մեր տարածաշրջանի պատմամշակութային կոթողները։ Լորին բնորոշ է իր ուտելի բույսերի տեսականիով, ընդհանրապես Հայաստանը շատ հարուստ է ուտելի բույսերով եւ հետազոտությունների համաձայն, եթե աշխարհում 0.6%-ն է ուտելի բույս, ապա Հայաստանում 6%-ն է բուսատեսակների ուտելի։ Իսկ Հայաստանում գոյություն ունի 300 տեսակի ուտելի բույս։ Մենք ոչ բոլորն ենք բացահայտել եւ հուսամ, որ այսօր ձեր համար նոր բացահայտումներ կլինենք։ Ուտելի բույսերի 4-րդ փառատոնը Դսեղում կազմակերպել է ՀԿ կենտրոնը էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ եւ Լոռու մարզպետարանի հետ գործակցությամբ։ Նման փառատոնները շատ կարևոր են մեզ համար, քանի որ մենք նպատակ ունենք մեր առջև հանրայինորեն ճանաչելի դարձնել Հայաստանը, մեր առավելությունները, մեր մշակույթը, մեր ավանդույթներն ու սովորույթները, քանի որ նրանք աննկարագրելի իրենց մեծ մասունք ունեն, որ աշխարհը չգիտի դրանց մասին։ Մենք մարզում ունենք բավականին շատ ուտելի բույսերի տեսակներ, սակայն ինֆորմացիան դրանց մասին շատ քիչ է, եւ այս նմանատիպ միջոցառումները օգնում են մեզ, որպեսզի բարձրացնենք, թե ինչ բույսեր ունենք համայնքում, ինչ օգտակարության եւ ինչ տեսականի։ Լոռվա աշխարհի յուրահատուկ բուսատեսակներին ծանոթանալու են եկել բազմաթիվ հյուրեր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից ու արտերկրից։ Լոռեցիները կազմակերպել են իրենց ձեռքով հավաքված, մշակված, չորացված ու պահածոյացված բույսերի եւ բուսական ուտեստների համտես եւ վաճառք։ Անցկացվում են նաեւ քայլարշավներ եւ վարպետաց դասեր վայրի հավաքչության կանոնների, ժողովրդական խաղերի, ազգային երգ ու պարի թեմաներով։ Ներկայացնում ենք հայկական արտադրության բրեզեն կտորից կարված պայուսակներ, ասեղնագործ տարբերակով, որքան հնարավոր է փորձում ենք հայկական նախշերով, տառերով, դեմքերով, որ ավելի ճանաչելի դառնանք, որ հենց Դսեղում այս փառատոնը ուզում ենք, որպես Դսեղի արտադրանք, մեզ լավ ճանաչեն, մեր տեղը իմանան։ We want to become known as Dessert production. We want to develop it here. This is dolma with mint, which is very specific. It's eaten with lemon. It is good for vegans. It is good for those on Lent. It is very dietary and very tasty. The plant collection tradition has been preserved here. In spring and autumn, the people from Lori gather plants and make their specific dishes. Please do see the difference. This is a medical herb. This is a cure for different Փառատոնն ամենամար շարունակելու է Լոռի կանչել զբոսաշրջիկներին հանրահռչակելու աշխարհին անհայտ բուսատեսակները։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։ Եթե բիթքոյնը, էթերիումն ու այլ կրիպտոարժույթները լինի արտասահմանի, թե մեր շուկայում սկսել են այնքան հետաքրքրել մարդկանց, որ դրանք թողարկող մասնավոր ընկերություններին չճանաչելով շատերը վստահում ու ներդրում են կատարում, ինչու կենտրոնական բանկերն էլ չօգտվեն տեխնոլոգիական հնարավորությունից ու թվային փող թողարկեն։ Այս հարցը պարզվում է աշխարհի շատ երկրների պես նաև Հայաստանում է հնչում։ Այս դեպքում, եթե կենտրոնական բանկն է թողարկում,
դա լինելու է փողի նոր արտադրություն, այսինքն ինքը 1-ին 1 լինելու դրամ, ինքը նույն դրամն է։ 1000 դրամը միշտ լինելու է 1-ին 1, փոխադարձ փոխարինելի բոլոր այլ դրամի արտադրությունների հետ։ Էրիկ Վարդանյանը կենտրոնական բանկի աշխատակից է, պնդում է՝ ի տարբերություն թղթադրամների թանկարժեք տպագրության, թվային արժույթ ստեղծելն ու կառավարելը բավական էժան կլինի։ Քիչ ծախս կպահանջի նաև դրանով փոխանցումներ կատարելը։ Երևանից եւ ավանդական ԱՄՆ, Ռուսաստան եւ հազվադեպ պատահող, ասենք Բրազիլիա ուղղությամբ։ Տեխնոլոգիական զարգացումները հաշվի առնելով Եվրոպայից Ճապոնիա ու նահանգներ աշխարհի գլխավոր դրամատների 90%-ը ըստ հարցումների հետաքրքրված է սեփական թվային արժույթ թողարկելու հեռանկարով։ Չինաստանը հասցրել է նույնիսկ պիլոտային մեծ ծրագիր մշակել։ Բանկոմատների եւ վճարային տերմինալների վրա գումար խնայող Բահամյան կղզիներում ու Նիգերիայում արդեն ներդրել են։ Թվային արժույթի մասով այլ պետություններն ուր են հասել, ինչ առավելություն ու թերություն են տեսնում միջազգային տնտեսագետները, Վարդանյանի թիմը պարզել է հեղինակային ուսումնասիրության համար։ Վերլուծությունում Հայաստանի վերաբերյալ գրված է. Չնայած անկանխիկ գործարքների քանակը երկրում հատկապես վերջին շրջանում արագ ավելանում է, տարիքով եւ մարզային բնակչությունը դեռ նախապատվությունը տալիս է կանխիկին։ Մյուս կողմից, ովքեր հակված են էլեկտրոնային վճարումների, հնարավորություն ունեն օգտվել ֆինանսական շուկայում եղած տարատեսակ առաջարկներից։ Այդ ամենը համադրելով հանգել են եզրակացության։ Մենք դեռևս ուժեղ արգումենտ չենք գտնում նման արժույթի թողարկման համար։ Հայաստանում, որովհետև ֆինանսական համակարգը քիչ թե շատ լավ զարգացած է համատած միջազգային, ասենք, նորմաներ, այսինքն մենք սովորական սպառողներին ֆիրմաներին հասանելի էին այն բոլոր անկանխիկ միջոցները, որոնք հնարավոր է եւ գնումներ կատարել, վճարումներ կատարել, միջազգային փոխանցումներ կատարել եւ այլն։ Այն, որ կենտրոնական բանկն իր սոցցանցային հարթակում հրապարակել է հետազոտական նյութը, նշանակում է արդյոք, թե երկիրը մտածում է թվային արժույթ թողարկելու մասին, մանավանդ որ խնդիր է դրված դրամաշրջանառությունում մեծացնել անկանխիկի ծավալը, պաշտոնական մեկնաբանությունը հետեւյալն է. Աշխատանքը գլխավոր դրամատանն իրականացվող բազմաթիվ վերլուծություններից մեկն է, որոնք մանրամասն քննարկումների եւ խորհրդակցությունների արդյունքում երբեմն վերածվում են քաղաքականության, երբեմն ոչ։ Այսօրվա դրությամբ մենք կենտրոնական բանկի թվային արժույթների վերաբերյալ դեռ քաղաքականություն չենք ձևավորել, բայց կատարվում են մի քանի հետազոտություններ։ Այնպես որ վերջնական դիրքորոշման համար դեռ կհետևեն փողն ու տեխնոլոգիական նորարարություններն իրար կապող զարգացումներին։ Հերմինե Բաղդասարյան, Մեհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։
Քաղցկեղի դեմ արդյունավետ պայքարի շրջանակում ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնը հանվել է մասնավորեցման ենթակա ընկերությունների ցանկից եւ այժմ կառավարության որոշմամբ միանում է ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնին։ Միացնելուց հետո ամենակարևորագույն խնդիրը այն կլուծվի, որ Վանրաջյանը իր միջոցներով, իր ֆինանսական եւ մեծ ռեսուրսներով այս կենտրոնը կսկսի մեծ ներդրումներ կատարել ստեղ եւ զարգացնել։ 2020-ին ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնը սկսեց ռադիոֆարմ պրեպարատի արտադրությունը, որի միջոցով Հայաստանում հնարավոր դարձավ իրականացնել պետկատե հետազոտությունը, որը ուռուցքային հիվանդությունների ախտորոշման ոլորտում կարևոր դեր ունի։ Պետկատե հետազոտությունը ունի շատ բարձր զգայունություն ուռուցքային ախտահարման օջախների հայտնաբերման եւ ինչպես նաեւ դիֆերենցիացիայի հարցում շատ առանցքային դեր ունի ուռուցքային հիվանդությունների հայտնաբերման, փուլավորման, բուժման պատասխանը գնահատելու, ինչպես նաև հետագա բուժումը պլանավորելու հարցում։ Նախատեսվում է, որ կենտրոնների միասնական աշխատանքը պայմանների բարելավումը հնարավորություն կտան ավելի վաղ ու ամբողջական իրականացնել քաղաքացու բուժումը։ FDG արտադրությունը նաև կարող ենք մյուս կենտրոններին տալ եւ այդ ախտորոշման մյուս կենտրոնները պետկատեն տեղադրելով մեզանից կվերցնեն FDG-ին եւ այդ ծառայությունը շատ ավելի հասանելի դառնա ՀՀ քաղաքացիների համար։ Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոնում շահագործվում է ցիկլոտրոնային արագացուցիչը, որի շնորհիվ ստանում են ախտորոշման ու բուժման նպատակների համար կիրառվող իզոտոպներ։ Ռադիոֆարմ պրեպարատի արտադրության ժամանակ արագացուցիչից մենք ստանում ենք 18 ֆտոր ռադիոիզոտոպը, որը արդեն գազի հոսքի ներքո գալիս է արտադրական հատված եւ այստեղ տեղի ունենում արդեն ռադիոֆարմ պրեպարատի արտադրությունը, սինթեզը։ Հունիսին սկսված երկու կենտրոնների միավորման գործընթացը մինչև տարեվերջ կավարտվի։ Նարեկ Ոսկանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։ Սահմանամերձ կոթին վաղուց այսքան բազմամարդ չի եղել։ Կրկնակի տոնը, նորակառույց հանգստի գոտու բացումն ու կոթի օրը մեկտեղել է գյուղի մեծ ու փոքրին, դրսում ապրող համագյուղացիներին ու հյուրերին։ Գյուղը երբևէ չի ունեցել նման ժամանցավայր մանկական խաղահրապարակով, ինչպես եւ գյուղի օր։ Կոթին լինելով մեծ գյուղ, սահմանային գյուղ, որպես այդպեսի մենք օր չենք ունեցել եւ այս տոնը դառնալու է ավանդույթ, ստեղծվելու է հիմնադրամ, այս գաղափարի շարունակման հիմքն է դառնալու։ Ինչը եւ ավելի կրկին անգամ եւս մի համախմբման միջոց է հանդիսանալու գյուղից դուրս բնակվող գյուղացիների, ուզում ենք մեր բնակչությունը իրենց ցանկություններին, իրենց սահմանին մոտ լինի։ Ունենք այս հրաշք խաղահրապարակը, որը նման սահմանային գյուղի համար անհրաժեշտություն է։ Հանգստավայրը Ռուսաստանաբնակ Սամսոն Սարատիկյանի նվերն է իր ծննդավայրին։ Հերթական բարեգործական նախաձեռնությունը, ասում է, հեռու լինի թե մոտ, պատրաստ է գյուղի համար մի լավ բան անելու։ Ամ մեծերի մարա, ամ փոքրերի, որ կարեն անկան, օգտվեն։ Մոտ 2000 քառակուսի մետր զբաղեցնող պուրակի շինարարությունը տևել է 1.5 տարի։ Մանկական խաղահրապարակի հարևանությամբ կառուցված շինությունն էլ նախատեսված է տարբեր միջոցառումների համար։ Այս օրվան ամենից շատ երեխաներն են սպասել, 6-ամյա Լևոնը մարզական սարքն է ընտրել։ Այստեղ գալու եմ, խաղալու, մարզվելու, որ ուժեղանամ, որ մեծանամ գնամ պոստել։ 4 թորնիկ են ստեղ ներկա։ Ուրախացել են շատ։ Ամառային արձակուրդին ապացվել, երբ երեխեքը դպրոց չեն հաճախում, պարտեզ չեն հաճախում, արդեն տանն են, զբաղվելու տեղ ունեն։ Կոթեցիները նաև տաղավարներով ներկայացրել են իրենց արտադրանքն ու ձեռքի շնորհքը։ Մեր հողի, մեր քարի, մեր թփի, մեր անտառների, մեր սարերի կանչն աստեղ իմ գործերի մեջ։ Երկու պարով մարզական խաղերի ցուցադրության մասնակիցներին տոնական տրամադրություն են պարգևում գյուղի մշակույթի տան սաներն ու մայրաքաղաքից եկած արտիստները։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանեթ Համամյան, Վահեթ Համամյան, Լուրեր։ Ձեր մեքենայի ապա պայմանագիրը կարող եք կնքել րոպեների ընթացքում առցանց կամ ASVA հավելվածի միջոցով։ ASVA հավելվածը կարող եք ներբեռնել Play Market-ից կամ App Store-ից, որոնման դաշտում գրելով ASVA։ Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է կատարել մի քանի պարզ քայլ։ Մուտք գործեք հավելված, սեղմեք կնքել ապա պայմանագիր առցանց կոճակը, մուտքագրեք մեքենայի հաշվառման համարանիշը եւ ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն եւ հեռախոսահամարը, ընտրեք մեքենայի շահագործման նպատակը, պայմանագրի տևողությունը, ապահովագրական ընկերությունը, ում հետ ցանկանում եք կնքել պայմանագիր, կատարեք առցանց վճարում եւ վերջ։ Պայմանագրի կրկնօրինակը կուղարկվի գրանցման ժամանակ ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին։
Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հատուկ թողարկումն է, ես Մերիներ Սիսյանն եմ։ Good afternoon. This is the special news. Our 20 trucks with 400 tons of humanitarian aid headed to Kornitsor. We are now presenting a part of Vartan Sargsyan's briefing. Under the blockade and the condition of blockade, especially this humanitarian aid is needed for vulnerable people, women, people with disabilities, chronic patients. The situation is coming out of control already, and it is necessary to provide them with support. Under these conditions, you are aware that a decision has been made to provide humanitarian aid of 400 tons. It is mostly food, essential goods. That in the framework, we have addressed the peacekeeping forces with the purpose of delivering the humanitarian food. Azerbaijan has qualified this a provocation. Since official Baku is coming with this announcement, what's your mission? Our mission is to deliver the humanitarian shipment. This is a humanitarian action with humanitarian purpose only, and I don't think that in the conditions of hunger and this grave humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, a shipment of humanitarian goods can be qualified provocation. We are hopeful that the humanitarian trucks sent to Nagorno-Karabakh that you've seen what kind of goods they include. These are mostly essential commodities, food, flour, vegetable oil, pasta. Hopefully, this is not going to make a problem. Before the trucks headed, the diplomats accredited in the Republic of Armenia were invited to MFA, and a discussion was made. No additional details are provided. Later, the Ministry of Foreign Affairs will make an announcement. On July 15th, under the leadership of Deputy Prime Minister Tigran Khachaturian, a session of the working group to support the people of Nagorno-Karabakh in the conditions of the humanitarian crisis took place. The humanitarian crisis created in Nagorno-Karabakh as a result of Azerbaijan's illegal blockade of the territory was discussed. The working group made a decision to provide urgent humanitarian aid to the population of Nagorno-Karabakh. 20 trucks with 400 tons of humanitarian aid are going to Kornitsor, after which, with the help of Russian peacekeepers, it is planned to transfer this humanitarian aid to the people of Nagorno-Karabakh who have been in blockade for 227 days. So they are trying to bring this to Nagorno-Karabakh. 60 tons of sugar, 80 tons of pasta, 80 tons of milk formula, baby milk, salt. The Republic of Armenia will be trying to get this assistance to our compatriots living in Nagorno-Karabakh to make them survive. Since June 18th, the delivery of any assistance and humanitarian assistance has been terminated. The population is facing a need facing a lack of medicines, fruit, vegetables, bread,
are declining in quantities and their prices get higher. Ariane Bauer has declared that with the humanitarian assistance, these columns of trucks we are now concerned with the worsening of the situation, and we are concerned because they can't help themselves. The people with health issues and disabilities are under threat. Also, the vulnerable population and children. Now, this is a work to save lives, and its continuation should be allowed. The Red Cross reminds that for the last time the organization was allowed to bring commodities of first importance and medicine weeks ago. Currently, Artsakh is declared a disaster zone. The president of Nagorno-Karabakh, Karabakh, talked about this and stressed the need to present this to the international community. Artsakh is the only place in the world that is in complete blockade without any humanitarian assistance and international presence. If in case under the conditions of declaring this a disaster zone, Artsakh can also be considered a concentration camp with all consequences. The work of public transportation was also terminated, and because of lack of fuel, and the water problem is becoming more acute. The trucks are already heading towards the Kornizor area of Syunik Mars. We will be presenting the course of action during the day. Mushari Sakhanyan is presenting from Ararat region. Our team is on Yerevan Artashat road. The 19 trucks, including commodities of essential importance, are heading towards Kornizor. They include different commodities such as sugar, flour, vegetable oil, pasta, baby formula. One truck was loaded with medical supplies. As you can see, the trucks are near Masis town, and they are heading towards Kornizor, where the Armenian side, with the help of Russian peacekeepers, will try to get these supplies to Nagorno-Karabakh, because there is an acute crisis with food and medicines there. These supplies are sent by the government of the Republic of Armenia. We will regularly be stopping at different parts of the road. We will show you where the trucks are, what's the course of action. Our team will accompany the trucks
up to Kornitsa. This is all for now. Thank you. There were details provided by the Deputy Minister of Social Affairs, Rana Jamkochan. You know what the situation is, and of course, in cooperation with our colleagues in Nagorno-Karabakh, we checked the minimum types of foods and types of medication required. We have organized, as of yesterday, we've organized their procurement and storage, and as you know, the delivery. For now, I will present the list of food and quantities. 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 20 tons of salt, 12 tons of baby formula, and 9 tons of medicines. As you see, these are the vital types of foods. This is just food for a couple of days consumption. Of course, this is not enough, but it is required to get this to Nagorno-Karabakh as soon as possible. In case these cargoes get to Nagorno-Karabakh, will these efforts to organize in a very quick way these deliveries be continuous? I cannot discuss the possibility of further actions, but I can assure you that we always support Nagorno-Karabakh. The government of Armenia is willing to do that. You know that after the war, the government of Armenia has organized more than 20 assistance activities, plus the annual budgetary assistance that is provided to Nagorno-Karabakh. The Foreign Minister of Russia, Sergei Lavrov, summarized the meeting with Arat Mirzoyan and Ceyhun Bayramov. He qualified them as efficient. He mentioned that the regional agenda was discussed, primarily the situation in Nagorno-Karabakh. This way is not easy. There are very important problems to be solved. The guarantees of rights of the Armenians living in Nagorno-Karabakh is the priority. In accordance with the declaration of Almata, signed by the former Soviet Republic leaders, the trilateral working groups. In this context, there is a perspective in the transportation field for promising fields. Before the trilateral meeting, Sergei Lavrov has met separately with Arat Mirzoyan and Ceyhun Bayramov, and they came up with short speeches. The Lachin corridor blockade and the hard humanitarian situation in Nagorno-Karabakh were discussed. Arat Mirzoyan and Ceyhun Bayramov are in Moscow with the invitation of the Russian side. The Russian Foreign Minister Sergei Lavrov had separate meetings with them, and the security situation at the South Caucasus was addressed. The humanitarian crisis worsening in Nagorno-Karabakh, lack of medicines and food. The urgency for action was addressed. We are constructive in a negotiations process. We are inclined to find solutions that will ensure peace in the region. Unfortunately, the Azerbaijani side has blocked the area. There is a humanitarian crisis that is hard to imagine in the 21st century. Sergei Lavrov assured that Moscow focuses on
the situation around Lachin Corridor and Nagorno-Karabakh. He emphasized that they want to help solve the acute humanitarian issues with all possibilities. But he mentioned that because the cooperation, without a cooperation between the parties, it will be impossible. The shortest way to the stability is to adhering to all provisions of the trilateral treaty. Additional documents are being prepared, and Moscow is willing to assist the process of the peace treaty between the Azerbaijan Republic and Armenia. There are also other issues worth attention, especially the humanitarian crisis. Azerbaijan understands the need to ensure the security and rights of the Armenian population of Nagorno-Karabakh. After this, the trilateral meeting between the three countries' representatives took place. The assistant prompted Lavrov that they would not like the former Nagorno-Karabakh autonomous Mars, after which Lavrov turned off the microphone and did not use this term anymore. Today, I would like to hear opinions about where the peace treaty negotiations process between Azerbaijan and Armenia is. We are happy to help coordinate it by using our expertise and our good relationships. Bayramov mentioned that the dynamics of the process is rather high, but the negotiations process is lower than the dynamics. Mirzoyan mentioned that there are also problematic issues where the positions of the parties are very far from each other. He once again mentioned that Armenia is constructive and negotiates at all platforms and in all directions. Unfortunately, the situation, especially given the illegal blockade of Lachin Corridor and the humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, hinder the situation. This is really close to a real humanitarian disaster. No food, no medicine, no gas supply for Nagorno-Karabakh. And if we don't succeed to find a solution, if they don't lift the blockade, it will have a negative impact on the negotiations process. Mirzoyan ended his speech saying that the Armenian side is constructive and is going to continue negotiations. You can follow our news with a simultaneous interpretation to different languages on the our First Armenian channel platforms. We are now having an interview with the analyst Nagorno Hovsepian. Thank you for accepting our invitation. People in Nagorno-Karabakh are isolated from the external world. It's been more than 7 months that Lachin Corridor was blocked, and currently humanitarian aid is being delivered, being sent to Nagorno-Karabakh. How would you comment on this? First, I would like to mention that the conflict in Nagorno-Karabakh and its transformation in the post-war period are in a political logic, within a political logic. Now, a political tool is required to solve this. I'm talking about the conflict components as well, which is the Lachin Corridor and its blockade. As to humanitarian assistance,
the purpose of sending the humanitarian assistance can be viewed in two ways. The first is a message to the population of Artsakh that Armenia has empathy and there is no criminal negligence, and to the extent possible, they are doing whatever they can. At the same time, it can be viewed as an international message. If we consider that Armenia blocked the way and deprived people from essential goods, from essential medicines, it is clear that Azerbaijan created a crisis, blocked the way, and Armenia has to send humanitarian assistance. This is a humanitarian assistance that is sent during earthquakes, etc. So the situation can be qualified as a disaster. But I don't think Azerbaijan will allow this humanitarian assistance to pass, because otherwise they would admit that in their territory they are facing a humanitarian crisis. No country is not going to admit existence of a humanitarian crisis, especially in the case of Azerbaijan, that just denies the fact of humanitarian crisis. In case they don't allow the trucks to get to Stepanakert, this means that their declarations that Lachin is open are going to be annihilated. You are right, but there is a nuance here. They don't say Lachin is open for Armenia, Russia, Turkey, or Iran. They say Lachin is open for the population of Karabakh. I don't know how we can use this playing card in the international arena, because the logic of the international relations is that doing this action is not enough, the service part should be there. Can this step by the Republic of Armenia harm the situation in the Nagorno-Karabakh? I mentioned that this is a political conflict, and the basic mechanisms to resolve them are political. Sometimes, from time to time, the humanitarian components can be used. They can prove that we sent humanitarian assistance and Azerbaijan denied it, rejected it, but this cannot be a regulation. This cannot start a regulation. The issue is, the key to this issue is somewhere else. This is political accountability. So if we think that Azerbaijan will let humanitarian trucks to get to Stepanakert, do you rule this out? Nothing is ruled out. Every time we sometimes rule out something, but we get it practically. But we need to understand that politics is a calculation, and if we are able to make this calculation, Azerbaijan will calculate the harms and benefits of accepting or not accepting the humanitarian assistance. I don't think it is logical that Azerbaijan accepts this. Azerbaijan is even creating problems for the Red Cross, and in case of the Red Cross, we know that they are solving exclusively humanitarian issues. Can you imagine what this initiative is going to impact? Do you mean it can harm us? A political calculation needs to be made, and to calculate how they will respond. Since there were negotiations yesterday and the Russian foreign minister announcement did not include any substantive result. I don't know how aware you are of this. There are talks about a military operation in Nagorno-Karabakh going on in Azerbaijan, and the implementation of this will
depend on different factors conditioned by the international reaction and local phenomenon. Even if the humanitarian aid does not reach Stepanakert, you mentioned that this may be a message to the world on the situation. How will the world respond, even if they get there but are not allowed into Stepanakert? We are looking at the world from a different humanitarian international relations window, and currently the phenomena in the world, there may be a couple of messages or announcements to empathize. Maybe this can be from an official in the European Union. But as you see, for 7 months, the Lachin corridor was blocked by Azerbaijan through violence. And on the international arena, in addition to encouragement and announcements, we haven't seen anything else. This is true about the Russian side and international side. Currently, everyone is free from any substantive intervention, and they are calling for a political dialogue. As you know, even the resolutions of the international courts don't have an impact. Can you expect any assistance from the international community? There are other ways, like using other air channels. There aren't any other ways. If we're talking about this, only the road, the Aghdam road suggested by Azerbaijan is left. I don't know how categorical they are and how other humanitarian organizations, UN or other organizations, possible assistance would be accepted. So it's written in the treaty that the Russian peacekeepers have to enable a peaceful transfer, peaceful shipment. What do you think? How would you respond? Would they respond? Azerbaijan so actually the corridor, the 5-kilometer corridor doesn't exist anymore. The passing point doesn't exist anymore. And the peacekeepers are implementing the control of a certain part of the road, but this is not true about the Lachin corridor anymore. The November document provisions have been violated, and a restoration of them or a record, the three parties are responsible for that. The parties that signed it and the party that sent the peacekeepers. I think Russia has to think here, because regardless of geopolitical interests that may coincide with Azerbaijan's, Turkey's, or maybe Armenians' interests, depending on what your policy is there, the prestige, the reputation of the parties is important here. The peacekeeping mission is under the UN premises, although it hasn't been approved. There is a fact that the control over Lachin corridor is reserved to the Russian peacekeepers, and they are unable to do this. This is about a country prestige and a general global attitude of the world. Here, of course, the states have something to think over, and I think if Russia didn't have any other problems, they wouldn't allow this attitude towards their peacekeepers. Azerbaijan's attitude to the peacekeeping mission contains a risk for Russia as well, because in case the peacekeepers are unable to implement their mission, the activities deriving from their mandate
The 5-kilometer protection of the corridor is in their mandate, but since this doesn't exist, the mandate has been violated. Here, the country needs to think what to do to restore their functionality, because a dysfunctional mission can be pushed out. So we can't even expect that with the help of peacekeepers, it will be possible. And with their help, the humanitarian aid will get delivered to Stepanakert. Can we not expect this? Maybe we can, because sometimes this is negotiated between Moscow, with Moscow, and sometimes we don't have information, or we have a post-factum information. We can expect this probably, but since we don't have any information, any clear information about this, it will be an amateur attitude to talk about this. Is there anything that inspires hope in the negotiations? I think this question should be asked to the politicians who have the function to inspire hope to the society. It is their mission. But if we go back to the substantive part of the negotiations, I want to mention a number of things. Firstly, the Karabakh conflict has become an Armenian-Azerbaijani conflict or a regulation process. This is different what we had before war. With regard to this, neglecting or ignoring this fact is impossible. This shouldn't be done. And the best option is unawareness. The worst one is an intention, because this conflict has transformed into a different situation. Before, the negotiations were done on Nagorno Karabakh. Now they are negotiating about Armenian-Azeri relations, and Nagorno Karabakh is just a small part of it. It changes the role of Karabakh in Armenian-Azerbaijani negotiations, because there are maybe more important issues: demarcation, delimitation, peace, lifting the blockade, etc. So the Karabakh has transferred to the issues that I mentioned. Nagorno-Karabakh has become one of them. Before, it was the essential issue. Now it is one of the issues. This is something sad to record, because on the international arena, it is not about the terminology of Armenian-Azerbaijani relations or conflict. But in the negotiations, the Karabakh issue has been pushed back. This was the worst consequences of the war. This was predictable. And of course, it was natural that we came to the situation. Sometimes within us, experts, unfortunately in the political circles, this fact is neglected. Sometimes it is pushed backwards, and we're talking about Karabakh as if it was the same as 20 years ago. This is not the case. This is not the international perception. If you remembered before, Azerbaijan was discussing self-regulation. Ali was talking about something about the cultural autonomy. They don't even talk about the cultural autonomy anymore, and Lavrov's words also record this. When we talk about Armenian-Azerbaijani relations, the Karabakh issue is in a narrower place. Those who would like to confront you would say that Armenian-Azerbaijani relations problems derived from Nagorno-Karabakh issue, and without solving them, it would be impossible to talk about Nagorno-Karabakh issue. Another logic is, in case the issues that you mentioned, some of them or all of them, if they are solved, can we qualify the issues as solved? Or maybe the Prime Minister's
declaration about not having anything within this context in the Armenian-Azerbaijani relations. Maybe you're right with regard to the confrontation, but let's come back to the facts and analysis. What's our situation today? Azerbaijan considers Karabakh issue resolved. Armenia doesn't think it is resolved until the fundamental rights and life rights are not guaranteed. These two approaches are mutually exclusive. In case they are mutually exclusive, we need to understand what's the attitude of big powers. The announcement of the Department of States, you've probably seen them. The recent substantive announcement was that they welcomed the idea of amnesty by Aliyev. The Americans usually talk about opening the Lachin corridor. They talk about the ethnic population's rights. The Armenian ethnic presumes direct subordination to Azerbaijan. Michel keeps talking about the rights of ethnic Armenians living there. It is the same as the United States. What about Russia? A couple of days ago, Lavrov mentioned a special status, meaning having schools, having language, religion, culture, etc. This does not mean self-governance or political independence. When we say self-determination, we mean independence, but it has four variations in international law. The cultural autonomy, political autonomy, the highest level of self-governance, and then only independence are the four components. When a representative of a big country says self-determination, we shouldn't automatically think this is independence. If we say car, someone may think Mercedes, another one may think BMW. Sometimes we ignore the meaning of the terms. Why I mentioned this? The three big powers that provide a negotiation platform to three parties think that the Karabakh issue has been resolved. I mean the independence of Karabakh. This is something sad, something painful, but it is a direct consequence of the 44-day war and the life that we had sometimes in Karabakh. If they view this issue within the territorial integrity of Armenia, the ambitions of Armenia go down. Even we don't want it, we can cheat ourselves. We can say our will is very strong, stronger than a stone, such lyrical things. But unfortunately, we cannot resolve political issues that way. Politics is a competition of resources. There are current calls from Karabakh that no one is authorized to give their self-determination right away. They probably mean independence, and at the same time, they require that this agenda, this right agenda is so the political process. Maybe this is a political process that is beneficial for us. What it gives us. There are two problems that I would like to mention. We are now having a very dangerous talks. This Hayastantsi Karabakhti phenomenon has become total. The bad attitude, the unwillingness, the bad words, curse words deriving from this are very dangerous, and it is in the logic of separating two countries, two peoples, and only Azerbaijan is going to benefit from them. People
instead of sitting together, developing a toolkit and policy depending on this, we are now in a process of self-destruction, and this is going to bring us to a very poor place. This is going to harm both Armenia and Karabakh. With regard to the fact if Armenia has refused the self-determination right of Nagorno-Karabakh, Karabakh has welcomed the Armenian policy to pushing it out that started during the second president. This was ignored, this was neglected for a certain time. They were telling that the two people's positions are united, but there were politicians that told that Armenia is going to be under pressure if this happens. But Armenia cannot resolve this because it is going to be under the pressure of both Azerbaijan and Turkey and the three powers that I mentioned, because they are working in the region, not because they love Armenia or hate Azerbaijan. They are doing this for their own benefit, their own interests. And sometimes their interests coincide with Azerbaijan's interests because resource-wise and regional-wise, they are in a beneficial situation, and it is beneficial for the three powers. Karabakh treated very well the fact of not being in the negotiations, and they delegated this to Armenia. When Armenia was incapable of serving the self-determination right anymore, and it is not getting a positive response by the international community, Karabakh is now complaining. But I'm sorry, should have complained when the second president claimed he was going to negotiate. Now the official agenda say that there should be a Baku-Stepanakert negotiation platform. Why doesn't Karabakh want to use this opportunity? In theory, you're right. If you think you're the owner of the conflict, no one is going to push your agenda forward instead of you in your place. But there is a problem that Azerbaijan and Karabakh are not equal force-wise. They are not going to talk equally. But we were telling for years that Karabakh is stronger, it's the strongest, it's put Azerbaijan to their knees. Generations were raised based on this, generations were brought up, and generations' mentality was developed. Telling that Karabakh needs to negotiate with Azerbaijan is on topics. There was negotiations discussed in Sofia. Karabakh was free from getting engaged in these negotiations. I think, anyway, Karabakh needs to enter into negotiations with Azerbaijan. It's not popular to tell a good word about Turkey or Azerbaijan, but if we want to have precise ideas of them, we need to record that the president of Azerbaijan appointed a special person in his administration to negotiate with Karabakh. This wasn't a lower status. This wasn't in the Ministry of Culture, but in Azerbaijan government administration. Of course, he didn't do this for Karabakh people, but he did this to sell this to the international community. He was able to invite Karabakh representatives to negotiations twice. We are perceiving this negatively, taking into account who we are talking about and what's our attitude to Azerbaijan and Dalia. But let's look at this with our US, European, or Russian eyes. Regardless, Karabakh needs to enter the negotiation process and try to move their ideas
Theoretically, it is easy to say. Practice is slightly different because for decades, Karabakh was not used to be part of negotiation. Someone else has to negotiate, and it's really difficult to get out of this comfort zone, especially now when you go to negotiations and in your hands there are no cuts. Thank you for this conversation. Thank you. My interlocutor was an analyst, Najde.
Տեղեկացիր պետության կողմից տրամադրվող աջակցության բոլոր ծրագրերի Get մասին informed about all the programs supported by the government. This platform will help you to find the programs. Here we have all the programs. Ներկայացված է պետական աջակցության ծրագրերին դիմելու համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվություն ըստ ոլորտային բաժինների ու ենթաբաժինների։ Առանձին ծրագրերի մասին պատմող էջերում հնարավոր է ծանոթանալ ծրագրի բովանդակությանը, ստանալով նաև ծրագրի շահառու դառնալու համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվություն։ Իրազեկման հարթակը հասանելի է նաև բջջային հավելվածի տեսքով, որը նույնպես ոլորտային բաժանմամբ տեղեկատվություն է տրամադրում պետական աջակցության ծրագրերի մասին։ Այն կարող եք ներբեռնել App Store-ից կամ Google Play-ից, ինչպես կայքը, այնպես էլ հավելվածը հնարավորություն են տալիս բաժանորդագրվել եւ իրազեկվել հետաքրքրող ոլորտում նոր ծրագրերի համալրման կամ գործող ծրագրերում պայմանների փոփոխության վերաբերյալ։ Եղիր իրազեկ, օգտվիր քեզ հասանելիք պետական աջակցության ծրագրերից։ Տեղագործական հումքի մաքրում, մշակում, ստանդարտ նմուշի ստացում։ Ռեֆերենտ ստանդարտների և տեղագործական մշակումների գիտարտադրական կենտրոնում ստանում են նմուշներ, էտալոն դեղերի արտադրության համար։ Կառավարության որոշմամբ տեղագործությունը առաջիկա հնգամյակի գերակա ոլորտներից է։ Նոր ենթակառուցվածքը կխթանի Հայաստանի և հարևան երկրների տեղագործական արտադրությունը։ Նման կենտրոնները ստեղծվելով իրենք կարող են հանդիսանալ օժանդակ կառույցներ, որոնք որ կօգնեն մեր արտադրողներին, որպեսզի նրանք հասցնեն այդ կարգավորումներին համապատասխան իրենց փաստաթղթերը եւ տարածվեն ոչ միայն Հայաստանում, գրանցեն իրենց դեղորայքը ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ հանրապետությունից դուրս։ Կենտրոնը ընտրել և դեռևս մշակում է 10 դեղագործական հումք, դրանք հիմնականում սրտային պրոֆիլի, արյան, հիստամինային դեղորայքներ են։ Ստեղծվող նմուշներով արտադրողները կարող են ստուգել դեղերի որակը, նաև մշակում վավերացնում են նոր անալիտիկ մեթոդներ, հետագայում կիրառության նպատակով։ Համար մեկ խնդիրը այն է, որ մենք ինքներս ապահովենք այդ որակական ցուցանիշները, այդ բոլոր կրիտերիաները մենք ինքներս բավարարենք ու հասցնենք այն մաքսիմումին, որը որ հնարավոր է։ Դեղերի կանոնակարգման պարագայում պարտադիր է 3 կետ՝ անվտանգություն, արդյունավետություն, որակ։ Դա անհրաժեշտ պայման է արտադրողների համար հայտնվելու միջազգային շուկայում։ Դեղի արտադրությունը, պահման վայրը, տեղափոխումը, պրոֆեսոր Թոփչյանը ասում է, պահանջում են պատշաճ պայմաններ։ Եթե այս գաղափարներից մեկն ու մեկը չի գործում, ուստի հայտ են գալիս դեղի կողմնակի ազդեցություններ, անվտանգության, արդյունավետության նվազում, եւ դա է գաղափարը, որ ժողովրդի մեջ երբեմն տարածում է գաղափար, մեկը որակյալը, մեկը անորակ։ Նորարար մոտեցումներ ներդնելով հայկական շուկայում բարձրանում է ծառայությունների որակը, արդյունավետ է դառնում պատշաճ գործընթացը։ Զուգահեռ պրոֆեսորի դիտարկմամբ այլ հարց է առաջանում։ Դեղը գրանցվեց, սկսվեց արտադրությունը, իսկ ով է գնահատելու որակը։ Չկա որակային այն ստանդարտը, որին համարժեք պետք է համեմատել դեղը։ Ստեղծելով այս լաբորատոր գործընթացը, այստեղ հիմք ընդունեցինք վերջնական պրոդուկտի, ինչը իսկությունը, մաքրությունը եւ քանակը։ Այսինքն այդ 3 ցուցանիշները, որ մենք այսօր գնահատում ենք որակը, առանց այդ ստանդարտի հնարավոր չի իրականացնել։ Արդյունավետությունը ապահովում են նոր սերնդի գիտասարքերը, օրինակ քրոմատոգրաֆիկ համակարգը, այն իրականացնում է նյութերի ամբողջական վերլուծություն, ապահովելով 100% ճշտություն։ Ունիկալությունը կայանում է նրանում, որ փոքր քանակի խառնուրդները, որոնք շատ հաճախ ունենում են մեծ վնասակար ազդեցություններ, այսպիսի սարքերով հնարավորություն է տրվում հայտնաբերել։ Թունավորում, կողմնակի ազդեցություն, օրեցօր դեղերի կարգավորումները խստանում են աշխարհում, սահմանելով նոր պահանջներ։ Միջազգային գործակցությամբ կենտրոնի թիմը Երևան է բերում այն, ինչը նորարար է առաջատար երկրներում։ Իրենց համար աքսիոմա է։ Առաջնայինը պացիենտի առողջությունն է, անվտանգությունը, անկախ ազգությունից, գտնվելու վայրից։ Վահեդավցյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։ Զարգացնելով երիտասարդների նորարարական մտածողությունը եւ կարողությունները Հայաստանում աշխատուժի զարգացման ծրագրի շրջանակում հայտարարվել է նոր մրցույթ AI Code Battle-ը։ Մրցույթը հնարավորություն կտա մասնակիցներին կիրառելով արհեստական բանականությամբ աշխատող տարբեր գործիքներ, մշակել հետաքրքիր նախագծեր կամ դրանց դեմո տարբերակները, մրցել միմյանց հետ եւ ստանալ դրամական պարգևներ։ Մրցույթը իրականացվում է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանում աշխատուժի զարգացման ծրագրի շրջանակում եւ մրցույթին կարող են մասնակցել միայն այն երիտասարդները, ովքեր վերապատրաստվել են ծրագրի շրջանակում ընթացող դասընթացներին։
Դասընթացները իրականում անդրադառնում են 3 ոլորտներին՝ բարձրագույն տեխնոլոգիաներ, գյուղատնտեսություն եւ հյուրընկալություն, եւ Հայաստանի բոլոր մարզերում վերապատրաստվել են 2000-ից ավելի երիտասարդներ։ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շահառուները մրցույթին կարող են մասնակցել կազմելով թիմեր։ Կգործեն նաև աշխատարաններ, մասնակիցները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու արհեստական բանականությամբ աշխատող տարբեր գործիքների, սովորելու ինչպես կիրառել դրանք տարբեր նախագծերում, նաև մշակելու սեփական նախագիծը, որը հետագայում կկիրառվի տարբեր ոլորտներում։ Յուրաքանչյուր անվանակարգի մրցանակային ֆոնդը 500,000 դրամ է։ Մենք ունենք 3 անվանակարգ։ Առաջին անվանակարգում հաղթող է ճանաչվելու այն տեխնոլոգիական լուծումը, որը ամենաստեղծարար կերպով է օգտագործել արհեստական բանականության հիմքի վրա գործածվող որևէ գործիք։ Երկրորդ անվանակարգը ուշադրություն է դարձվելու արհեստական բանականության գործիքի լայնածավալ կիրառման վրա։ Մենք ունենք հատուկ անվանակարգ կրթության որևէ նախագծի կամ մոդելի համար, որը հնարավորություն կտա կրթությունը ավելի հասանելի դարձնել, ինչպես նաև կկիրառի արհեստական բանականության որևէ գործիք։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը հուլիսի 31-ն է, դիմել հնարավոր է առցանց։ Էլեն Սարգսյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույք եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես շարժական գույք ԱԱԾ փոխտնօրենը տարեսկզբում հայտարարագրել է 2013 թվականի արտադրության Lexus ավտոմեքենա, որը սակայն տարվա ընթացքում օտարել է։ Որպես տարեկան եկամուտ նա հայտարարագրել է 11.164.674 դրամ աշխատավարձ ազգային անվտանգության ծառայությունից, 8.350.000 դրամ գույքը օտարելուց ստացված եկամուտ Դավիթ Գևորգյանից եւ 3 միլիոն դրամ ստացված փոխառություններ ՎՏԲ Հայաստան բանկից։ 2021-ի տարեվերջում Սիմոնյանի կանխիկ միջոցները կազմել են 18.350.000 դրամ եւ $20,000։ Ձեր մեքենայի ապա պայմանագիրը կարող եք կնքել րոպեների ընթացքում առցանց կամ ASVA հավելվածի միջոցով։ ASVA հավելվածը կարող եք ներբեռնել Play Market-ից կամ App Store-ից, որոնման դաշտում գրելով ASVA։ Պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է կատարել մի քանի պարզ քայլ։ Մուտք գործեք հավելված, սեղմեք կնքել ապա պայմանագիր առցանց կոճակը, մուտքագրեք մեքենայի հաշվառման համարանիշը եւ ձեր անձը հաստատող փաստաթղթի համարը, մուտքագրեք ձեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն եւ հեռախոսահամարը, ընտրեք մեքենայի շահագործման նպատակը, պայմանագրի տևողությունը, ապահովագրական ընկերությունը, ում հետ ցանկանում եք կնքել պայմանագիր, կատարեք առցանց վճարում եւ վերջ։ Պայմանագրի կրկնօրինակը կուղարկվի գրանցման ժամանակ ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հատուկ թողարկումն է, ես Մերի Ներսիսյանն եմ։ Good afternoon, I'm Meri Nersian, the special news editor. Nagorno-Karabakh, before sending humanitarian cargo to the Ministry of Foreign Affairs, there was a meeting of Deputy Minister of Foreign Affairs with the representatives of diplomatic missions accredited in Armenia, as well as representatives of international organizations. The Deputy Minister has presented humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh as a result of blockade by Azerbaijan of Lachin corridor. So Deputy Minister has said that a decision was made to send a humanitarian cargo first step. And in order to meet the requirements of legally binding decisions of international court, in order to secure the movement of people and cargo in Lachin corridor.
Deputy Minister of Labor and Social Issues, Anna Zamkosyan, has presented the impact of humanitarian crisis on women, children, and elderly. The Lena Nadushan, First Deputy Ministers, has spoken about lack of medicine and the ban on behalf of Azerbaijan of the transporting people that did urgent medical care. Edmond Marukian has answered representatives of the people, and by the end of the meeting, the heads of diplomatic missions as well as the representatives of the they have taken a stroll around the cargo, and they have learned the types of goods to be shipped to Nagorno. Yesterday, late night, the meeting of the working group created by the decree of the Prime Minister, headed by the Deputy Prime Minister, has taken place, where the decision was of sending humanitarian aid. 2 dozens of trucks have gone to Nagorno with humanitarian cargo. Humanitarian relief to Nagorno-Karabakh in conditions of a complete blockade, especially for vulnerable groups, for children, for women, for persons with disabilities, for chronically ill patients. The situation is coming out of control in terms of the need to provide relief to them. It's been decided that under these circumstances, humanitarian relief of about 400 tons will be sent. And this includes essential supplies, goods, commodities. We've addressed the peacekeeper forces of the Russian Federation for the purpose of sending humanitarian relief to Nagorno-Karabakh. Azerbaijan has already called this a provocation, Mr. Sargsyan. How do you intend to deliver the goods if they have already made that statement from official Baku? As I said, our primary aim, our mission in this situation is to deliver the humanitarian cargo. This is purely a humanitarian activity, and I do not think that in conditions of hunger and such a grave humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, the shipment of humanitarian goods could somehow be labeled as a provocation. We hope that the humanitarian relief the humanitarian relief trucks that I think you already inspected, you inspected their contents and the goods. These are mostly essential primary goods, food, flour, vegetable oil, pastas. Anyway, food. From the point of view of shipping food, humanitarian goods, we hope there will not be problems. Humanitarian trucks just passed yet us. The news crew are watching the trucks. We're contacting Noray Shoghikian. He's speaking with Armen Nazarian, Deputy Minister for Health. Noray, you're on air. Hi, Mary. Thank you. We're en route. You see the trucks regularly passing right behind me. You see them moving to the border area of Gorny Dzor village, where through the Russian peacekeepers, the humanitarian freight will be shipped to Nagorno-Karabakh. As the president of Nagorno-Karabakh said yesterday, the humanitarian situation is increasingly more acute. Nagorno-Karabakh has declared that a disaster zone. There is a shortage of medication that we will now discuss with Armenia's Deputy Minister for Health, Armen Nazarian. Hello, Mr. Nazarian. Please tell us which part of the humanitarian shipment is medication, what medical supplies are being sent to Nagorno-Karabakh.
Good afternoon. About 200 trucks and medical supplies. They are the vitally necessary medications, hypertensives, convulsives, psychotropics, anesthesia, anesthetics. Considering that for a long time, supplies were interrupted and we have a number of chronic patients there, we're trying to ship medication to these people firstly. This is not going to be enough to resolve the humanitarian health crisis that currently exists in Nagorno-Karabakh. In the hospitals, we have dozens of patients that are in dire need of being transported to specialized clinics in Yerevan. We need to ensure the operation of the ambulances because of the shortage of fuel. Ambulances are not operating. We have a complete health crisis that we're trying to resolve at all costs, and this supply will somehow mitigate the health burden in Nagorno-Karabakh. So there are dozens of patients. What do they need? We said they need surgery. Among them are there young children or very elderly persons that need the relief, the aid. What is the general situation? There are young children, elderly persons, sick patients that were waiting to get healthcare in specialized healthcare institutions, cancer patients too. So we currently have a situation that is becoming more complicated, even though in the last 2 days, about 3,000 patients have been transported, but this has not mitigated the problem. The transportation of these patients is very much delayed. They're moved with much of a delay. So the treatment is becoming ineffective. What's the situation of the people that were transported to Armenia? How many of them are still getting treatment? And in circumstances of a full blockade, they need to be transported back to Stepanakert. How is this arranged? That's right. The patients who've been treated need to be transported to Nagorno-Karabakh, and that's challenging. All the others in Armenia are receiving appropriate care. They're in caring hands and they are receiving effective treatment. As to the other chronic patients, we're confident that the ICRC should intensify their transportation to the clinics in Yerevan. At this point, could you please once again remind our viewers how many tons of medication are being shipped? Out of 400 tons, how much is medication and medical supplies? About 200 medications weighing about 4 tons. Mr. Nazarian, dear viewers, let me remind you that we were speaking with Deputy Minister for Health, Armen Nazarian. We continue to watch the events unfold. Let me remind you, the government of Armenia is sending humanitarian relief to Nagorno-Karabakh and around Gorny Dzor village through Russian peacekeepers. They will try to transport the humanitarian shipments to Stepanakert. This is all for now, Mary. We stay tuned. Thank you, Noray. We were speaking with Nuray Shoghikian, who was interviewing Deputy Minister of Health, Armen Nazarian. Let me remind you, humanitarian shipments just passed Yeraz. News crew is watching the trucks move. ICRC expressed concern over the humanitarian situation further deteriorating in Nagorno-Karabakh, urging to allow them to resume their critical humanitarian activities. The
The preparation of the humanitarian relief shipments from Yerevan was tracked by the news crew since yesterday. 8 essential supplies, 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pasta, 40 tons of milk powder, 20 tons of salt, medication, baby milk formula. The Republic of Armenia government will try to ship these essential goods to our fellow Armenians living in Nagorno-Karabakh to stay alive after the incident with the planting of the Azerbaijani flag near the Hakkari Bridge from June 15. Shipment of food to Nagorno-Karabakh was discontinued completely. On June 15, the ICRC officially rang a bell. The situation is acute. The population is facing problems of shortage of essential goods, essential supplies, including baby milk formula. Fruit, vegetable, bread are declining and becoming more expensive. Other foodstuffs such as dairy, vegetable oil, fish and poultry are not accessible. Aryan Power ICRC Regional Director announced that ICRC trucks with humanitarian relief are a salvation for the Nagorno-Karabakh population. As these trucks are blocked, we're concerned about the humanitarian situation further deteriorating. We're most of all concerned for those that cannot help themselves. Persons with health issues and chronic patients, as well as the elderly and children, are especially at risk. For us to be able to operate there, we need the parties to reach humanitarian consensus. This is life-saving work, and it should be allowed to continue. ICRC reminds that the last time the organization was allowed to ship medical supplies and essential foodstuffs to Nagorno-Karabakh was weeks ago. I now declare Artsakh a disaster zone, said President of Nagorno-Karabakh in a press conference with the diaspora and foreign media. He emphasized he expects an urgent international response and security and political support from the international community in collective and individual levels, as Artsakh is now the only place in the world which is in complete isolation and siege, without any humanitarian aid and without any international presence. Declared a disaster zone. And even after this, there's no urgent international relief, then Artsakh could easily be considered a concentration camp with all of its repercussions. July 15, public transport stopped operating in Nagorno-Karabakh because of the absence of gasoline, natural gas. Water is increasingly scarce. EU Special Envoy for South Caucasus, Toivo Clark, tweeted about the ICRC publication. He said the ICRC is doing a tremendous job in very challenging circumstances on the ground, and that it's important that they are able to operate freely. The EU is taking their warnings very seriously. ICRC statement was also discussed by the Freedom House International Human Rights Organization, urging Azerbaijan to allow the Red Cross to ship vital humanitarian relief to Nagorno-Karabakh and immediately to take steps to ensure the freedom of movement by opening the Lachin corridor and safeguarding the movement of persons, vehicles, and goods. We urge the deteriorating situation has deprived the population of Karabakh of access to shipments of goods. And Freedom House urged international organizations to take action. Ali Karuchinyan, president of Nagorno-Karabakh, announced that he would discontinue the sit-in that he began on July 17 and will continue his efforts in emergency mode. He said that his sit-in, the popular movement, and all efforts have already achieved some result in terms of attracting international attention and driving to practical action. He said that as part of the popular movement, the sit-ins and other campaigns continue, and he will be having regular meetings with the participants of the campaigns to discuss joint activities.
Pressure for the opening of the Lachin corridor should increase on political, humanitarian, and other levels, using all the available tools, said Harutyunyan, emphasizing that the government of Nagorno-Karabakh is discussing all potential scenarios. Humanitarian shipments details were given to the news by Anna Zhamukochan, Deputy Minister for Labor and Social Affairs. You know the situation, and of course, in cooperation with and being in touch with our colleagues in Nagorno-Karabakh, we have checked the necessary minimum types of foodstuffs and medications that we currently need in Nagorno-Karabakh, and we've organized their procurement, storage as of yesterday, and as you also know, their shipments. I will now give you the full list for foodstuffs and for medications. Sugar 60 tons, vegetable oil 40 tons, flour 100 tons, pastas 80 tons, salt 20 tons, milk powder 40 tons, and baby formula 12 tons, and total of 9 tons of medications. Now, as you can see, these are the most vital foodstuffs. This whole batch is just 1 or 2 days of supplies, and it's not enough, although it's very much necessary. At least now it should be delivered to Nagorno-Karabakh as soon as possible. If these goods can reach Nagorno-Karabakh, will this process be continuous to organize this rapid delivery? Because you said that this is just enough for 1 or 2 days. Cannot comment the future activities or their possibility, but we're constantly supporting Nagorno-Karabakh. The government of Armenia stands ready. As you know, after the war, the government of Armenia organized over 20 support measures, intervention measures, plus the annual budget support that the government of Armenia provides to Nagorno-Karabakh. Sergei Lavrov, Foreign Affairs Minister of Russia, made a statement for the press on the meeting between Ararat Mirzoyan, Armenia's Foreign Affairs Minister, and Ceyhun Bayramov, Azerbaijan's Foreign Affairs Minister, and he said that the meeting was effective. Lavrov said that the bilateral meeting addressed the regional agenda and primarily the situation in Nagorno-Karabakh. It isn't an easy journey. Very difficult, important questions have to be addressed. The most sensitive one has been and remains the issue of guaranteeing the rights and security of the people of Nagorno-Karabakh in the context of securing Azerbaijan's territorial integrity in accordance with the 1991 declaration that the heads of former Soviet republics signed in Almaty. Its validity was confirmed by the Armenian and Azerbaijani leaderships. In accordance with it, the peace treaty work is going on. The issues are not easy. The achievement is closer within reach on the level of the 3 deputy prime ministers for specific issues of deep blocking regional communications. There will be prospects for promising transportation projects that will have regional and wider character. Before the trilateral meeting, Sergei Lavrov yesterday had separate meetings with Ararat Mirzoyan and Ceyhun Bayramov. They made short statements in the open part of the meeting, focusing mostly on the blockade of the Lachin corridor and the grave humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. Ararat Mirzoyan and Ceyhun Bayramov, invited by the Russian side, are now in Moscow. During the Mirzoyan-Lavrov meeting, they discussed the security situation in the South Caucasus, the deteriorating humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, and the absence of food and medications, underlined the need for urgent action. We're utmost constructive in the negotiation process. We're intending to find solutions that will ensure durable peace. However, Azerbaijan, contrary to the
2020 November 9 trilateral statement and decisions of the ICJ keeps the Lachin corridor blocked. There's a real humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. In the 21st century, it's hard to imagine one, but we hope during the trilateral meeting solutions can be found. Sergei Lavrov assured that Moscow remains specifically focused on the situation around the Lachin corridor and in Nagorno-Karabakh. He emphasized that they wish to help to solve the acute humanitarian problems, and he underlined the Russian peacekeeping troops have all the facilities needed. Lavrov said without the cooperation of the parties, it's not easy to do that. During the Lavrov-Bayramov meeting, Russia's foreign affairs minister underlined that the shortest way to achieve durable peace in the South Caucasus is to comply with all the provisions of the trilateral statements between the heads of Russia, Azerbaijan, and Armenia. Lavrov said a number of documents are being prepared, and Moscow is ready in all ways to facilitate the signature of a peace treaty between Yerevan and Baku, including by providing a platform for its signature. Russia's foreign affairs minister emphasized that there are other issues related to Nagorno-Karabakh that deserve attention, such as the humanitarian situation. We value that Baku understands the importance of securing the rights and security of the population of Nagorno-Karabakh. This is one of the key questions, said Russia's top diplomat. Bilateral meetings were followed by Armenian, Russian, Azerbaijani foreign affairs ministers' trilateral meeting. While the top diplomats were making brief introductory statements, assistant to the Russian foreign affairs minister prompted Sergei Lavrov. They will not like the wording former autonomous province of Nagorno-Karabakh. Lavrov then switched off his microphone. He never used that term any longer. Sergei Lavrov reminded that Russia is keen on the establishment of peace in the South Caucasus and deblocking the infrastructure. Today, during this meeting, I would like to hear your opinions on where the peace talks between Armenia and Azerbaijan currently stand. Using our expert potential and good relations with you. Bayramov noted that there's a strong dynamic between Armenia and Azerbaijan, but the results of negotiations are not as good as the dynamic. Armenia's foreign affairs minister also said that on some matters, there are specific results. And for some others, there are still problems where the positions of the parties are too far apart. Armenia's top diplomat said Yerevan is constructive and is negotiating in all dimensions, in all directions. Unfortunately, the situation in the field, especially given the illegal blockade of the Lachin corridor by Azerbaijan, has complicated the situation. There's a humanitarian crisis. It looks like a real humanitarian catastrophe. The situation is becoming acute by the hour. Food and drugs are not reaching Nagorno-Karabakh. Electricity and gas supply have disrupted. If we cannot find a solution, Azerbaijan does not stop the blockade, the humanitarian catastrophe will have a negative impact on the negotiations. President concluded by saying that the Armenian side is constructive and will continue negotiating. Lurեր news program. In the current geopolitical situation, what matters for us is to carry out develop and carry out non-confrontational regional policies, said the Prime Minister in his press conference yesterday. The signing of the peace treaty with Azerbaijan and normalizing relations with Turkey, according to the Prime Minister, are essential needs. The crisis in Nagorno-Karabakh, said Pashinyan, creates heightened emotions, and despite that, he said the peace agenda remains unaltered. Armenia's government is committed to that agenda. Lurեր asked whether it's possible in the Armenia-Azerbaijan negotiation not to discuss Nagorno-Karabakh issue, given that the Nagorno-Karabakh government is against the current position of the Armenian government. When I was listening to your question, given also my announcement, I got a question, then what is the way out in that situation? Because we generally think, and here's our opinion, that the Republic of Armenia cannot decide the fate of the people of Nagorno-Karabakh. According to the logic that the representatives of Nagorno-Karabakh need to be a party to the negotiations, a party to the dialogue and the talks. And that's exactly the agenda that we promote, given that
the rights and security of the people of Nagorno-Karabakh need to be discussed with the representatives of Nagorno-Karabakh, with their participation in the format of a Baku-Stepanakert dialogue as part of an international mechanism. And I think that the representatives of Nagorno-Karabakh, the people and the government of Nagorno-Karabakh, as part of this formula, will be able to address all the questions they have to ask, and not just to ask questions, and not just to generate substance, but also it's very important to bear political responsibility related to the substance and not just political responsibility. And I think that that's the right way forward. Is it possible, while Armenia is negotiating, and the Nagorno-Karabakh is not capable of negotiating currently because the policies are different on the Lachin corridor, can Armenia introduce any change in the agenda? Well, you see, I believe I said this in the past, it's something to think over, whether a potential peace treaty between Armenia and Azerbaijan should address Nagorno-Karabakh, or a comprehensive solution, or whether the rights and security of the people of Nagorno-Karabakh should be promoted or addressed under a different logic. And on this point, we don't have a decision yet. And this is not to say that we do not have a position. That position was articulated in my answer to the question. European Council President Charles Michel made a statement whereby Azerbaijani aid can reach Nagorno-Karabakh via Agdam. Prime Minister said it was not discussed in the trilateral talks. I did not discuss it because I told them I do not see the need and I do not have the mandate to discuss that question. I have a question to discuss related to the Lachin corridor, because the Lachin corridor was created, designed, designated also with my signature, and we have a decision of the International Court of Justice on the movement of citizens, goods and vehicles via the Lachin corridor. The topic of Moscow exiting the wheat deal. Փորձագետները պարենային ճգնաժամ են կանխատեսում եւ պարենի գների աննախադեպ աճ։ Եվրահանձնաժողովից նոր առաջարկ է հնչել։ Այս եւ միջազգային այլ թեմաներ ներկայացնում ենք հաջորդ տեսաշարում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ Պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչ կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։
Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Հիշեցնենք, որ Լուրերն աշխատում է հատուկ I remind you that Lurer news program is in special mode, watching. You can watch the information on the shipment of the humanitarian goods on Facebook and YouTube channels of the One Lurer. There's simultaneous Russian and English interpretation of the news feed. This is all for now. Stay tuned to the news programs. We continue the urgent programs. Gurgen Simonyan is in our pavilion. Thank you for accepting the invitation. The ICRC recently alerted that they cannot deliver humanitarian aid to Nagorno Karabakh. In response, Armenia will be sending humanitarian aid to our fellow Armenians that have been in siege for 227 days. Do you think Azerbaijan will allow the trucks to enter Artsakh or not? It's hard to tell, but if that's what was decided, that I can assume if all this time this never happened and now it's happening, maybe there is an agreement. This is happening with the support of the ambassadors. Do you think Baku will agree? I think that the hostile side is opening this window just to prove, or this is to prove, that Nagorno-Karabakh is not the end. It's a pressure point against the Republic of Armenia for longer-reaching plans. Because if Nagorno-Karabakh were the ends, they would make their policy contingent upon that and only that. And in Shushi, they would not make such lofty, unrealistic statements, contesting the Republic of Armenia's socio-physical and cultural space. Now I assume in this critical situation, there may be some de-escalation. Then after some time, they may open it fully so that not a single Armenian stays there. They again miscalculated the resilience degree of Armenian civilization. Artsakh Armenians are not hostages there. They're not hostage. They're living in the country of their ancestors, their homeland of thousands of years, of millennia. They're facing difficulties. They will continue to withstand these difficulties until the enemy understands that crude force and genocidal policies cannot reach anything. And in my public interviews, I say two things, which at least I consider to be more than obvious. The Artsakh issue has dual significance for the Republic of Armenia, moral and strategic. The moral aspect is that we cannot, in Yerevan or in any region of Armenia, we cannot sit and just watch as an observer how in a part of our historical homeland this genocidal conduct continues against some part of our nation. If we just stay observers, and it's not about strong or weak,
If we are just observers, we will lose our moral entitlement to exist as a political nation, as a tidal nation that has a state institution in the region. The strategic aspect is these areas will not be possible to defend if Kashataga and Karvachar are physically not under our control, because these areas are not just in the emotional, historical homeland domain, they are of strategic significance. That's right, they are strategic heights. When you control them, if you do not control them, your enemy can fly over and disconnect your south. It's a jumping board for the enemy. The enemy has 100 years long aim, the aim of not having an Armenian state in the region. And I fully well understand that realities change. How do they know that in 20 years, the game will not change? Because we've understood where we really live. In 2020, after the war, we saw our weakness. So now they are rationally trying. And the Armenian people should be able to evaluate the reality and our potential and self-improve. They know this very well. We go back to the short-term reality, the humanitarian relief. What would be the political repercussions of both scenarios of allowing or disallowing the humanitarian aid? Allowing would mean that we were always right. This is just a pressure point against the Republic of Armenia. Not allowing it would give us a bargaining chip. So we could use to our benefit. You see, the reality is obviously inhuman, anti-human. Everything is so evidently irrational in the eyes of the civilized world. So we could capitalize on both. How come the world would not tell us to see that from Akna region? By the way, they use these Turkish toponyms and they understand very well. Akna is for them Aghdam. Why from Aghdam? Akna region, freight cannot enter Nagorno-Karabakh because a country with such strong dosages of hate, such anti-human conduct against the population of Nagorno-Karabakh, what guarantee can we have that these goods will actually be usable or fit for use? Do we have any guarantees that the foodstuffs that they ship will be usable and will not threaten people physically and health-wise, would not pose a risk to the population of Nagorno-Karabakh? There are no such guarantees. Therefore, any such offers must be flatly rejected. Berdzor corridor, and again, Turkish toponyms are used here. Instead, by people who don't know the Armenian names, this is Lachin. Fight of toponyms is a fight of narratives on the international scene. So what that the Turks and our enemies have been able to promote their narratives on the international scene? We should gradually redesign that. This is critical. These are not just words. Toponyms do matter. Now, Berdzor should have unrestricted access, a corridor through which the people of Nagorno-Karabakh can provide for their basic needs. In the modern world, this is absurd. What's happening is absurd. Mr. Simonian, I cannot but agree. The shipment of humanitarian relief to Nagorno-Karabakh has already been labeled by Azerbaijan's border service as a provocation meant to cause escalation. How would you respond to that? What they call a provocation, quote unquote, let's not use, this is it's a war of narratives, yes. What they call a provocation should become frequent on the Armenian side, on the part of the Republic of Armenia and on the part of Artsakh. I think that civil groups for human rights must be formed in Artsakh. Civil groups for the protection of human rights must be created in Artsakh, which will send circulars, take posters and flags and go out chanting towards the Berdzor corridor and just try to install their tents there and try to secure this corridor by civil forces. And once a week, goods must be shipped to Nagorno-Karabakh.
and cover it as widely as possible. Exactly, guide it so the international community can see what's going on, so they can no longer turn a blind eye. The simple truth is, war has been declared on the Republic of Armenia. Let's be clear on that. And this war declared on the Republic of Armenia is so far just an information and psychological war. This is one of the scenes of hostilities. There's no guarantee that this scene would not become a full-blown war. But if we lose the information battle, if we win the information battle, the likelihood will change. The likelihood of having a whole-scale war would decline. So we need to be able to cover, we need to generate noise every day, carry out more activities of this sort so that we demonstrate we're not just complying or complacent with their proactiveness. It's a given. All experts will tell you that the side that becomes proactive and grabs the initiative will win the war. You grab the initiative, you set the rules of the game to the enemy. If the enemy grabs the initiative, then you have to respond to their rational actions, which will lead to eventual defeat, because whoever invents the game invents the rules. Whoever invents the rules will be victorious. Mr. Simonian, if, after all, Baku does not allow the goods to enter Nagorno-Karabakh, what message would that be to the international community, to the world, if you will? That's genocide. That would be carrying out genocide, driving people to starvation. The world recognizes the Ukraine Holodomor as genocide. This is a method of driving people to death by hunger. And in this context, the Republic of Armenia needs to carry out a symmetrical policy. We need to understand this is not an Azerbaijani deal. This is a Russian-Azerbaijani political policy, a political deal in the region. Let's not forget that this so-called actor has clear functions in the region. They must secure that 5-kilometer wide corridor without impediments. Without impediments, that's a corridor that must have been available for humanitarian shipments, for shipments of foodstuffs, technical materials, including military goods. Nobody said no to that. This is a fact. So long as Nagorno-Karabakh needs to maintain a defense army, they have the right to arm themselves, so long as they face a genocidal threat. By the way, the Russian peacekeepers are the ones that should be able to ship those 400 tons of humanitarian relief, put it across the checkpoint. Do you think this will happen? Going back to the original question I asked. Or, after all, this is important. If it is done, and I cannot guess, because I have a lack of information, I do not know what has been agreed in these talks behind closed doors, but it's obvious that this initiative comes right after the Foreign Affairs Ministers meeting in Moscow. Possibly there is an understanding if they open it through the Russian peacekeepers, if the goods go in, then possibly there must have been an understanding. But let's avoid the Stockholm Syndrome. The policy of the assassins is not a humanitarian act. It's just a step to keep the leverage viable, so they continue to use that leverage, that pressure point. Wouldn't it be better if they just did not allow it? It would have ended in a matter of days. How would it end in a matter of days? It's obvious the situation is close to boiling point, or the point of no return. What do you think is the resolution under both scenarios? If the aid enters Artsakh, and if the aid does not enter Artsakh, full-scale war would start, because if people started to fight at a critical point of survival for their families, then men would come together, distinct from the organs of government, and each one with his methods would try to secure this corridor. They would do what they can. And we know that Azerbaijan would not avoid shooting at these civilians, and then the armed forces would intervene, and then they would provoke. Perhaps they would move the situation to the south of Armenia. We would then have to respond. You see, there's a
contentious factor here. Azerbaijan would not be able to package this. Internationally, they would not be understood. Even the humanitarian aid is something they're labeling as a provocative step. Provocative, but now if they open it, they will say, hey, look, we are so nice. We're a democratic country. To our enemies, collaborationists and separatists, we're allowing them to get food. After calling it a provocative step, they might allow it. If they don't, they would call it a provocative step. If they opened it, they would relabel it. This means that in the information scene, they maintain the initiative. We should overtake the initiative. We try to do everything logically and with reason, but in hostilities, the side that has the best imagination prevails. The best imagination minded. Thinking outside of Thinking out the box. Thinking out of the box. If we think out of the box, out of stereotypes, then seemingly irrational, illogical steps could be taken to distract them or to dismantle their logic of hostilities. Because information is a method of hostility and it's dual, whether the hostilities are aimed against civil society within the Republic of Armenia or internationally promoting a false narrative on many layers, on the humanitarian layer, among top officials in interstate relations, military, political, transnational, intergovernmental organizations, so on and so forth. Many layers of this policy are being pursued now. It's time, it's long time for us to show initiative. We need flights of imagination. We need humanitarian engagement. We need to listen to all people. The Republic of Armenia should give freedom to the diaspora, and to citizens and civil society of Armenia to the best of their imaginations. They should promote this battle, at least psychologically and informationally. The world doesn't understand us. The world doesn't know about our problems. Nikol Pashinyan said this yesterday. He said they invented a word, humanitarian catastrophe, and that's it. They don't understand the context. They don't know that it's a matter of simple bread, fuel. They cannot drive to the bread store. It's critical. I mean, people do not have the basic minimum. The Europeans, if they don't think, living a luxurious life, they cannot imagine the basic subsistence not being available in our stuff. They would not understand it. It's our failure. Therefore, the coverage must be the first step. News coverage. What other steps are required in this sequence by the authorities from the authorities of Armenia and Artsakh and the government agencies? As I just said, we start with information. Secondly, psychology. There's war on the psychological level. On the psychological level, the government of Armenia must work with the citizens of Armenia. People have a fake agenda. They think this is a peace agenda. There isn't peace. War has been declared upon us. We need to be frank and prepare civil society for crises. They can be different, and that's the core function of the state, to prepare its citizens for potential crises. The third step, then, the Republic of Armenia must send a political message to the world by expression of will. How? By ratifying the Rome Statute, first of all. This is a national security matter that will prevent military crimes by potential enemies. If the Republic of Armenia becomes a country that recognizes the competence of the ICC, then it can go against perpetrators of military crimes. I don't want to have a long discussion of the legal framework. These are my recommendations. My second recommendation is the Republic of Armenia must, parallel to the ICC statute ratification, initiate a process of exiting the CSTO.
It would be a political message to the West saying we're ready to engage in dialogue on a strategic partnership or at least some sort of an allied format, and do not look for guarantees for coming out of CSTO. There will be no guarantees. It will just provide an opportunity. Thirdly, the Republic of Armenia, in addition to what I said, must be ready to consider the possibility of securing this corridor by use of brute force. The structure of the army, form, mode, technology, these are all means. If you set a goal, then the government system will look for these means through the potential of all Armenians. Let's go back to Nagorno-Karabakh. We have little time. You have about 2 minutes to answer the next question. 8 months of blockade, deprivation, threats and risks. The determination of the Artsakh people, how would you assess it? Very high, deserving admiration. With this final message, here's what I want to tell you. Armenians have no right to be divided. That's one of the contexts of psychological wars, that they want to create division between Armenians in Armenia and Armenians in Artsakh. Lots of efforts to nail a wedge. We need to be reasonable. We need to have common sense and empathy towards our sisters and brothers. They are heroically withstanding these acts. Child to elderly. There are 30,000 children living there. Do you think we don't have empathy? We do have empathy. It's just that in the information field, there's so much hate that these people need to know they're committing a sin against truth, nation, and God. Thank you. We had with us Gurgen Simonyan, political scientist. Հայաստանի ազարխոչար արկուճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին երամսեկի տվյալներով 30-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող DM Armenia սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 1 միլիարդ 726 միլիոն 29000 դրամ հարկեր։ Թուրքերի գծով վճարումներ չունեն։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 1 միլիարդ 519 միլիոն 182 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով է վճարել եւ 206 միլիոն 846 հազար դրամ այլ հարկեր է վճարել մուտքարել պետական բյուջե։ Հայաստանի բոլոր բժշկական հաստատություններում մատուցվող ծառայությունների համար արդեն հնարավոր է վճարել Armet e-Health բջջային հավելվածի միջոցով։ Օնլայն տարբերակը հնարավորություն է տալիս վճարումները կատարել արագ եւ հեշտ։ Քայլերը նույնն են, ինչ ցանկացած այլ օնլայն վճարման դեպքում է։ Նախ պետք է հեռախոսում թարմացնել Armet e-Health հավելվածը, այցելել իմ այցերը բաժին, սեղմել վճարել առցանց կոճակը, հաստատել, ընտրել ավելացնել քարտ եւ վճարել քարտով կամ վճարել առանց քարտը կցելու կոճակները, հաստատել եւ հետեւել հաջորդ հրահանգներին։ Տան տեղափոխման հետ ժամացույց չունենք ու որոշեցինք, որ մենք պատրաստ ենք։ Ինտերիերին համապատասխան կամոյի պատրաստած առաջին ժամացույցին ծանոթ բարեկամների արձագանքն այնքան ոգևորիչ էր, որ տան հետնամասը բարեկարգեց ու փոքրիկ աշխատանոց սարքեց։ 2020-ին արդեն ինձ միանում է քույրը, Ստաթևիկը, որից հետո արդեն իրան վերածում ենք բիզնեսի։ Հիմնականում աշխատում ենք փայտով, երկաթով, նրբատախտակով։ Տնտեսագիտությունից փայտարվեստ անցումը կամոյի համար հեշտ էր, քանի որ փայտի հետ աշխատելու նրբությունները դեռ դպրոցական տարիներին վարպետ պապիկներ փոխանցել։ Ընդհանրապես հետաքրքրություն է փայտի հետ աշխատելը։ Զուտ ժամացույցները եղել են սկզբնական գործի հիմքը, հետագայում ժամացույցների հետ նաև պլանավորում ենք ուրիշ արտադրանք արտադրել։ Այսպես կողքողքի նստած քույր ու եղբայրը արդեն 60 մոդել է նախագծել փայտի ու մետաղի համադրությամբ։ Մոդելների ձևը հիմնականում մենք ենք ընտրում, ու իհարկե շատ դժվար է նոր մոդել պատրաստելը։ Հիմնականում նենց է լինում, որ
ոնց սկզբից գծագրել ենք, նույն ձևով չի ստացվում։ Ժամացույցները սկսել են վաճառել 3 տարի անց։ Ասում է հեշտ չէ օրերով աշխատելուց հետո բաժանվել այս գործերից։ Հիմնական վաճառքը տեղական շուկայում է, թեև արտահանման ուղղությամբ ակտիվ աշխատում են։ Ունեցել ենք շատ դեպքեր, որ հենց մեր հայրենակիցներն են գնել ու տարել են այլ երկրներ, իրենց հետ ինչ-որ Ամերիկա, Ֆրանսիա, բայց հենց ուղղված, որ արտահանում անենք ինչ-որ քանակով, այդ ուղղությամբ ներկապային աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Վաճառքի նոր շուկաներ գտնելու կայուն բիզնեսի կարողություններ ձեռք բերելու համար Տաթևը մասնակցել է ՀԲՄ կին ձեռներեցներ ծրագրին։ HBU կին ձեռներեցներ ծրագիրը տվեց գիտելիքի ահռելի պաշար, սկսած ֆինանսական գրագիտությունից մինչև սոցիալական մեդիա մարքեթինգ եւ բացի գիտելիքից տվեց կապերի, նոր ծանոթությունների հնարավորություն։ Այժմ մտածում են մեծ արտադրամաս հիմնելու, նոր հաստոցներ ձեռք բերելու, հայկական էլեմենտներով փայտից այլ իրեր պատրաստելու ուղղությամբ։ Մոտ 1 ամսից կթողարկենք նոր մոդելներ, որոնք լինելու են հայկական զարդանախշերով։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։ Գեղարքունիքի Մարտունի համայնքում ընթացքի մեջ է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կանանց տնտեսական հզորացման փորձնական ծրագիրը։ Այն աջակցում է հատկապես բռնության ենթարկված կանանց մասնագիտություն ձեռք բերելու և որոշակիորեն անկախանալու։ Մեր փորձառությունը ցույց է տալիս, որ կանայք հիմնականում բռնարարի մոտ մնում են եւ իրենց վիճակի մասին չեն կարող բարձրաձայնել, քանի որ տնտեսական կախվածության մեջ են նրանցից եւ չունեն հմտություններ ինչ որ աշխատանք անելու, երեխաներին պահելու համար։ Ծրագրին մասնակցում է 20 կին եւ մասնագիտություն ձեռք բերում 4 ուղղությամբ՝ կարուձև, գեղեցկության սրահի ծառայություններ, հյուրընկալության բիզնես եւ խոհարարություն հրուշակագործություն։ Դերձակության 6 շաբաթյա դասընթացն արդեն ավարտել է 7 կին։ Ամփոփիչ միջոցառման ընթացքում եւս մեկ անգամ շեշտադրվում է ծրագրի կարեւորությունը, հանձնվում են հավաստագրեր, շահառուները ստանում են նաեւ նյութական աջակցություն։ Այսօր մենք դերձակության դասընթաց ավարտողներին տրամադրեցին կարի մեքենաներ եւ որոշակի կարի պարագաներ, որպեսզի նրանք կարողանան աշխատել։ Պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ մեր ուսուցանվողների կեսը արդեն ստացել են առաջարկ եւ կարի արտադրամասում եւ գեղեցկության սրահներում աշխատելու համար։ Կանայք ոչ բոլորը հնարավորություններ ունեն մասնագիտություններ ստանալու, գիտենք, որ բավականին թանկ են անհատների մոտ սովորելը, ուստի տվյալ ծրագիրը, որ եղավ, կանանց օգնում է, որպեսզի իրեն գտնեն իրենց ամեն մեկ իրեն համապատասխան ինչ-որ մի մասնագիտություն եւ սովորի գտնի աշխատանքը։ Նախարարությունը կանանց տնտեսական հզորացման փորձնական ծրագիրն իրականացնում է 3 մարզում՝ Գեղարքունիք, Տավուշ եւ Արագածոտն։ 30 միլիոն դրամ արժողությամբ այս ծրագրի շահառու է դարձել 60 կին։ Մասնագիտական ուղղություններն ընտրել են հաշվի առնելով շահառուների եւ աշխատաշուկայի պահանջները։ Ոգևորվելով այս փոքր հաջողությունից հույս եմ հայտնում, որ առաջիկայում մենք կարողանանք նաև շարունակականությունը ավելացնել, որովհետև ինչպես նկատեցիք, պահանջարկը մեծ է եւ նաև իրենք ուզում են ավելի հմտանալ այլ ուղղություններով։ Մեր նպատակակետերից է նաև, որ հաջորդիվ փորձենք ալտերնատիվ նաև ուսումնառական ծրագրեր առաջարկենք, որովհետև դաշտը մի օր փակվելու է, այսինքն պահանջարկը լրացվելու է եւ բացի դրանից կան նաև այլ ուղղություններ, որոնք վստահաբար կարողանան մեր կանայք լրացնել։ Սեպտեմբերին կմեկնարկեն ծրագրով նախատեսված խոհարարության եւ հրուշակագործության դասընթացները։ Շահառու կանայք հնարավորություն կունենան գիտելիքներ ձեռք բերելու նաև բիզնեսի պլանավորման ուղղությամբ։ Անահիտ Կարյան, Աշոտ Չատիկյան, Լուրերի համար։ Ինչ տեղի կունենա, երբ թողնես ծխելը։ 20 րոպե անց կարգավորվում են զարկերակային ճնշումը եւ սրտի աշխատանքը, բարելավում է արյան շրջանառությունը, հատկապես վերին եւ ստորին վերջույթներում։ 8 ժամ անց արյան մեջ թթվածնի մակարդակը վերադառնում է նորմային, նվազում է սուր ինֆարկտի հավանականությունը։ 3 ամիս անց բարելավում է շնչառությունը, վերանում է հազը, զգալիորեն նվազում է լնդերի հիվանդությունների ռիսկը, ատամների գույնն աստիճանաբար մոտենում է բնականին։ 5 տարի անց կանգ է առնում անոթների լուսանցքի նեղացման գործընթացը, վերականգնվում է արյան շրջանառությունը։ 15 տարի անց սրտի հիվանդությունների հավանականությունը նույնն է, ինչ ծխախոտ երբևէ չօգտագործած մարդկանց մոտ։ Ես թողել եմ ծխելը։ Հետևիր իմ օրինակին։
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։ Good afternoon. This is the special broadcast of Lurեր News program. Before escorting the relief consignment to the Nagorno-Karabakh, there was a meeting of the Foreign Ministry and the representatives of the diplomatic missions in Armenia. They were introduced to the consequences of the humanitarian crisis as an aftermath of 7 months of blockade. And the first relief consignment will be sent to the Artsakh, and it was very important for the international parties to call upon implementation of ICJ ruling and to ensure unhindered transportation of vehicles and consignments in both ways. And Ms. Janna Jankochian introduced to the representatives of the diplomatic missions the aftermath and consequences of the on vulnerable groups of population, children, pregnant women, people with disabilities. She talked about the exacerbated situation in relation to the lack of supply of medical aid and equipment. Manatakhan Safarian and the Edmond Marukian, special ambassador for special aspects, also answered the questions at the end of the meeting. The representative of the diplomatic mission toured around the consignment, learning about the types of commodities and goods included in the relief consignment. Let us remind that yesterday, late at night, a meeting of the working group on the management of the humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh took place, chaired by the Deputy Prime Minister Tigran Khachaturian, during which the session there was a decision established on supplying goods to Nagorno-Karabakh. 2 dozens of trucks were sent to Garnizor borderline village with around 400 tons of relief consignment. That Mr. Vartan Sargsyan, representative, spoke, and Vartan Sargsyan spoke about who is the representative of the Humanitarian Crisis Management Working Group, talked about the situation. So this is going to have a devastating impact on the people who are from the vulnerable group, children, women, people with disabilities, and people with chronic diseases. Now the situation is out of control in terms of providing supply and assistance to them. In this regard, the decision was taken that humanitarian relief should be provided in form of 400 tons of relief consignment, essentially food, urgently needed supplies that we have asked the RF peacekeeping forces to deliver the relief consignment to Nagorno-Karabakh. Azerbaijan has already qualified this as a provocation. How do you see to have the consignment delivered if such an official statement has already been delivered by official Baku? As I said, our primary objective, our mission in this particular case, is to deliver relief consignment, humanitarian aid, and to implement this humanitarian assistance measure. I don't think that in Nagorno-Karabakh
the starvation and in this devastating humanitarian crisis situation, delivery of humanitarian relief consignment would be qualified as a provocation. We hope that the relief consignment, the humanitarian aid carrying trucks, you have already seen what are the types of goods and products being sent. These are most essential supplies: food, flour, vegetable oil, pastas. So I don't think that from the perspective of sending food and transporting humanitarian aid, there won't be any barriers. IRCC has expressed concerns regarding deterioration of the situation in Nagorno-Karabakh. They have called upon allowing them to resume the humanitarian assistance delivery process. During the Lurեր news broadcasting team has followed the process of preparation of the relief consignment. They are now loading consignments to be able to deliver 60 tons of sugar, 100 tons of flour, 80 tons of pasta, 40 tons of baby formula, 20 tons of soybean. This is an essential consignment which the Armenian government will try to deliver to our compatriots living in Nagorno-Karabakh for them to be able to live in the Armenian part. After this, the situation from June 15, the delivery was fully stopped. After that, the IRCC has called that the situation in Nagorno-Karabakh is really acute. People in Nagorno-Karabakh do have problem in terms of lack of essentials as well as baby formula. We have less and less fruit, vegetables, bread, and the prices are going up. Wheat and poultry is not available. Aryan Power has stated that the convoys with humanitarian aid are saving for the population in Nagorno-Karabakh. We are very much concerned about the deterioration of the situation. We are more concerned about those who are not able to help themselves, specifically people with chronic diseases and with health conditions, especially the elderly and the child. That's why it's important for the parties to arrive at humanitarian consensus. This is a life to save lives, and we should be allowed to continue. The Red Cross reminds that the last time the organization was allowed to deliver essential supplies to Nagorno-Karabakh weeks ago. Today, Artsakh is, I'm declaring Artsakh as a disaster zone. This is what was announced by Arek Harutyunyan, president of Nagorno-Karabakh, and he says that I emphasize I need immediate humanitarian support and assistance collectively and individually. Artsakh today now is the only territory globally that is in full isolation and siege, without any humanitarian aid and without any international presence. Even if in a situation of being called a disaster zone, there is no immediate international support coming in, then Artsakh can be regarded clearly as a concentration camp with all its repercussions. In Nagorno-Karabakh, from June 25, the public transport stopped operating because of lack of gasoline. And the problem with water supply is becoming acute. The special EU representative Toivo Klar has reflected on the statement issued by IRCC. It says that the organization is doing enormous job in pretty difficult situation. It is more importantly for them to be able to be operating properly. The ICRC statement was also reflected upon by Freedom House Right Protection Organization, calling upon Azerbaijan to allow to provide vital humanitarian support to Nagorno-Karabakh and to undertake immediate measures to ensure free transportation and movement, ensuring the movement of unhindered movement of people, vehicles, and transportation. The situation has deprived the people of life-saving medication and essential supplies. Democratic
democratic countries are called upon to put pressure on Azerbaijan by urging to stop deliberate subjecting people, innocent civilians, to deliberate starvation. This is what the statement says. President of our Nagorno-Karabakh, Arek Harutyunyan, is stopping his sit-in protest and will continue regular work. He has announced that within the framework of popular and national movement, sit-in actions and protests will continue. He will regularly meet the representatives and participants of the protest to discuss joint actions. During this process, publicly and in closed formats, we have undertaken measures, and the pressure on Azerbaijan as a result of it has increased, which is demonstrated in a number of international statements and declarations. We were able to increase the level of international awareness. It was my urgent press conference taken place on July 24, which was attended by international and diaspora journalists, around 100 of them from 35 countries. Given the really their situation, I have declared the territory of Artsakh as a disaster zone, calling upon international parties to provide relief, humanitarian assistance. This is manifested by the decision of the government of the Republic of Armenia to send relief consignment to Nagorno-Karabakh. Either Azerbaijan will open the border, or by another barrier will reiterate its genocidal approach. We call upon the international parties and organizations to follow the Armenia's example and supply relief consignment to Nagorno-Karabakh within the international commitments undertaken thereby. Again, yesterday there was a bilateral meeting taking place in Russia between the foreign ministers of Russia, Armenia, and Azerbaijan, the results of which are not acceptable for us. We are expecting other meetings which we believe will ensure tangible outcomes in order for overcoming this critical situation. In this regard, we do undertake serious commitment within the resources available to us. We call upon the government of Armenia to take maximum effort to ensure implementation of the ICJ ruling and to ensure and to apply to the UN Security Council to ensure tangible results. We ask our compatriots from Armenia and diaspora to increase the pressure on the international actors, namely the standing members of the UN Security Council, the European Union, and others, by applying all potential measures to call their attention to and to drive them into action. It should be in form of awareness-raising campaigns, protests, by using non-standard measures within whatever is permissible. There might be different humanitarian and other instruments applicable. In this regard, the Artsakh government is deciding different instruments that can be applied depending on the developments. There are 200 brand names of medication supplied to Nagorno-Karabakh. Armen Nazarian, Deputy Minister, has said that these are essential medical supplies which will, to some extent, will mitigate the situation in Nagorno-Karabakh. These are very essential supplies, related to blood pressure and cancer and also unnerving preparations, and a supply of medication, pharmaceuticals was stopped to Nagorno-Karabakh. We have a lot of people with chronic diseases. We are trying to provide essential supplies with this relief consignment, and we are trying with this to solve a particular problem. It won't definitely solve the humanitarian crisis in terms of healthcare created in Nagorno-Karabakh. We have dozens of patients in Armenia which do need to be transported to Armenia to specialized clinics. We do have also problem with ambulances, since because of the lack of fuels, ambulances are not operating anymore. We have total healthcare related crisis which we will try to address in any way possible, and the supply of this
medical aid will medication will to some extent mitigate the problem in Nagorno-Karabakh. You said that there are dozens of patients. What is their what are their urgent needs? Do they need surgery? Do they need to be transported to Armenia? Are there any young children among them, or very old elderly people who do need support? What is the situation? There are young people, there are people with chronic diseases, which do need to receive their next and regular support and assistance. And we have a situation. This is about people also who have tumors. We have a situation which makes it more complicated. Well, in recent 2 years, with support of the Red Cross, we have had around 30 patients transported, but the problem has not been mitigated since the transportation of the patients was really late. It was very late, and the patients didn't receive their regular treatment. It was delayed. This regular treatment is already delayed, which already leads to inefficiency of the treatment as such, and such problems are getting exacerbated. What is the situation or the status of patients who have been transported to Armenia? In the context of full blockade, there is a problem also of transporting them to Stepanakert. What actions are being taken in that regard? Yes, we do have problem with regard to transporting the treated patients back to Nagorno-Karabakh. All the other patients who are receiving care, they are receiving equivalent care, and I'm sure that most of them, all of them, are in good and caring hands. All of them are receiving efficient treatment. As regards other people with chronic diseases, I'm sure that the Red Cross should make the transportation to Yerevan clinics more active. In regard to the humanitarian consignment, the Deputy Minister of Labor and Social Affairs, Anna Jamkocyan, has shared details, about the situation. Of course, we're in collaboration and in contact with our counterparts from Nagorno-Karabakh. We have checked the minimum types of food and minimum types of medication they need in Nagorno-Karabakh, and we have organized the supply. As of yesterday, we have organized the purchase and storage, and as you know, also the shipment. As of now, I will indicate the full list of food supplies, and also the medication. Sugar 60 tons, vegetable oil 40 tons, flour 100 tons, paste soil 20 tons, baby formula 12 tons, and 9 tons of medication. As you can see, these are the essential supplies, and in general and in reality, this whole consignment is for the consumption of 1 or 2 days, and of course this won't be enough, but it is essential at the moment to get it to Nagorno-Karabakh as soon as possible. If it would be possible to have this consignment delivered to Nagorno-Karabakh, would this be a continued effort to really quickly organize something similar? Because as you said, it is the consignment is for 1 or 2 days of consumption only. I cannot actually comment on the possibility of further action, but I can reassure that we have been supporting Nagorno-Karabakh permanently. The government of Armenia has been supporting, and we stay committed to do so. You know that in the post-war after the war, the government of Armenia has implemented more than 20 measures, different intervention measures, plus the budgetary support that the government of Armenia provides to Nagorno-Karabakh annually. Sergei Lavrov, Minister of Foreign Affairs of Russia, has summed up the July 24 meeting results between Ceyhun Baradam, Foreign Ministers Arat Mirzoyan and Bayramov of Azerbaijan. He said that they discussed the regional agenda and specifically the situation over in Nagorno-Karabakh. It is
not an easy journey where important questions should be addressed. The most important thing is the guarantees of the rights of Armenian people in Nagorno-Karabakh within the context of territorial integrity of Azerbaijan and in the context of Alma-Ati agreement signed by the representatives, leaders of the countries. The issues are not easy. There will be soon a bilateral. There is a potential of getting an agreement during the bilateral meeting among the prime ministers with agreement on potential routes of transportation, and there will be avenues opened for implementing promising transportation projects, which will be broader. Before the bilateral meeting yesterday, Sergei Lavrov had separate meetings with Mirzoyan and Bayramov. They made brief statements and speeches covering the blockade of Lachin corridor and the situation of humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. Upon invitation of the Russian side, Araratian and Bayramov are there for a meeting. Before that, Sergei Lavrov had a separate meeting with them. During the meeting between Lavrov and Mirzoyan, they have discussed the humanitarian crisis and the exacerbation of the humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh as a result of full blockade of Lachin corridor. We are constructive in the negotiation process. We are inclined to finding solutions that will ensure lasting peace in the region. Unfortunately, Azerbaijan is in contrast to November 9 agreement and ICJ ruling, is keeping the Lachin corridor under blockade, which is impermissible. I believe that we can achieve solutions during bilateral meetings. Araratian said that they pay special attention to the solution of the problem. Lavrov said we want to help in addressing humanitarian aid, saying that the peacekeepers have all the possibilities to do so. But Lavrov said it's not possible to do that without the collaboration from others. And with the meeting, during the meeting with Bayramov, Lavrov said that all the provisions of the statements made by the leaders of the three countries should be implemented. Moscow stands ready to support support the process of conclusion of peace treaty between Armenia and Azerbaijan. The foreign minister of Russia said that there are other matters that need attention, for example, the humanitarian situation. We appreciate that Baku does understand the need to ensure the security and the protection of the rights of Armenians living in Nagorno-Karabakh. After the bilateral meetings, there was a trilateral meeting taking place. Before that, the assistant to Lavrov, his prompted him. They won't like the former Nagorno-Karabakh formulation. After that, Lavrov switched off his microphone, and during his speech, he never used the term Nagorno-Karabakh. Sergei Lavrov reminded that Russia is interested in establishing peace in the region and deblocking of the transportation routes. During today's meeting, I would like to hear opinions and feedback as to where the peace treaty negotiations are between Armenia and Azerbaijan. We stand ready in every way to support with our expertise and with our good relations with you. Bayramov noticed that Armenia-Azerbaijan negotiation dynamics is pretty high. However, as a result of this, the results of negotiations fall behind the process, the dynamics of the process. However, it was mentioned that with regard to some process that there are outcomes, and with regard to others, the prospects of consensus are being identified. But there are some items with regard to which the
points are really of the both parties are too far from each other. Mirzan mentioned that Armenia is constructive and is negotiating on all platforms. Unfortunately, the illegal blockage of Lachin corridor make the negotiations process complicated. The situation is very close to being a real humanitarian crisis. The situation is becoming more and more acute. There is no gas, water, and electricity supply. If we do not find a solution and Azerbaijan doesn't stop the blockage, then the humanitarian crisis will have its negative impact on the negotiation process. Mirzoyan accomplished by reassuring that Armenia is constructive in this and will continue negotiations. Marina Sisyan, Lurեր News program. I have never heard any statement made during the negotiations that Azerbaijan refuses to talk about the security, protection, and the rights of Armenians in Nagorno-Karabakh. On the other hand, the individual statements of public officials do not say so. On the one hand, we need to underline the positions that are the viewpoints that are expressed in Nagorno-Karabakh, and they exclude or rule out the possibility of discussing it with Azerbaijan. It is worth mentioning that also in Nagorno-Karabakh and also from Nagorno-Karabakh there are voices articulated which speak about the need of the dialogue. And in fact, in my opening remarks, at least the first part of it was fully dedicated to the question that you raised, to addressing these questions that you raised, and the potential formula of it. We have talked about this earlier as well. It is about, first of all, during the former meeting at the Brussels, the arrangement reached then when Azerbaijan and Armenia decided to mutually recognize each other's territorial integrity, and of course that the rights and securities, the fact that there is a problem, we cannot there is a problem with regard to the protection of the rights and freedoms. It cannot of the Armenians in Nagorno-Karabakh. It cannot be denied. There is mistrust in Armenia vis-à-vis Azerbaijan, and there is mistrust in Azerbaijan against vis-à-vis Armenia. It's a question how to overcome such a mistrust. I believe that there should be steps. We are trying from our side to do steps to overcome this mistrust. On the other hand, and this regard, of course, it is important the situation in Nagorno-Karabakh and the addressing of the situation in Nagorno-Karabakh, addressing the humanitarian situation and also the rights and security of the Armenians in Nagorno-Karabakh, to have it included on the agenda of dialogue. I believe that it can be to some extent, if there can be some kind of an effective dialogue within the framework of an international format to create, and there would be some maybe vague steps or at least hopes for creating or building the trust. The Prime Minister reflected on the mission or the Turkish President's statement regarding non-extension of the term of the Russian peacekeepers after 2025, and he had made a reference to the Putin statement when he suggested sending peacekeeping forces to preclude massacres of the civilian population. If the Russian peacekeepers leave Nagorno-Karabakh, it would mean that there is no such a danger or risk there, because if there is such a danger in Nagorno-Karabakh or risk in Nagorno-Karabakh, it is difficult to imagine how such a decision can be taken. But if there is no such a danger or risk, it means that Baku-Stepanakert dialogue within the framework of an international mechanism has been found efficient, and the parties
are acknowledging that the presence of peacekeeping troops is not needed anymore. The fact that Russia is leaving the wheat deal is in the focus of the international community. Alarms are being raised by international platforms. They anticipate unprecedented pick-up of the prices of food and a lack of supply. Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի Details coming soon. հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավվել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս, երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Թողարկման վերջում հիշեցնեմ, որ լուրերն աշխատում է հատուկ ռեժիմով հումանիտար բեռի տեղափոխման վերաբերյալ տեղեկությանը կարող եք հետևել առաջին ալիքի եւ լուրերի Facebook-յան, YouTube-յան ալիքներում։ Լուրերի հարթակներում տեղեկությունը հրապարակվում է նաեւ համաժամանակ։ The information is published with simultaneous interpretation in English and Russian as well. This much for this hour. Please be with us. Բարև ձեզ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը, Greetings, գիտենք, որ continue our work. Խաչատրյանի գլխավորությամբ Հայաստանի Led by Deputy Prime Minister Tigran Khachaturian, there was a meeting of the working group on management of the humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, which decided to send out humanitarian relief aid to Nagorno-Karabakh. 19 trucks will deliver essential supplies and food to Nagorno-Karabakh, including flour, food formula, vegetable oil, and so on. Now, I have representatives from the Center, Nera Janaryan,
Եվ Սուրբ Գրիգոր Thank you. Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բուժական հարցերի գծով փոխտնօրեն And Պետրոս also Մանուկյանը։ Բարև ձեզ, Պետրոս ձեզ ևս Մանուկյան շնորհակալ from հրավեր ընդունելու համար։ Saint Եվ այսպես մենք գիտենք, որ այս հումանիտար օգնությունը ճանապարհին է, պետք է գնան clinic. եւ հասնեն We մինչեւ know Կորնիձորի that հատված, it's on the way. հասկանանք եւ գնահատենք It այս needs հումանիտար to օգնության arrive կարեւորությունը եւ to Հայաստանի the section of Kornizor. Let's try to understand what is what is this action from the government of Armenia. As far as I know, this is a big humanitarian relief and around 20 trucks, but I know that there is no list of pharmaceuticals or medication. I will cover this part because we know they have been in blockade for 7 months. No matter what kind of stock they would have been in place, what kind of and what volume of reserves they would have, it would not have been sufficient. Even if the Red Cross would have helped them, because in this situation there is more demand. Given the situation, people are in stressful situation, are in blockade, are in war. Not every, it isn't as if they are all healthy, and even if they would have been healthy, their chronic diseases are getting more acute, and they need. There are problems, people who with cardiovascular diseases, people with diabetes, and people with cancer to have their problems get more acute. People who have cancer have a special psychological condition. I will compare with the war time. During the wartime, our department never stopped working. There was really a very difficult situation during the war, but still the cancer patients regularly visited their doctors because these people do already have the psychological problem. They are taking care of themselves. They are taking every step, no matter if it's war, if it's flood, they care for themselves. If these patients come to take their treatment and they don't get their treatment and medication on time, the situation, the aftermath is catastrophic. If the patient could have lived longer with regular treatment, his life may end or the situation might get worse. Even if the medication is delivered with delay. We all know that chemotherapy drugs have their expiry date. They stay in the organism during a certain period and then they should get the next dosage. And in unique cases, these periods can be extended if the person is not physically capable of receiving the next dose. Keeping up with the timeline is essential and it is determinative in the treatment. If you want to do a chemotherapy and if you don't do it in proper timeline, then the disease is not reacting to the toxic impact of the drug or medication. It means that from several aspects, we lead these people to their death, to put it briefly. I'm sorry, during this month, have you had situations, have you had people who were transported from Nagorno to Armenia who were in critical condition? Or did you have any opportunity to get into contact with their doctors online? Yes, the online contact has always been there. Even the patients who are not able to attend to come to consultations, we are able to talk to them and to prescribe or change the prescription. But now these people are in their situation since they are not able to come to Armenia to get the medication delivered to them from abroad. So it turns out that this whole catastrophe leads to a situation when people may die out, and the next situation, critically ill people. A person
it is really very difficult to speak about a person who has oncology disease and is in their situation. It is not being discussed, but those patients who are coming in and do not have the chance of going back, it's another psychological situation. Այստեղ հետադարձը հնարավոր չի եւ ստացվում է պարակտում ընտանիքի։ Դա մյուս հոգեբանական խնդիրն է։ Ստացվում է այդ հիվանդները ամբողջ բոլոր կողմերից ունեն հոգեբանական տրավմա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, նախ գնահատենք կառավարության So these patients have all around psychological trauma. Well, we first need to evaluate the humanitarian aid sent by the government before we discuss the medical perspective of the humanitarian crisis. What is the situation? Ադրբեջան նաև խոչընդոտներ է առաջացել հենց Կարմիր խաչի համար, որի օգնությամբ հիվանդները կարող There was an obstacle from July 15. Prior to that, at least with ICRC help, patients could move from Stepanakert to Yerevan. It's now a fact that in the Artsakh Republic we have a humanitarian crisis, literally a humanitarian crisis that is obvious in all respects, economic, health, and all sectors. And the current activities of the government is very important. Humanitար աղետը այն մակարդակի ասել, որ մարդիկ արդեն անելանելի վիճակում են գտնվում։ Եվ այսօրվա նախաձեռնությունը, որ phortsum catastrophe is such that people are in an insurmountable situation. We're trying by decision of the Armenian government to take the essential supplies to the Artsakh Republic, whether it's food or other. It's a very important initiative. Whether it succeeds, this is hard at this point to judge. And I would say to the whole world that they should follow, they should see that in Artsakh there's a humanitarian catastrophe. And we need to find ways to overcome this catastrophe and to restore normal life in Artsakh. There's a catastrophic situation in the health sector as well. My colleague said this already. It's quite a grave situation. The Artsakh Republic has limited health facilities for testing and in terms of professional capacity. So many patients traditionally were getting treated in the Republic of Armenia in multidisciplinary specialized clinics for over 7 months. It's been disrupted because of the complete blockade of Artsakh and the humanitarian crisis which has been created there. Albeit there was a government decree creating a commission looking after Artsakh's humanitarian problems, but in the health sector this cannot produce tangible results because all these specialized clinics and the specialists are giving advice remotely. They're giving advice to the doctors, but that's not enough to organize the treatment. For some patients, the treatment can be organized only in the specialized clinics of Yerevan. The ICRC organized some attempts to move the patients to the medical centers in Yerevan, but not more than 2,000 or 3,000 patients, maybe just a few more. These were life-threatening situations, and they were transported with quite a delay to the healthcare facilities in Yerevan. The situation became much more complicated because of these delays. In this situation, the humanitarian relief in various forms, in different forms, and I think no matter the format, the humanitarian relief is necessary. This is how we tell the whole world that in Artsakh there's currently a humanitarian crisis. And in addition to all the other problems, we have major health issues there. I, as a doctor, as a medical doctor, think that this is a crime
depriving people of adequate healthcare. Mr. Manukyan, over these days and months, you've been in touch with your colleagues in Artsakh. What has been the shortage of drugs, or maybe the absence of medication, or what is the main problem? What are people there deprived of? Տեսեք, հնարավորինս իհարկե փորձ է իրականացվում, որ կազմակերպել այն առաջին անհրաժեշտության բժշկական օգնությունը, որոշակի essential healthcare բայց արդեն can be organized. There are some նորից շեշտադրենք 7 ամսից ավելի ինչքան էլ պաշարներ supplies of medication. սպառվում էին։ Այո, այսօր խնդիրներ են սիրտ անոթային համակարգի հիվանդությունների կազմակերպման համար or organizing the treatment of these patients. Medication and many supplies are lacking, and they're needed at any given time for saving human lives. I mean, to give you names of drugs, medications would be inappropriate, but we surely have a shortage of medication, medical supplies, medical equipment in Artsakh presently. Այդ պայմաններում քաղաքացիները չեն կարողանում ստանալ իրենց լիարժեք բժշկական օգնությունը and currently they cannot receive the health care, and there's no possibility of moving them to the healthcare institutions of Armenia, of Yerevan, to get the health care as they duly need. We know also that public transport no longer operates in Nagorno-Karabakh. I assume there will be a problem for the ambulances as well to operate. Even though they may have some emergency capacity to operate, there will still be a problem. What new questions is this creating? Well, the word ambulance in Armenian is urgent aid. I mean, in tiny Stepanakert, if an ambulance is late, then it's pointless. But to move the patients, relatives can't, and the patient can't. If the patient is sick, they cannot walk to and reach a hospital. No, it's impossible. I know that there's no transport. I was just reading today that children are distributing bread because there's no transport. They're not managing. I think the reason this is being done is for people to just leave, to diminish, to reduce the number of people there on the ground. It's not just a humanitarian catastrophe, it's more than that. I think that this is another policy by Azerbaijan. It's an attempt to reduce the number of Armenians. Of course, the only people that are living in Artsakh currently are Armenians. I don't know if there are other ethnic groups in Artsakh proper, but the purpose is to reduce the number of Armenians so that in the future very few people remain. The painful case with the children dying, well, that case, I think, should have resonated much stronger. Unfortunately, I did not see a strong reaction by any of the international organizations to the case of the children dying in the car. But whenever something happens, something painful, whenever something happens around the world, any peculiar situation, all TV stations all over pick it up, and they make it problem number one in the world, global problem number one. And the Armenian population there is declining because of a humanitarian catastrophe, because of the shortage of drugs, because of desperation, because when people know that they need to be patient for just a little longer, and they can see the light at the end of the tunnel, they wait. And so this is inflicting major psychological trauma. Mr. Manukyan, who would have thought that in the 21st century people would be deprived of the right to receive healthcare? It's a psychological problem. We need to understand this from the point of view of public health. What risks are currently coming up? In different countries, there are different situations. But as to the peaceful population, the civilian population, the healthcare problems, access to healthcare, it's always been accessible and permissible. There were always exceptions.
քաղաքացին ապրելով իր But now to imagine in the 21st century that people living in their birthplaces, in where they were born, they do not have possibilities, they do not have access to healthcare, they cannot take care of their health issues. It's very hard to imagine it in the 21st century. We need to be able to take care of this, and we need to address this and raise this with the politicians. And we need to always raise this question. We need to keep this in focus. All the steps that can be taken by healthcare, by the healthcare system, are being taken, but they're highly limited. They're very, very scarce. Whatever needs to be done for the 120,000 people in Artsakh, whether this is primary healthcare or anything else, God forbid, if there is an epidemic, that is possible. Anything is possible. Malnutrition, people becoming weaker, and we see that this is a crisis, not just a health crisis. It's a crisis all around in all sectors, starting with food and water supply and other problems, and organizing daily life. There's a risk of other epidemics as well. The world is remaining silent. It's unacceptable, and it's hard to make that assessment. I don't know why this is the case. World Health Organization should have also responded. Well, I know that the media and elsewhere, I haven't seen WHO providing a targeted response to the healthcare crisis that has currently emerged in Artsakh. And as to the communications and transport and else, we saw how informed we are. We know that power isn't there. There's a permanent power supply. Gas supply is being interrupted. It's good it's summer now, but we know in the winter months, in the healthcare institutions, there are heating problems. And so we need to know how this can be justified. In this family of nations, it's going to be extremely hard to justify this. I think that in Armenia, for all Armenians around the world, we need to do our best every second, every minute. We need to remind the world, the whole world, that there's a crisis in Artsakh now. There is a crime happening now against humanity. Let me emphasize that during almost all the wars, it was possible to provide proper health care to the population. In the current situation, this is not being done. Final question, Janayan, you also please view this from a public health standpoint. We know in this blockade there's malnutrition. You spoke about it. There are medication problems. The people who are not healthy, people who are sick, their diseases are getting worse, but the healthy population could also develop illnesses, stress and depression, psychological pressure, psychological depression. From the point of view of public health and human health, what problems could be created by the 7-month-plus blockade? So we can make comparison with the previous Artsakh war. When Armenia was in that blockade, the kids of those years, when they matured into women to give birth to kids, these women were mostly infertile. They had psychological problems, meaning that the repercussions of today's crisis might be observed many years ago, many years after.
It might seem that they were healthy, nothing happened to them, but the stress, the psychological situation might lead to some genetically driven illnesses or diseases which were passive. These are tumors, oncology diseases, genetic diseases that are inherited might reveal themselves. Stress might accelerate the emergence and occurrence of such diseases. There might be many, not necessarily tumors or cancers. Most essentially, these are going to be psychological and mental distress and disorder. Because, you know, young people are dying in war. Their mothers, no matter how strong they are, mothers in Artsakh are very strong. But this is an unbearable situation for women. For their kids, if a parent is in their mental state, mental disorder, distress, they are not taking care of their kids. Somebody else has to take care of their kids. It means that our public health system in Artsakh will go through another crisis, will go through another disaster. And it is a great artificial way of reducing the number of people there. So see you soon. This much for this hour. Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ծովինար Սողոմոնյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իր գույք եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք, ՊԵԿ փոխնախագահը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան եւ 1 ավտոկայանատեղի Երևանի Արաֆիր վարչական շրջանում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Բացի այդ, նա հայտարարագրել է նաեւ 1 բնակարան Երևանի կենտրոնում Ալիսա Ասլիկյանի անունով, որին 90 օրից ավելի ինքն է տիրապետում։ Որպես շարժական գույք, նա հայտարարագրել է 2001 թվականի Honda ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Բացի այդ, Սողոմոնյանը հայտարարագրել է նաև 2012 թվականի արտադրության Hyundai ավտոմեքենա, որին եւս փաստացի տիրապետում է 90 օրից ավելի։ Որպես տարեկան եկամուտ Սողոմոնյանը հայտարարագրել է 17.235.582 դրամ աշխատավարձ վարչապետի աշխատակազմից, 4.519.454 դրամ աշխատավարձ պետական եկամուտների կոմիտեից եւ 2.500.474 դրամ այլ եկամուտներ ֆինանսների նախարարությունից։ Նա 1.109.000 դրամի եւ $2,500 չափով ավանդ ունի բանկում։ 2021-ի տարեվերջում ՊԵԿ փոխնախագահի բանկային հաշվին եղել է 3.5.451 դրամ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ջակոմո Պուչինի, Տուրանդոտ, օպերա 3 գործողությամբ, բեմադրող ռեժիսոր Վյաչեսլավ Ստորոդուբցև։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոն։ Ջովանի Բոկաչո, Դեկամերոն, տխուր կատակերգություն 1 մասից, վարկածի եւ բեմադրության հեղինակ Լիլի Էլբակյան։ Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոն։ Երեգույն տիրանագույն, բեմադրիչ Իլիա Մոշչիսկի։ Երևանի կամերային պետական թատրոն։ 5 պատմություն սիրո մասին, բազմաժանր ներկայացում, մտահաղացման հեղինակ եւ բեմադրիչ Դավիթ Աբրահամյան, դերերում Էվա Խաչատրյան, Մխիթ Հարավետիսյան։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոն։ Դեպի ներս մոնո ներկայացում, բեմադրիչ եւ դերակատար Նաիրա Եդիգարյան։ Օֆլայն փսիխոդրամա, բեմադրիչ Արսեն Խաչատրյան, դերասաններ Կարեն Խաչատրյան, Լուիզա Մելքոնյան։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոն։ Մալեֆիսենտան կամ քնած գեղեցկուհու լեգենդը, ըստ գրիմ եղբայրների, հեղինակ եւ բեմադրիչ Սամսոն Մովսեսյան։
Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոն։ Եվ նորից կարմիր գլխարկը ըստ Շարլ Պերոյի, ռեժիսոր Լարիսա Մանգասարովա։ Նաիրա Եդիգարյան, Կոկորդիլոսը, ինտերակտիվ մոնո ներկայացում, բեմադրիչ Աղասի Մելքոնյան։ Հովհաննես Թումանյան, Անհաղթ ակլորը, տիկնիկային ներկայացում, բեմադրիչ Երվանդ Մանարյան։ Կախարդական հեքիաթներ ըստ Ջոան Ռոլինգի, ռեժիսոր Սամսոն Մովսեսյան։ Երևանի Խամաճիկների պետական թատրոն։ Աստրիդ Լինդգրեն, Փոքրիկն ու Կարլսոնը, բեմադրությունը Աննա Էլբակյանի։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն։ Ժաննա Դարկ, միստիկ դրամա, բեմադրությունը Գալուստ Ներսիսյանի։ Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Մերի Ներսիսյանն եմ։ I'm Mary Ներսիսյան։ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռ ուղեկցելուց առաջ առավոտյան արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցել Before escorting the relief consignment to Nagorno Karabakh, Mr. Safarian has met with the representatives of the diplomatic missions and international organizations. Deputy Minister introduced the humanitarian crisis as a result of 7 months of siege and blockade by Azerbaijan. He mentioned that the decision was taken to send essential humanitarian supply and aid to Nagorno-Karabakh and also emphasized the importance of implementing the ICJ rulings to open up and to ensure unhindered bilateral movement of people, goods and cargo. Deputy Minister of Labor and Social Affairs, Anna Jamkochan, introduced to the representatives of the diplomatic missions the impact on the people with disabilities, children and women. Deputy Minister of Health, Ms. Nanosyan, introduced the need and the ban of moving the patients to Armenia and the problem related to the lack of supplies in medication. At the end of the mission, the representatives of diplomatic missions and international organizations toured their own the humanitarian convoy and looked at the types of commodities, including the essential supplies to be delivered. The trucks are now in Sisian community in the region of Sunik. In 1 hour time, the convoy will reach the borderline section in Kornizor. Our crew is covering the transportation process. The convoys include 200 types of medication and medical supplies, as said by Mr. Armen Nazarian, Deputy Minister of Health. These are essential medical supplies which will to some extent mitigate the health crisis in Nagorno-Karabakh. These are essential medication, antidepressants, tumor-related diseases, and high pressure drugs. And by the way, we
the supply of medication to Nagorno-Karabakh was interrupted. We have people with chronic diseases now. With this humanitarian aid consignment, we are trying to deliver the medication they need. We are trying to address some part of the problem. It will definitely not resolve the humanitarian crisis in terms of health in Nagorno-Karabakh. We have dozens of patients in the hospitals which do need urgent movement, transportation to Yerevan, special clinics. We do have problem in terms of operation of ambulances since because of the lack of fuel, ambulances are no longer operating. We have total health sector related crisis which we will try to address. The supply of this medication will of course relieve the burden in the health sector in Nagorno-Karabakh. You said that there are dozens of patients. What is their situation? Do they need urgent surgery? Do they need to be transported to Armenia for other purposes? Are there young children among them or very old elderly people who need support, assistance? What is the situation in terms of critically ill people? There are young people, young kids, there are chronically ill, critically ill, and also people with chronic diseases that should have received their regular treatment in clinics. It's essentially about oncology patients. We have now a situation which is getting worse. During the past 2 days, we have had transported around 30,000 of patients with support of the Red Cross to Armenia, but it is definitely not relieving the problem because the transportation of the patients was really very late, and these patients did not have missed their time of getting their regular treatment, which will definitely lead to inefficiency of their treatment. These types of problems are getting exacerbated. The patients, the civilians that were transported to Armenia, what is their situation, status of health? Are there also problems in terms of taking them back to Stepanakert? How is this problem addressed? Yes, we have treated patients, and there is problem of moving them back to Nagorno-Karabakh. All other patients who are still receiving their treatment are staying there and receiving adequate health support, medical care. They are in caring and good hands, and all of them are receiving efficient treatment. As regards others with chronic diseases, we are convinced, we are sure that the Red Cross should accelerate or activate their transportation to Yerevan, clinics in Yerevan. Deputy Minister of Labor and Social Affairs, Anna Shamkochan, shared details about the convoy. You know about the situation, of course, in collaboration and in contact with our partners in Nagorno-Karabakh. We have checked the basic supplies of food and medication that we need in Nagorno-Karabakh, and we have organized it. We have organized it as of yesterday. We have organized the purchase and storage, and as you know, the shipment of this consignment. As of now, I will indicate the full list of food. And in general, with regard to the medication, 16 tons of sugar, vegetable oil 40 tons, pastas 80 tons, 20 tons, baby formula 12 tons, and in total 9 tons of medication. As you can see, these are the very basic essential supplies of food. And in general, this full consignment is meant for 1 or 2 days of consumption. It is not adequate, but it is essential to have it delivered to Nagorno-Karabakh as soon as possible. If it is possible to deliver it, will it be a continued effort? Will it be possible to organize it as quickly as possible? As you said, this consignment food is only for 1 or 2 days of consumption. I cannot interpret or comment on the possibility of further actions, but I can reassure you that, as usual, we have been supporting Nagorno-Karabakh
Karabakh, and the government of Armenia stands ready to do so. You know that after the war, the government of Armenia has organized more than 20 measures, different individual intervention measures, let alone the annual budget support that the government of Armenia allocates to Nagorno-Karabakh on a yearly basis. The ICRC has expressed concerns regarding exacerbation of the humanitarian situation in Armenia and has urged to allow them to resume their essential humanitarian assistance. Our crew has been following the process of preparing the cargo, the convoy. 18 trucks are being loaded with essential supplies to try to deliver to Nagorno-Karabakh. 60 tons sugar, 40 tons vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pastas, 20 tons of soils, medication, baby formula, milk mixture. These essential supplies will be, the government of Armenia will try to deliver to our compatriots in Nagorno-Karabakh after the putting of the incident of putting the Azerbaijani flag on the bridge. The supply was stopped to Nagorno-Karabakh was stopped, and the Red Cross has declared that Nagorno-Karabakh is in their need of food and so on. We have less and less fruit, vegetables. The prices are really getting high. Vegetables, there is no poultry, there is no fish, and so on. The Ariane Bauer, Eurasian director of the ICRC, has said that the convoys with humanitarian aid are lifelines for the population of Nagorno-Karabakh. Since these convoys are now being blocked, we are really concerned about the exacerbation of the humanitarian situation. We are very much concerned about those who are not able to help themselves, especially people who have chronic diseases, elderly people, kids. In order for us to be able to operate there, it's important for the parties to arrive at humanitarian consensus. This is our work to save lives, and we should be allowed to continue it. The Red Cross reminds that the last time the organization was allowed to deliver essential supplies and medication to Nagorno-Karabakh weeks ago. Today, I'm declaring Artsakh as a disaster zone. This is what Arek Harutyunyan, president of Nagorno-Karabakh, said during press conference for the media and diaspora and international communities. He said that he expects collective and individual efforts from international community. Artsakh nowadays is the only territory globally that is in full isolation and in siege, under siege, without any humanitarian assistance and without any humanitarian international presence. Even if in the context of announcing a disaster zone, there is no international support coming in, Artsakh can be easily regarded as a concentration camp with all its repercussions. In Nagorno-Karabakh, from July 25, public transport is no longer operational because of lack of gasoline and gas. The problem of water supply is becoming acute day by day. Toivo Klar, EU Special Representative for South Caucasus, has tweeted while making a reference to the declaration published by ICRC, saying that ICRC is doing an enormous job in very challenging context. It is very important for them to operate freely. European Union is seriously treating the wordings issued by them. Also, Freedom House International Right Advocacy Organization has addressed the ICRC statement asking Azerbaijan to open and to allow ICRC to provide humanitarian support to Nagorno-Karabakh by opening the Lachin corridor and ensuring the uninterrupted, unhindered movement of people, goods, and cargo. This situation has deprived the population of life-saving medication and essential supplies. The democratic governments are called upon to make pressure on Azerbaijan to put a stop at deliberate starvation they are doing to people. This is what the organization has stated. President of Nagorno-Karabakh, Arek Harutyunyan, has declared that he is stopping the sit-in protest and will be continuing his efforts
13 an urgent mode. And Mr. Harutyunyan has also said that during the national movement sitting and other protests will continue, and he will regularly have meetings with the representatives of this protest to discuss joint efforts. During these days, our efforts within closed and open format, as a result of it, there has been more international pressure on Azerbaijan, manifesting different international actions. We were able to increase the level of international awareness. I held a press conference with participation of 100 journalists from around 35 countries, and the results of this of the press conference are being disseminated and republished in other publications and platforms. I have declared Artsakh as a disaster zone, calling upon the international community to provide immediate humanitarian assistance. The first reaction came from the government of Armenia to save people from disaster, and they are selling a large portion of relief consignment. Either Azerbaijan will open the road for this humanitarian aid, or it will with another barrier to the humanitarian consignment to arrive, will reiterate its policy of genocide, its genocidal policy. We call upon the other state and international organization, also UN agencies, to follow the example of the Republic of Armenia and to supply urgent humanitarian assistance to the people of Artsakh within the international commitments they have undertaken. Within the framework of our efforts, yesterday in Moscow, a trilateral meeting between the foreign ministers of Russia, Armenia, and Azerbaijan have taken place, but the outcomes are not acceptable for us. At the same time, during the upcoming years, we are expecting to have more meetings and events. In this regard, we demonstrate proactiveness and responsibility within the framework of limited resources we have. We call upon the government of Armenia to make most of the efforts to ensure the implementation of February 22 the ruling of the ICJ, and we call upon also our compatriots in the Republic of Armenia and diaspora to increase their pressure on the international community and the key players, especially the standing members of the UN Security Council, Russia, US, France, Great Britain, and China, and other. They can do a lot of protests, different forms of protests, which might be really tough, but within the allowable permits. In this regard, the government of Artsakh is discussing all potential scenarios and possibilities to apply based on the developments. Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergei Lavrov, has summed up the outcomes of trilateral meetings with Mirzoyan from Armenia and Bayramov from Azerbaijan. He has discussed the situation in Nagorno-Karabakh. This is not an easy journey. A very important and complicated issue should be addressed. The most important thing is the guarantees of the rights and freedoms of the Armenian people in the context of territorial integrity of Nagorno of Azerbaijan within the context of the treaty signed in Almaty as confirmed by the authorities of Armenia and Azerbaijan. Based on this, the peace agreement is being worked, treaty is being worked on. It is more important to get this opportunity of getting agreement among the three prime ministers regarding the deblocking of the transportation corridors and implementing promising transportation road projects which will have regional as well as other relevance. Yesterday, before a trilateral meeting, Lavrov had bilateral meeting with Mirzoyan and Bayramov, and then in the open period, they came up with public speeches, mostly focusing on the humanitarian crisis as a result of the blockage of Lachin corridor. At the invite of the Russian party, Mirzoyan and Bayramov are in Russia, and Lavrov has said
had separate meetings during Mirzoyan-Lavrov meeting. They made a reflection on the security situation in the South Caucasus and the humanitarian crisis, exacerbation of the humanitarian crisis as a result of illegal blockage of Lachin corridor, and they underlined the need for urgent steps. We are maximally constructive in the negotiation process. We are inclined to find solutions that would bring long-term peace in the region. Unfortunately, Azerbaijan, despite the November 9 tripartite agreement and ICJ rulings, is keeping Lachin blocked, and there is a real humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, which is difficult to imagine in the 21st century. I hope that there will be opportunity to find solution during the trilateral agreement. Lavrov pays special attention to the regulation of the situation around Lachin corridor. He said, we do want to address acute humanitarian problems. The Russian Federation forces does have all the capacities, but without the collaboration of the parties, it is not easy to do so. During Bayramov-Lavrov meeting, the Russian foreign minister again underlined that in order to achieve, and the shortest way to achieve long-term peace in the region is compliance and implementation of all the provisions agreed upon by the leaders of the countries, Armenia, Azerbaijan, and Russia. Moscow stands ready to support the process of conclusion of peace treaty between the two countries, at the same time providing platform for signing such a treaty. There are other aspects related to Nagorno-Karabakh as well, especially related to the humanitarian situation, which does need attention. We do understand that Azerbaijan acknowledges the need to protect and to ensure the protection of the rights and freedoms of the Armenians in Nagorno-Karabakh. This is one of the key points. After the bilateral meetings, there was a trilateral meeting between the foreign ministers of Russia, Armenia, and Azerbaijan. Before making an introductory speech, the assistant to Lavrov hinted him that they won't like the former Nagorno-Karabakh formulation. After that, he turned off his mic, and Lavrov never used the term Nagorno-Karabakh after that. He said that Russia is interested in establishing peace in the South Caucasus and deployment of the infrastructure. Today, I would like to suggest you to hear opinions as to where the peace treaty negotiations stand now. We stand ready to support on agreeing or arriving compromises using our potential and good relations with Azerbaijan. Noticed that the dynamics of Armenian and Azerbaijani negotiations is pretty high, but as he has framed it, the outcomes of negotiations fall behind the dynamics of the negotiations process. He has said that with regard to some aspects there are positive outcomes, and Mirza said that there are problematic issues where the parties have really contravening opinions. And Mirza has said Yerevan is constructive and is leading negotiations at all platforms and in all directions. Unfortunately, the situation on the ground, especially the illegal blockage of Lachin corridor and blockade of Nagorno-Karabakh by Azerbaijan, complicates the process of negotiations. There is a real humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. No food, no medication arrives in Nagorno-Karabakh. Electricity and gas supply is cut, and if Nagorno-Karabakh doesn't stop the blockage of Nagorno-Karabakh, the humanitarian crisis will definitely have its negative impact on the negotiation process. Mirza said that Armenia stands constructive and will continue negotiations. Within the framework of military envoys, there was a meeting with the military envoys in Armenia, and they have shared with Minister Papikan, and Mr. Papikan have shared with the military envoys the process of reforms and so on, and have issued recommendations. Մոսկվայի դուրս գալու թեման միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է։ Տարբեր երկրներից ու կառույցներից կոչեր եւ ահազանգեր են հնչում։ Փորձագետները պարենային ճգնաժամ են կանխատեսում եւ պարենի գների աննախադեպ աճ։ Եվրահանձնաժողովից նոր առաջարկ է հնչել։ Այս եւ միջազգային այլ թեմաներ ներկայացնում ենք հաջորդ տեսաշարում։
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավվել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Քնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Հիշեցնենք, որ Լուրերն աշխատում է հատուկ ռեժիմով հումանիտար բեռի տեղափոխման վերաբերյալ տեղեկությանը կարող եք հետևել առաջին ալիքի եւ Լուրերի Facebook-յան, YouTube-յան ալիքներում։ Լուրերի հարթակներում տեղեկությունը հրապարակվում է նաեւ համաժամանակյա ռուսերեն եւ անգլերեն թարգմանությամբ։ Այս ժամին այսքանը, շարունակեք հետևել Լուրերի թողարկումներին։ Հաջողություն։ Մենք շարունակում ենք հրատապ թողարկումների շարքը տեսակապով Լեռնային Ղարաբաղից մեզ է միացել պետնախարարի խորհրդական Հարթակ Բեգլարյանը։ Պարոն Բեգլարյան, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, ժամանակ գտնելու համար։ Mr. Beglarian, thank you for joining us in this difficult situation. Thank you for the invite. Please share with us the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh at the moment. You know that day by day the situation is getting more complex, more exacerbated, since after June 15, no humanitarian supplies were received. No food, no fuel, nothing else, no other essential supplies. And for weeks now, there were no medication delivered. The situation is as follows. There is no public transport operational, either in Stepanakert or between the settlements. The farming works, agricultural works are stopped fully. On some occasion, there might be some harvesting of wheat. They might, but we can tell that even harvesting is not taking place.
հացահատիկի And բերքահավաքի միայն մի only այսպես ասեմ, նույնիսկ կեսից ավելին չեն կարողացել իրականացնել, more than half of the վիճակագրությունը ավելի wheat ուշ was not կարող ենք harvested. ներկայացնել I will եւ share the ամփոփ ենք statistics արդյունքները։ later on when we finalize the Հիվանդանոցներում, findings. դեղատներում դեղորայքի In the բավականին սղություն կա hospitals, կոնկրետ տեսակի դեղորայքի, pharmacies, օրինակ there is դիալեզի scarcity of կազմակերպման հետ several կապված մեծ types of դժվարություններ ունենք, medication. դեռևս կարողանում ենք For հասցնել, բայց սա example, կարող we է are արդեն օրեր անց having problems կյանքերի with organizing գնով, dialysis, այսպես ասեմ, իրականացվել but եւ maybe մահվան հանգեցնել we might have deaths of many of our compatriots because of lack of the opportunities to provide dialysis. There is a lot of scarcity and lack of baby formulas, baby feed. There is lack of fuel, and as a result of it, it's difficult to supply even locally produced food. Since it's now agricultural season now, we have some specific types of food that is produced locally. They are on the fields, on the orchard gardens, but it's very challenging to deliver, to ship it this harvest to Stepanakert. The other problems are well-known ones: interruption of gas, electricity supply since June 9. Every day there are 6 hours interruptions of electricity supplies, or production facilities are not operational. Official unemployment is around 15,000 individuals in the private sectors, let alone the informal economy or the informal employment, which amounts to hundreds, thousands. It means that even if there is food on the ground, there is something on the ground, still people do not have financial resources to make the purchases. The prices are inflating. The government is able to deter it, constrain it to some extent, but it's not possible to restrain it fully. The stress has led to death, mental distress, malnutrition. In terms of pregnant women, we have insufficiency of blood. We have problems in terms of birth. It's all about human health, human emotions. Armenia, with support of the diplomatic representatives, plans to send 400 tons of humanitarian aid to Nagorno-Karabakh. In your assessment, in your judgment, will Azerbaijan give the opportunity for the cargo to arrive? We acknowledge, we commend this, that Armenian government, with involvement of international representation, is sending a big volume of humanitarian support in response to the announcement made by the president of Nagorno-Karabakh about declaring Nagorno-Karabakh as disaster zone. It means that international humanitarian aid should take place. Armenia is serving by example. In this regard, for Azerbaijan, it's going to be very difficult to deny the entry of humanitarian aid, but given the prehistory, I do not rule out the possibility that Azerbaijan will impudently deny access, because they are denying access to the Red Cross. This is going to serve as a substantiated evidence that Azerbaijan's intentions are
genocidal. They want to lead us to starvation and to ethnic cleansing. This it will serve as a basis for additional humanitarian pressure on them. And if they would allow access, it would be much better. And the international community, relevant UN agencies should follow this example and without waiting for Azerbaijani support, send relief consignment to Nagorno-Karabakh. Mr. Beglarian, what would be the direction of the situation if the consignment doesn't arrive? It might lead to mortality, human death in more numbers. Of course, this human death might be the repercussion of malnutrition and also because of collapse of the health system. For instance, ambulances might stop operating and urgent medical support or care would not be possible to deliver to people with chronic diseases, to people with other critical conditions. And as a result, we may every day calculate human deaths. All other repercussions are smaller in terms of their scale or impact, but it would mean that the humanitarian crisis will deepen. The problem is political. We should bear it in mind. The politicians, the diplomats should not forget about this. These humanitarian repercussions are the consequence of the political problem, and the political problems and issues should be urgently addressed. It's about the security of our people. It's about the rights of our people, especially the right of self-determination, which should be enshrined and protected at international level and also and including by the Republic of Armenia. If Azerbaijan denies access of humanitarian cargo to Nagorno-Karabakh, what message would it be to the world? By the way, the Azerbaijani border control agency has qualified this action as provocation. What message this would give to the world if they deny access of the relief consignment? Sending relief consignment, humanitarian aid, disallowing or denying the access of humanitarian aid is not provocative according to them, but it is provocative to send humanitarian aid. Maybe international community would swallow the bait, but we have to do everything from our side to rule out any possibility of any international organization or representative to repeat the Azerbaijani narratives and this is impermissible, like Michel has announced, because this is the example when Azerbaijan they are torturing an individual. In consequence, the torturer says, come and help. I will help you in a degrading manner. I will give this example. Sorry for this indecent words. Imagine somebody in an oasis make somebody get thirsty over days, and then he says, I will give you my urine for you to cater for your thirst. This is kind of an analogous situation because there is a spring of water in the oasis and you can just use that source to give water to that person. The different international organizations, the ICRC has asked permission to access Nagorno-Karabakh, and then they have said that around 100 meters to the point they were prohibited the access. They were not allowed to access. What do you think about this? This international and global media forum by Azerbaijan was a failure, was a failed initiative because it is apparent that everyone
to some extent, are very interested in visiting. Some of them were interested, some of them maybe were corrupt, some of them wanted to post Azerbaijani ordered some paid advertisements, promotions, and some of them decided to get use of those funds. Some of them, with use of the Azerbaijani financial resources, visited Shushi and heard the Azerbaijani manipulations and fake narratives. It is welcoming that some of them tried to walk down from Shushi to Stepanakert, but I didn't expect anything else but Azerbaijani denying the access. From this perspective, we expect the international community to provide objective coverage of the situation in Artsakh. The web, the internet does provide this opportunity that they can get in contact with the officials and civilians in Artsakh and get to know the real situation. From this perspective, these international media outlets still have this opportunity. Within a few days, we were organized to organize pretty solid press conference of the president of Nagorno-Karabakh, around 100 media outlets from around 35 countries globally, international media outlets, world-leading, globally leading organizations, media organizations participated in the press conference. We expect that in the upcoming days, we will ensure some kind of information flow, information wave, informative wave. It has started from yesterday. We're not publishing the list yet for these journalists not to be targeted or not to become victims of the targeting of Azerbaijani and not to be repressed by Azerbaijan. Coming back to the media forum in Shushi, it is by no ways accepted by the advocacy organizations or democracy organizations as something positive. It is evident that the human rights and freedom of speech, freedom of expression in Azerbaijan has never benefited it in the positive way, just the other way around. I believe that in weeks or months' time we will see the outcomes of it. Thank you. Advisor to the State Minister of Nagorno-Karabakh was with us through online connection. We do continue our emergency broadcasting. Now we have Geram Safarian, Ombudsman of Nagorno-Karabakh, joining us online. Thank you for having joined us. Thank you for having found the time in this challenging situation. Thank you for inviting me. What is your assessment of the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh as of now? The humanitarian situation in Nagorno-Karabakh is getting worse day by day, starting from December 12, when Azerbaijan, under fake environmental agenda, blocked Stepanakert-Goris road, or according to the trilateral agreement, the so-called Lachin corridor. The situation became worse after June 15, because on April 23, near Takar Bridge, the Azerbaijani installed an illegal post on the bridge, thereby denying transportation of humanitarian cargo to Nagorno-Karabakh with support of the Red Cross and peacekeepers. A lot of people are calling us on our hotline. They are sharing with us their problems, and objectively and fairly. There is impossibility to address a lot of questions. No matter how hard we try, there are issues, there are aspects which are beyond our capacity to solve or settle. The situation is getting more and more intense. It affects all the aspects of life activity, starting from medication, taking care of health, food, public transport, sanitation. In more than 50 communities, we have problem with water supply. It means that as of now, according to my estimations, we are very close to the so-called humanitarian crisis. If the situation persists, people of Artsakh will definitely find themselves in disastrous
disaster situation. The Red Cross office has alarmed that they are not able to deliver humanitarian aid to Nagorno-Karabakh in any way. As a result, and in response to it, Armenian government is sending out relief consignment with support of the ambassadors. If Baku doesn't allow the aid, the relief to pass through the checkpoint, what message it will give to the world? You know what? I am almost convinced that Baku is not going to allow the humanitarian relief to reach the people of Artsakh, because you see, even if the Red Cross or the Russian peacekeepers, who are the third party in this conflict, and the Red Cross, which has a unique international recognition and reputation with its mandate, with its neutrality and mission, and even if Baku does not allow the Red Cross to transport cargo humanitarian aid to Nagorno-Karabakh, it is crystal clear that the humanitarian relief sent by the government of Armenia will not reach Artsakh. The message will be clear, will make it clear to the world that the fake humanitarian play by Azerbaijan, the fake humanitarian aid offered by Azerbaijan, is another way of fooling the world, be it by blowing a dust, through holding a fake media forum in Shushi, or trying to convince the world. This is going to be another response from them, showing that everything they do is fake, is false, and has nothing to do with the reality. The Red Cross made this alarming signal. We find that the Red Cross should have done this earlier. The Red Cross is the only organization that is represented in Artsakh. They know very well the situation on the ground, and only after, when we walked to the Red Cross office, and for a few days we requested the Red Cross office to come up with such alarm and signal and talk publicly about the existing humanitarian situation. Only after that the Red Cross reacted. We thank, of course, them for it, but still, in the formulations, in the language, there are some wording, there are some words that neglect the rights of the people of Artsakh. But deliberately, the word of Nagorno-Karabakh was not used to please maybe the Azerbaijani government, and Akna Agami. The road with this option was mentioned, which is not acceptable. The Red Cross, as an international organization, should understand that humanitarian aid cannot be at the detriment of the dignity of the victim nation, victim people. This step is very important and crucial and essential. I mean, the humanitarian relief being sent by Armenia to one more time showcase who is the deconstructive, who is the anti-human in this process, who is the party that doesn't want peace, who doesn't want guaranteeing of the security and the rights. You said that Baku has offered humanitarian aid through Aghdam, but you said this is not a dignified approach for the Artsakhi people to accept. Please clarify this. First of all, in the context of this question, let me make several important highlights. What does it mean to create a humanitarian disaster and then come up with an offer of humanitarian relief? What is the logic it fits into? It means that it was a wittingly and deliberately created situation to create and to inflict torture to people, and only after that come up with fake humanists telling that they are ready to deliver humanitarian relief. I am really surprised. Որի ձեռամբ առաջին անգամ այս առաջարկը նաև միջազգային Charles Michel was the first to try to legitimize this proposal internationally. Moreover,
It's surprising that an international organization such as the ICRC is discussing this. It's not logical, it's not human to talk about it. And the people of Artsakh are clearly concerned that a country, a people that for 30 plus years have been only inflicting pain, hate and suffering to the people of Artsakh. What's the logic? How can people think that the people of Artsakh could accept or would accept humanitarian relief from that country, from those people? That would be absurd. There is currently no longer the possibility of relief, according to the statement by the ICRC, which said that via Lachin or via Aghdam, humanitarian relief cannot be delivered. That's right. For over a month, humanitarian goods have not reached Artsakh in any way. But I want to focus on dignity. Imagine the mother of someone who was killed. Eat this food sent to you from Baku, this bread, this flour, this sugar. Isn't this a matter of dignity? How do you convince the relatives of the missing persons to accept help from the people that inflicted so much suffering? They would just throw it in their face. These are primitive notions. They must be understandable to top politicians and to humanitarian organizations. And after all, I would also like to use this opportunity to once again highlight that the Lachin corridor is not just a corridor that received a special status for humanitarian reasons. It has a special status so that Artsakh always remains linked with Mother Armenia, because Lachin corridor is for the preservation of Armenian identity in Artsakh. And its Lachin corridor status is not just for moving humanitarian goods. That would be unacceptable. The importance of the corridor was mentioned in all negotiations. It must be the umbilical cord between Armenia and Artsakh. That's how the people of Artsakh can remain Armenian, maintain their Armenianness, and preserve the values that keep them Armenian. Let us just highlight once again that if we look at the 70-year-old Soviet-70-year-old Azerbaijani state, when it was still a part of Soviet Azerbaijan, there is no direct road from Stepanakert to Goris. It was done on purpose. Artsakhis had to pass through Kirovabad to reach Goris from Stepanakert, to extend the road, to have additional obstacles so that Artsakhis can lose their Armenianness. For the people of Artsakh that face a humanitarian catastrophe, humanitarian relief must be delivered urgently and via the Lachin corridor. But the Lachin corridor is not just for humanitarian purposes. It's a life road that is important for identity, linking Artsakh with Armenia. Thank you. Հիշեցնեմ, որ տեսակապով մեզ հարցազրույց տվեց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների We had a Գեգամ Ստեփանյանը. video call interview with Ghegham Stepanyan, human rights defender for Artsakh. Հայաստանի հազար խոշոր հայկվճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին երամսյակի տվյալներով 31-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է ջրամատակարարում իրականացնող Veolia ջուր փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 1 միլիարդ 651 միլիոն 89 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1 միլիարդ 569 միլիոն 154 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 81 միլիոն 935 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 30 միլիոն 290 հազար դրամ շահութարքի գծով վճարել 490 միլիոն 592 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 954 միլիոն 329 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 175 միլիոն 877 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են մուտք արել պետական բյուջե։
Ինչպես կանխարգելել ճարպակալումը։ Սահմանափակել հագեցած ճարպերի օգտագործումը, հրաժարվել ալկոհոլից։ Օգտագործել սննդարար նյութերով հարուստ մթերք։ Յուղոտ մսամթերքը փոխարինել անյուղ մսով, թռչինամսով, ձկնամթերքով, լոբազգիներով։ Օգտագործել ցածր յուղայնությամբ կատնամթերք, քաղցր գազավորված ըմպելիքի փոխարեն ջուր խմել։ Լինել ֆիզիկապես ակտիվ, վերահսկել քաշը։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Ժամը 16-ն է, առաջին լրատվական ալիքի ուղիղ եթերում հատուկ թողարկումն է, ես Անիծա Քարյանն եմ, բարև ձեզ։ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռ ուղարկելուց առաջ առավոտյան արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի է ունեցել Before sending humanitarian relief to Nagorno-Karabakh, Deputy Foreign Affairs Minister Mnatsakan Safarian met with the heads of diplomatic missions and international organizations accredited in Armenia. The Deputy Minister presented the humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh caused by the blockade that has been ongoing for 7 months. He said that it's been decided to send humanitarian relief to Nagorno-Karabakh and that it's important for the international community to indicate to Azerbaijan that it's important to comply with the legally binding decisions of the International Court of Justice dated February and July 2023 regarding ensuring the free movement of goods, vehicles and humans in both directions through the Lachin corridor. Hanna Zhamakochan presented the impact of the crisis on women, children and the elderly. First Deputy Minister of Health Lena Nanushan presented the problems of the shortage of medical supplies, the prohibition of transporting patients to Armenia. Ambassador at Large Edmund Markian answered questions of ambassadors. At the end of the meeting, the heads of diplomatic missions and representatives of international organizations toured the humanitarian convoy parked near the Ministry of Foreign Affairs and looked at the humanitarian goods with which the trucks are loaded. The trucks have already reached Syunik. Our film crew is watching the movement of the trucks. Hi Mushekh, where are you now? What details can you share? Hi Ani, we are now almost in Goris. We're in the Goris region. The trucks now have taken a short stop. You can see they're parked by the side of the road. They will soon resume the movement. Up to this point, the trucks have been moving normally. There have been no problems. After a short pause, they will continue towards Gorny Dzor. After that, we will have to wait to see what happens next. The humanitarian relief. The plan is to send the humanitarian relief to Nagorno-Karabakh via the Russian peacekeepers. We continue to watch the trucks, and with the convoy we will go to the destination. I think that in upcoming streams we will give more detailed information on how the process is moving, whether the goods can be shipped, and we will give you some details later on. Nothing extraordinary at the time. Thank you, Mushekh. We continue our program. 2,000 trucks with about 400 tons of humanitarian cargo are en route Gorny Dzor village. Azerbaijan has already announced that this is a provocation. They have urged the Armenian side to refrain from such actions. The representative of the Humanitarian Crisis Management Working Group has responded to Baku. Our primary aim, our primary mission is to deliver the humanitarian goods. These are purely humanitarian goods, and we want to carry out a humanitarian activity. And I don't think that with the hunger and this grave humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, I do not think that the transportation of humanitarian goods could be labeled as a provocation. We hope that these trucks that are being sent to Nagorno-Karabakh, and they're mostly essential goods, food, flour, vegetable oil, pasta. In terms of sending the food and moving humanitarian goods,
I hope there will not be a problem. Ուղևորված բեռի մեջ կա 200 անուն դեղամիջոց եւ The բժշկական goods sent պարագալ to հայտնել է առողջապահության Karabakh նախարարի contain տեղակալը 200 medications and medical supplies. Armen Deputy Minister of Health, said these are essentially necessary drugs which will somehow mitigate the health crisis in Nagorno-Karabakh. These are mostly essential, highly essential drugs, hypertensives, anticompulsives, psychotropic medication, analgesics, cancer drugs. Given that for a long time, the supply of drugs to Nagorno-Karabakh was interrupted. We have a number of chronic patients. So we're trying to supply the important medication to the chronic patients. We're trying to address the problems. This will not be enough to solve the humanitarian crisis that currently exists in Nagorno-Karabakh. We have dozens of patients there which really need to be transported from Artsakh to the specialized clinics in Yerevan. We need the ambulances to operate because of the lack of fuel. The ambulances are now not operating any longer, so there's a complete health crisis. We need to do our best to resolve this crisis. And the supply of these medications will somehow alleviate the healthcare burden in Nagorno-Karabakh. You just said that there are dozens of patients. What is their condition like? What do they need? Urgent surgery, or do they need to be transported to Armenia? Among them, are there young children? Are there elderly persons that need help? What is the situation? There are young children, elderly, chronic patients who were waiting to get their next round of treatment in specialized clinics, including oncological diseases. So we have now a situation that the situation is getting worse, although with the help of the ICRC in the last 2 days, about 30 patients got transported. But this is a problem, and the problem is not being alleviated at all. These patients are being transported very late, and they're not receiving the treatment for which they were being transported. And the effectiveness of the treatment is undermined. These problems are exacerbating. What's the situation of those that were moved to Armenia? With the complete blockade, they also need to be transported back to Stepanakert. How is this problem being addressed? There is a problem with the transportation of patients back to Nagorno-Karabakh. All the other patients that are getting treatment are receiving adequate treatment. And we're sure that everyone receives, everyone is in caring hands, and everyone is getting effective treatment. And as to the chronic patients, we're confident that the Red Cross needs to be moving them to the clinics of Yerevan more effectively. Details about the humanitarian shipments are presented by Anna Zamakoch, Deputy Minister of Health and Social Issues. You know the situation, and of course, with and being in touch with people in Nagorno-Karabakh, we checked the basic minimum types of medications that we need in Nagorno-Karabakh now, and we've organized their shipment. We purchase them, we store them, and we also organize their shipment, as you know. Let me give you the full list of supplies. Sugar, 60 tons. Vegetable oil, 40 tons. Flour, 100 tons. Pastas, 80 tons. Salt, 20 tons. Milk powder, 40 tons. Baby formula, 12 tons. And a total of 9 tons of medications. As you can see, these are the most necessary types of foodstuffs, the most essential foods.
But dispatch is really just enough for a day or two. It's highly necessary, but it's not enough. And it needs to be delivered to Nagorno-Karabakh urgently. If these goods can reach Nagorno-Karabakh, will the process continue? Will the process be continued so urgently with the shipments? Because as you said, this is just enough for 2 days of consumption. Cannot comment the possibility of future activities, but we're constantly supporting Nagorno-Karabakh. The government of Armenia is, and we're ready to do this. And after the war, the government of Armenia organized more than 20 support measures, specific interventions, in addition to the annual budget support that the government of Armenia provides every year to Nagorno-Karabakh. ICRC has expressed concern over further deterioration of the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh and appealed to allow it to resume its important humanitarian mission. 18 trucks are being loaded with essential food supplies to try to deliver them to Nagorno-Karabakh. 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pasta, 40 tons of milk powder, 20 tons of salt, medications, baby milk, formula. This shipment, which is critically needed, will be sent. The Armenian government will try to send it to our fellow Armenians in Nagorno-Karabakh to be able to survive. After the incident with the planting of the Azerbaijani flag on the Hakkari Bridge, after July 15, supplies of food were terminated completely. ICRC officially alerted that the situation is critical. The population faces the shortage of essential goods, including baby milk formula. There's a shortage of fruit, vegetable, bread, grains, poultry, other essential foods are not available. ICRC Eurasia Regional Director Arian Bauer announced that ICRC convoys with humanitarian relief are salvation for the population of Nagorno-Karabakh. These convoys are blocked, so we're concerned about further deterioration of the humanitarian situation. We mostly worry for those that cannot help themselves. The danger is especially for those with health issues, and as well as chronic patients, as well as children and the elderly. For us to be able to operate there, we need the sites to reach humanitarian consensus. This is life-saving work, and it should be allowed to continue. ICRC reminds that the last time the organization was allowed to deliver essential goods and medical supplies to Nagorno-Karabakh was weeks ago. I'd now declare Artsakh a zone of disaster, said the president of Nagorno-Karabakh, Karabakh, in a press conference with foreign media. He said he expects an urgent international response, political security and humanitarian support by the international community collectively and individually. Artsakh in the world is the only area that is in complete isolation and siege without any humanitarian aid or any international presence. After declaring it a disaster zone, if there's no urgent international aid, then Artsakh could easily be considered a concentration camp with all of its consequences. Because of the shortage of gas and electricity, the problems of water as well are becoming critical. EU Special Envoy for South Caucasus, Toivo Klar, tweeted about the ICRC publication on July 25, saying that the ICRC is doing a tremendous job in very challenging circumstances on the ground, and it's important that they are able to operate freely. The EU is taking their warnings seriously.
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայտարարությանն անդրադարձել է նաև Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանին կոչ անելով թույլատրել Կարմիր խաչին կենսական After ICRC, Freedom House appealed to Azerbaijan եւ անհապաղ քայլեր ձեռնարկել ազատ to allow տեղաշարժի vital ապահովման aid to reach Nagorno-Karabakh and to ensure the freedom of movement and to guarantee the free movement of people, vehicles, and goods. The worsening humanitarian situation. We urge Azerbaijan to allow ICRC to provide vital humanitarian assistance to NK and immediately work to ensure freedom of movement by opening the Lachin corridor, guaranteeing unrestricted movement of individuals, vehicles, and cargo. Reads the statement by the Freedom House. President of Nagorno-Karabakh, Karabakh announced that he will discontinue the sit-in he began on July 17, and he will continue working in emergency mode. Presenting the interim results, Harutyunyan also stated that as part of the popular movements, sit-ins and other campaigns will continue. He will have regular meetings with their participants. Այս ընթացքում հրապարակային ու փակ ձևաչափով գործադրված մեր ջանքերի ու իրականացված We've been making efforts publicly and privately, and as a result of these efforts and these measures, international pressure on Azerbaijan has grown. This also was manifested in a number of international statements and activities. We've been able to raise international awareness and attention. The main activity was the my July 24 urgent press conference, in which about 100 journalists participated, including from the top media of the world. The results of the press conference are obvious already in the form of various publications. Given the difficult situation and given the press conference possibilities, I declared Artsakh a disaster zone. The first reaction was the decision of the government of Armenia that decreed to send humanitarian relief in large quantity to Artsakh to save the people of Artsakh from the humanitarian catastrophe. Either Azerbaijan will open the corridor before the humanitarian relief, or with another prohibition, it will again tell the world that its policy is genocidal. We urge other states and international organizations to follow the example of Armenia and to send urgent humanitarian aid to Artsakh in the framework of their international commitments. As part of our efforts yesterday in Moscow, there was a meeting of the foreign affairs ministers of Armenia, Azerbaijan, and Russia, but the results of that meeting are unacceptable to us. We are looking forward to other meetings that will be happening in the next few days, which hopefully will deliver tangible results to this disastrous situation. We are proactive and we're taking initiative within our limited capacity. We urge the authorities of the Republic of Armenia to make their best efforts to ensure compliance with the ICJ decision of February 24 and to immediately address the UN Security Council to achieve tangible results. To our fellow Armenians in Artsakh and the Republic of Armenia, we ask to increase pressure on the main actors in the international community, especially permanent members of the UN Security Council, governments, as well as UN agencies and the European Union, using all possible means to attract attention and to drive them to urgent action. This may include civil disobedience, awareness raising, protests, and so on, within limits of what's permissible, but using rough and not standard methods. There must be greater political, humanitarian, and other pressure regarding the opening of the Lachin corridor. The Artsakh authorities are discussing all possible scenarios and steps. Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը զանգվածային լրատվամիջոցների համար հայտարարությամբ ամփոփել է հուլիսի 25-ին Հայաստանի արտաքին Lavrov spoke to the media about the meeting between about his meetings, his trilateral meeting with Armenia's and Azerbaijan's foreign affairs ministers. Lavrov said that in the course of the trilateral meeting,
they discussed the situation in Nagorno-Karabakh. It isn't a simple journey. Important and difficult questions have to be addressed. The most sensitive one has been and remains the question of securing the rights and security of the Armenians of Nagorno-Karabakh in the context of securing Azerbaijan's territorial integrity. In accordance with the 1991 declaration, the trilateral working group led by the Deputy Prime Minister is also close to reaching agreement. Մինչև եռակողմ հանդիպումը երեկ Սերգեյ Լավրովը առանձին հանդիպել է Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ արտգործնախարարները հանդիպման բաց There was a specific meeting with Ararat Mirzoyan and another one with Ջեյհուն Բայրամov. The ministers made public statements, brief public statements, focusing on the blockade of the Lachin corridor and the grave humanitarian situation in Nagorno-Karabakh. Armenia's and Azerbaijan's foreign affairs ministers Ararat Mirzoyan and Ջեյհուն Բայրամov are in Moscow before the trilateral meeting. Had bilateral meetings with them. They discussed the situation in the South Caucasus, the consequences of the illegal blockade of the Lachin corridor, the deterioration of the humanitarian situation, and the absence of food and medications. We're utmost constructive in the negotiations process. We intend to find solutions that will bring durable peace to the region. Unfortunately, Azerbaijan, contrary to the 2020 November 9 trilateral statement and the decision of the International Court of Justice, keeps the Lachin corridor blocked. There's a real humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, which is hard to imagine in the 21st century. I hope that during the trilateral meeting, solutions can be found. Sergei Lavrov assured that Moscow pays close attention to the situation around Nagorno-Karabakh and the Lachin corridor. He announced that they want to help to resolve the acute humanitarian problems. He said that the Russian peacekeeping troops have all the resources. Lavrov then added that without the cooperation of the parties, it will not be easy to do it. During the Lavrov-Bayramov meeting, Russia's foreign affairs minister emphasized that the shortest way to achieve durable peace in the South Caucasus is to comply with all the provisions of the trilateral statements between the leaders of Armenia, Azerbaijan, and Russia. Moscow, he said, is ready to provide all the necessary support to the signing of a peace treaty between Yerevan and Baku, including by providing a platform for its signature. The Russian foreign affairs minister stated that there are other questions related to Nagorno-Karabakh that deserve attention, including the humanitarian situation. We appreciate that Baku understands the importance and the need for securing the rights and security of the people of Nagorno-Karabakh. This is one of the key questions that Russia's top diplomat. The bilateral meetings were followed by a trilateral meeting of the three diplomats. Between the short introductory statements, the assistant to the Russian foreign affairs minister rushed to prompt the minister. They will not like the wording former autonomous province of Nagorno-Karabakh. Lavrov then switched off the microphone and never used that wording. Sergei Lavrov reminded that Russia is interested in the achievement of peace in the South Caucasus and deblocking of the infrastructure. Today, during this meeting, I would like to hear your opinions about where the peace treaty talks between Armenia and Azerbaijan currently stand. We are ready to do our best to facilitate reaching agreement using our expert capacity and our good relations with you. Bayramov observed that the dynamic of the Armenian-Azerbaijani talks is quite strong, but he said that the results of the negotiations are not as strong as the dynamic of the process. Armenia's foreign affairs minister also said that there are specific results on certain issues, and on others, the outlook is clear. Mirzoyan said there are also problems where the positions of the parties are very far from each other. Armenia's top diplomat added that Yerevan is constructive, is negotiating on all levels, in all directions.
արգելափակումն ու Լեռնային Ղարաբաղի Unfortunately, the situation on the ground, including the illegal blockade of Nagorno-Karabakh and the blockade of the Lachin corridor, make the situation harder. There is a serious humanitarian crisis, very close to a humanitarian catastrophe. Every hour, it's becoming worse. Foods and medications are not reaching Nagorno-Karabakh. Gas and electricity supplies have been interrupted. If we cannot find a solution, Azerbaijan does not stop the blockade, the humanitarian catastrophe will negatively affect the peace talks. Mirzoyan concluded by assuring that the Armenian side is constructive and will continue the talks. Very Ներսիսյան Լուրեր. Կցորդների ամենամյա հավաքների շրջանակում Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է During the annual meetings of military attachés, defense minister had meetings with military attachés accredited abroad. Նախարար Պապիկյանը ռազմական կցորդներին ներկայացրել է Պաշտպանության նախարարության բարեփոխումների ընթացքը, հիմնական ուղղությունները եւ ամփոփելով հավաքները տվել է հանձնարարականներ։ Հացահատիկային գործարքից Մոսկվայի դուրս գալու թեման միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում է, տարբեր երկրներից ու կառույցներից կոչեր եւ ահազանգեր են հնչում։ Փորձագետները պարենային ճգնաժամ են կանխատեսում եւ պարենի գների աննախադեպ աճ։ Եվրահանձնաժողովից նոր առաջարկ է հնչել, այս եւ միջազգային այլ թեմաներ ներկայացնում ենք հաջորդ տեսաշարում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Հիշեցնենք, որ լուրերն աշխատում է հատուկ ռեժիմով, հումանիտար բեռի տեղափոխման վերաբերյալ տեղեկությանը կարող եք հետևել առաջին ալիքի եւ լուրերի ֆեյսբուքյան, յութուբյան ալիքներում։ Լուրերի հարթակներում տեղեկությունը հրապարակվում է նաեւ համաժամանակյա ռուսերեն եւ անգլերեն թարգմանությամբ։ Այսքանը ես Անի Զաքարյանն եմ, դեռ կհանդիպենք։
Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը այս պահին տեսակապով զրուցելու է միջազգային հարաբերությունների եւ We will be speaking with Թաթիկյանի հետ։ Sositatikyan International Relations and Security expert. Բարև ձեզ, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Տիկին Թաթիկյան, Երևանից Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական օգնություն է ուղարկվելու փոխվարչապետի Գրասենյակի կողմից։ Mrs. Tatikian, humanitarian aid will be sent from Yerevan to Stepanakert. We have this information, 19 trucks. Պարագայ եւ սնունդ, ալյուր, ձեթ, մանկականքեր եւ այլն։ Ոնց է գնահատում կառավարության Լեռնային Ղարաբաղին օգնելու հումանիտար քայլի մասը։ Իհարկե դրական, ամեն դեպքում ես հույս ունեմ, որ ադրբեջանցիք այնքան անողջամիտ չեն գտնվի, որ որևէ ագրեսիվ գործողություն ձեռնարկեն կոնվոյի հանդեպ, Unreasonable as to initiate anything aggressive towards the goods. If they just stop the entry, at least we will have. Եթե irենք դա արգելեն, մենք կարող ենք դա մեր And if they prohibit, we can use it for our communication purposes to show that Azerbaijan is not allowing any humanitarian goods to enter into Nagorno-Karabakh, and this cannot be considered positive in terms of international communication. Նարատիվների դաժանագույն պատերազմ է գնում եւ ադրբեջանցիները այդ պատերազմում 30 տարի հաղթել են ու ցավոք շարունակում են Here there's a cruel war of narratives. For 30 years, Azerbaijan has won that war, and they continue to win that war of narratives because all of the social media, they have failed all of social media with their propaganda to prove that either there is no blockade or there is, but they're forced to impose a blockade, claiming that someone is not allowing Azerbaijan to send aid from Aghdam, and that there are barriers. And of course, Azerbaijan has a number of objectives in terms of making this a total blockade, short-term and long-term. The shortest-term objective is via Aghdam to have all the needs of Stepanakert met. Եվ Հայաստանի հետ կապը լրիվ կտրել։ Այստեղ մենք պետք է To have all the needs met via Aghdam, we need to bear in mind here that whenever we speak about the blockade of Lachin, we should not present this as a purely humanitarian matter, because you see, human rights and human needs have two levels. The first is the basic living standard: food, medication, electricity, natural gas. And the second level of human rights is the preservation of the national identity and respect for civic freedoms. I think we're now focusing too much on the purely humanitarian aspect, which in this very critical situation is normal, because the problem now is really to help the Artsakh Armenians and to deliver food and other essential supplies to them. But in the long run, we need to emphasize that by disconnecting Lachin, Azerbaijan's goal is to deprive the Artsakh Armenians of their national identity, to disconnect them from Armenia, and that's impermissible. And that runs contrary to the human rights standards. Human rights are not just about food and medications. I think that that's a very important question we need to start emphasizing. When Azerbaijan speaks about integration, it's important here in a European sense. Integration is a positive term because they have immigrants and so on. It's about integrating them, it's about giving them all the things that in France, for example, the French use and the Americans use in America. We need to deliver to the international community the message that the meaning with which Azerbaijan uses the term integration is really not the same. It's not at all a positive connotation. That integration, seemingly a positive term, but Azerbaijan is really trying to promote a very dangerous agenda, which really means
demanding the Artsakh Armenians to give up on their national identity and their links with Armenian really to become Azerbaijani. And I don't mean just citizens of Azerbaijan, which actually is a harder problem. What I mean is, even during a peace building event that I attended last year, when one of our experts, activists, asked, how do you think it's possible to secure the rights to language and culture? They just explicitly stated that Baku has textbooks of Armenians, or will have textbooks of Armenian, with which Armenians will have the right to learn Armenian. Now we understood that Armenians will have to learn the Azerbaijani version of history, so they will have to learn that Armenians are new to this region or even Armenia. We need to explain this to the international instances because they don't seem to really understand this well. Mrs. Tatikian, the Azerbaijani State Border Service announced that there's new provocation being prepared by Armenia. Let me quote. I said, according to information, demonstrators are planning another provocation. And they urge the Armenian side to refrain from actions that will escalate the situation. And we announced that the Armenian side will be fully responsible for all the provocations. End of quote. What escalation is Azerbaijan referring to, or what are they threatening the Armenian side with this? What responsibility may fall upon the Armenian side for delivering this humanitarian aid? There's a brutal war of narratives in which Azerbaijan has become skillful. Azerbaijan manages to even to present its most inhuman, anti-human, most negative step that contradicts the international standards in such packaging that they will use it against us. Now, this doesn't mean that we should do nothing. We should simply develop our narratives. Now, I hope that they will not, I'm going to use a bad word, they've become so brazen, so that with the vehicles and the convoy, I don't know what security measures will be taken. They may attack the convoy. Will there be police on the Armenian side? Will there be national security? The armed forces, I think, aren't the right ones to accompany these goods. We have to be very careful so that we don't give them a weapon in their hands that they could use against us. It must be a civil convoy, but at the same time, we must make sure that the people moving that convoy be safe. We cannot risk their lives, so clearly we need to negotiate with the Russian peacekeepers to make sure that the convoy and the people going with the convoy have their security guaranteed. The rest is just about the war of narratives, diplomatic as well as public diplomacy, to show that this is just a humanitarian step and that it cannot in any way be used or abused against us. Azerbaijan is even to some extent blocking the free movement of the ICRC. What about international humanitarian law? What are the provisions in international humanitarian law? Azerbaijan goes against IHL, international humanitarian law, after yesterday's statement of IHL, because I'm watching on Twitter, there was quite a strong reaction. This silence started to break. A number of international organizations, I mean non-governmental organizations such as Freedom House, such as Human Rights Watch, they made statements. And I'm noticing that popular Western journalists and experts and even the academia have started to become active and to speak about it and say that this is
an impermissible and critical situation, and this is a crime against humanity, and we need to do our best very actively to present that the situation is critical and not just leave it to the government. Azerbaijanis use public diplomacy in think tanks, on the level of experts, in the social media. They've turned this into a weapon of their government apparatus, and we're not well organized. Given the internal divisions, often in the social media, we fight wars against each other rather than presenting our problems. We need to mobilize all our forces so that in this war of narratives we do not continue to lose, because I can assure you somebody who is in public domains, Azerbaijanis have been promoting their narratives for 30 years, and they've been very successful, presenting to the world as if the Armenians were the aggressors and that they carried out ethnic cleansing from Artsakh and the nearby regions. The public opinion, the international public opinion, is not really on our side because of that. We need to try to explain what the reality is, and that Azerbaijan really started this war. Azerbaijan started the massacres. We need to be very well aware, and we need to have strong consciousness here and understand, on the one hand, there are years-old stereotypes that we need to break, and we need to understand what our mistakes have been over these 30 years, which led us to the current point. On the other hand, we need to show to the world that Azerbaijan is the first one that is responsible for all of this, and now Azerbaijan is trying in the most dishonest of ways to justify a genocide. You know, for a year and a half, I wasn't using the word genocide because the international partners with whom we speak in the framework of public diplomacy said, you know, you use that genocide word so much that nobody takes you seriously any longer, they said. Imagine if you always say your house is on fire all the time, and then when the house really goes on fire, nobody's going to come to help. Now for 5 days now, I'm again using the word genocide. Why? Because what is currently happening in Artsakh is actually a type of genocide. Driving people to death from hunger is genocide. Lemkin, who coined the term genocide, he tried to criminalize genocide through hunger. He didn't succeed, though, but we need to be able to draw an international parallel. For instance, that parallel the Prime Minister drew with the Sarajevo blockade, which was in Le Monde, it was very correct. I drew some parallels myself too. I said, for example, that Azerbaijan is planning a Srebrenica when they speak about demilitarizing the Artsakh Defense Army and that they are allegedly terrorists. I'm trying to prove through my articles or interviews or my tweets through the Twitter war that Azerbaijan really intends, with that pretext that there are claiming that there are illegal armed forces, to deprive the people there of the right to self-defense so that they can destroy the male population, just as it happened in Srebrenica. We need to draw a parallel with the Ukrainian Holodomor, where the Stalinist regime tried to drive Ukrainians to death by hunger. We haven't even recognized it to be able to use it. We need to be able to draw smart parallels so that for the international community, the situation is easier to understand, so that we can counterbalance
Azerbaijan's aggressive narratives war. Mrs. Tatikian Baku now proposes humanitarian Azerbaijani aid. How is this characterized in international law, where in international relations, when the one creating a humanitarian crisis comes out and proposes humanitarian aid? Look, there are two aspects here. When I saw Charles Michel's statement, I communicated my concerns to the EU officials that I know in the frameworks of public diplomacy. You know that our civil society made a statement and I was very concerned about it. But then there are two aspects here. One is that in 2021, they were trying to find a solution to ensure international access to Artsakh, and there was always a dilemma. Should the aid enter through Agdam or Lachin? And an interim solution was seemingly discussed, saying that perhaps both routes could be used for delivering international aid. We have to understand that the Agdam route does not mean purely Azerbaijani assistance. I fully agree with you that it would be impermissible where the main perpetrator, the one that has inflicted this humanitarian crisis, is now trying to offer help. It's very dishonest, very manipulative, and we need to point it out. But the other question then is to deliver international aid via Agdam. The situation now is critical, so maybe categorically saying no to it is not so right. We have to discuss this with one condition, though, that Lachin also should be opened at the same time, because if it is normalized, albeit the delivery of international aid, and if it becomes normal to do it via Agdam, then it would completely put an end to the use of the Lachin corridor. So we have to communicate that the link with Armenia is key to preserving national identity, and preserving national identity is a human right. Taking away that right is not integration. It runs contrary to any human rights standards. The main thing here is that we need to do our best now, and our first goal should be to ensure international presence in Artsakh. That would be extremely hard with the current international situation. The geopolitical situation is really not favorable, but we have to succeed. We have to speak to all members of the Security Council. We have to take this issue to the Security Council when we know that nobody will impose veto there, and that 9 countries will approve to have some international presence in Artsakh, because otherwise, frankly, I don't see how the situation in Artsakh could be improved. Mrs. Tatikian, let us conclude. We heard an interesting statement from Lavrov the other day. He said, quote, the Armenian side's understanding is that it's necessary to persuade the Armenians of Nagorno-Karabakh to soon have meetings with the representatives of Azerbaijan to agree upon objectives that are consistent with the international commitments, including those of Azerbaijan, including with respect to multiple international conventions regarding the rights of ethnic minorities. What does that mean? It's an extremely dangerous statement. I want to understand based on what Lavrov made that statement. I suspect that the Armenian side gave agreement. It's possible the Armenian side did not give agreement to this. And I think that if Lavrov said one thing which wasn't agreed upon with the Armenian side, which I'm pretty sure is the case, then our side should make a statement and should say what in reality was discussed, what was agreed upon. Otherwise, this could become an attempt by the mediators to put pressure on us to
drive us into a տեղի trap ունեն բանակցությունները ու հետո միջնորդը where հայտարարություն է they have անում closed այնպիսի negotiations and then դրույթների հետ կապված, meet- որոնց հետ կապված makes հայկական an կողմը announcement համաձայնություն չի տվել։ Եվ about այդ երկու provisions to which կետն the Armenian հատկապես side այդ has not agreed. Both of ակնարկը these, ադրբեջանցիների especially վերադարձը ֆասիլիտացնող the hint եւ about facilitating the return of նաև Azerbaijanis, Արցախայության վրա Հայաստանի կողմից ճնշում գործադրել and that Armenia երկուսն should անընդունելի put են pressure on եւ the նաև Artsakh այդտեղ երրորդ Armenians կետը կա, որ խոսում է, որ is unacceptable. And there's the third point there where he says սահմանադրության հետ the rights of Artsakh Armenians համապատասխանեցվեն եւ երկրորդ պլանում են միջազգային should be aligned with the constitution of Azerbaijan as well as the international conventions. This is quite problematic as well. On these 3 points, I think the Armenian side should չի համաձայնվել եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ հայկական կողմը չի publish համաձայնվել, քանի որ այս երեք comments, and I very much hope the Armenian side has not agreed because these 3 points are absolutely unacceptable. Thank you. Thank you too. Այժմի համար պատրաստել էինք այսքանը կհանդիպենք։ This is all for now. We will meet later. Հակամանրեային դեղերի կայունությամբ պայմանավորված մինչև 2050 թվականն աշխարհում կգրանցվի մոտ 10 միլիոն մահվան դեպք, եթե չիրականացվեն համապատասխան միջոցառումներ։ Պետք է հիշել, հակամանրեային դեղերը, մասնավորապես հակաբիոտիկները, չեն կանխարգելում վիրուսային հիվանդությունները։ Համաշխարհային առողջապահության համար լրջագույն խնդիր է հակամանրեային դեղերի հանդեպ կայունության զարգացումը, որն արդեն համարվում է սպառնալիք ոչ միայն ապագա սերնդի, այլև հիմա տարածաշրջանի բոլոր երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար։ Այսօր նոր հակաբիոտիկներ չեն սինթեզվում եւ ամբողջ աշխարհը ռիսկ ունի կորցնելու անգամ պահուստային դեղամիջոցները, որոնք նշանակվում են ծանր բակտերիալ վարակների ժամանակ։ Ուստի չզբաղվել ինքնաբուժությամբ, հակամանրեային դեղերն օգտագործել միայն բժշկի նշանակմամբ, պահպանել դեղաչափն ու չխախտել կիրառման տևողությունը։ Երևանի գիշերային լուսավորությունն օգոստոսի 1-ից 1 ժամով կերկարի ամառային ռեժիմում լապտերները կանջատվեն արդեն գիշերվա 2-ից ոչ շուտ այժմյան 1-ի փոխարեն։ Օրվա կտրվածքով առաջացող լրացուցիչ 350,000 դրամ ծախսը քաղաքային իշխանությունը նախատեսում է ծածկել համակարգում ձևավորվող խնայողությունների հաշվին։ Տարեսկզբից 20 կիլոմետր մալուխ են անցկացրել հին նատրիումային լուսատուները փոխարինել քիչ էլեկտրաէներգիայով ավելի վառ աշխատող 5,500-ից ավելի լեդով։ Արդյունքում որոշ փողոցներում հոսանքի ծախսը կրճատվել է մինչև իսկ 70%-ով։ Շուտով կսկսեն նաև Երևանի կարիքների համար նախատեսված արևային առաջին կայանի շինարարությունը, անոնսում է Երկհաղլույսի ղեկավարը։ Արդեն իսկ ունենք պայմանավորվածություն եւ առաջի արևային կայանը կդրվի, մենք Մասիսի 102-ում ունենք մեծ պահեստ, որտեղ գտնվում է մեր արհեստանոցը, պահեստը, այնտեղ իսկ առաջի կայանը կկառուցվի։ Որպես էներգախնայողության էլեմենտ հաջորդ շաբաթ փորձնական կարդիականացվի վարչական շրջաններից մեկի հեռակառավարման համակարգը։ Հիմա, երբ ասենք լամպ է փչանում, մարդիկ զանգում են իրենք վթարային խումբ են ուղարկում։ Նոր տեխնիկան ավտոմատ ցույց է տալու, որտեղ է լարման խնդիր առաջացել։ Մոտակա օրերս պիլոտային արդեն 2-3 հատ կտեղադրենք հենց Նուբարաշենում, որտեղ որ ամբողջությամբ LED է, այսինքն մենք այն հին սովետական պուլտավոյ համակարգից կանցնենք նոր հեռակառավարման արդիական համակարգի, որը թե անվտանգության խնդիր կլուծի, թե վերահսկողության խնդիր կլուծի, թե գույքի կառավարման խնդիրը կլուծի։ Թևոսյանին մտահոգողը համակարգից կատարվող գողություններն են, ուժային պահարաններից սարքեր են հանում, գետնանցումներում դիտավորյալ փչացնում լուսավորությունը։ Վանդալիզմի դեպքերով անգամ ոստիկանություն են դիմել, ասում է։ Ուղղակի ջարդում են մեր լուսատուները, եւ մենք ստիպված ենք ամեն շաբաթ նույն անցումը փոխելու։ Նույն անցումը անընդհատ մտնում, ուղղակի ջարդում են, դնում ենք լուսատուներ, որոնք անհասանելի են ձեռքի համար, մալուխներն են կտրում, չգիտեմ, ամեն ինչ անցումները շատ մեծ խնդիր են մեզ համար, շատ մեծ։ Բնակիչների ավելի կոնկրետ վարորդների մատնանշած խնդիրներից այն, որ սյուներն իրարից հեռու են տեղադրված գիշերը քշելու համար լուսավորությունը հավասարաչափ չէ, տեղ-տեղ ուժեղ է, տեղ-տեղ թույլ, Երկհաղլույսում բակերի համար ընդունում, նորացվող փողոցների դեպքում բացառում են։ Օրինակ Քոչարը եւ Նայրի Զարյանը խնդրում եմ թող դիտեն եւ ասեն, եթե լուսավորությունը լավ չի, իմ կարծիքով շատ լավ։ Վաղարշյան փողոցը, որը նոր ենք փոխել, Օրբելի փողոցը, Արցախ փողոցը, Ամիրյան փողոցը, Միասնիկյան Աճարյանի վերևի հատվածը, որոնք բոլորը նոր են փոխվել։ Իմ կարծիքով ես էլ եմ վարորդ, այն բավականաչափ նորմալ լուսավորություն։
Ըստ Անդրանիկ Թևոսյանի, ժամանակավոր անհարմարություն են պատճառում, բայց արդյունքը գոհացնող է ստացվել նաև մալուխները գետնի տակ անցկացնելու ծրագրով։ Ամիրյանի կախված լարերը մաքրել են, հերթը Թումանյան փողոցինն է։ Հերմինե Բաղդասարյան, Լուրեր։ Տան տեղափոխման հետ ժամացույց չունենք ու որոշեցինք, որ մենք պատրաստենք։ Ինտերիերին համապատասխան Կամոյի պատրաստած առաջին ժամացույցին ծանոթ բարեկամների արձագանքն այնքան ոգևորիչ էր, որ տան հետնամասը բարեկարգեց ու փոքրիկ աշխատանոց սարքեց։ 2020-ին արդեն ինձ միանում է քույրը, Ստաթևիկը, որից հետո արդեն իրան վերածում ենք բիզնեսի։ Հիմնականում աշխատում ենք փայտով, երկաթով, նրբատախտակով։ Տնտեսագիտությունից փայտարվեст անցումը Կամոյի համար հեշտ էր, քանի որ փայտի հետ աշխատելու նրբությունները դեռ դպրոցական տարիներին վարպետ պապիկներ փոխանցել։ Ընդհանրապես հետաքրքրությունը փայտի հետ աշխատելը, զուտ ժամացույցները եղել են սկզբնական գործի հիմքը, հետագայում ժամացույցների հետ նաև պլանավորում ենք ուրիշ արտադրանք արտադրել։ Այսպես կողքին նստած քույր ու եղբայրը արդեն 60 մոդել է նախագծել փայտի ու մետաղի համադրությամբ։ Մոդելների ձևը հիմնականում մենք ենք ընտրում, ու իհարկե շատ դժվար է նոր մոդել պատրաստելը։ Հիմնականում նենց է լինում, որ ոնց սկզբից գծագրել ենք, նույն ձևով չի ստացվում։ Ժամացույցները սկսել են վաճառել 3 տարի անց։ Ասում է հեշտ չէ օրերով աշխատելուց հետո բաժանվել այս գործերից։ Հիմնական վաճառքը տեղական շուկայում է, թեև արտահանման ուղղությամբ ակտիվ աշխատում են։ Ունեցել ենք շատ դեպքեր, որ հենց մեր հայրենակիցներն են գնել ու տարել են այլ երկրներ, իրենց հետ ինչ-որ Ամերիկա, Ֆրանսիա, բայց հենց ուղղված, որ արտահանում անենք ինչ-որ քանակով, այդ ուղղությամբ ներկայային աշխատանքներ ենք իրականացնում։ Վաճառքի նոր շուկաներ գտնելու կայուն բիզնեսի կարողություններ ձեռք բերելու համար Տաթևը մասնակցել է ՀԲՄ կին ձեռներեցներ ծրագրին։ HBU կին ձեռներեցներ ծրագիրը տվեց գիտելիքի ահռելի պաշար, սկսած ֆինանսական գրագիտությունից մինչև սոցիալական մեդիա մարքեթինգ եւ բացի գիտելիքից տվեց կապերի, նոր ծանոթությունների հնարավորություն։ Այժմ մտածում են մեծ արտադրամաս հիմնելու, նոր հաստոցներ ձեռք բերելու, հայկական էլեմենտներով փայտից այլ իրեր պատրաստելու ուղղությամբ։ Մոտ 1 ամսից կթողարկենք նոր մոդելներ, որոնք լինելու են հայկական զարդանախշերով։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։
Դուք միացել եք առաջինի լուրերին, ես Արտեմ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռ ուղարկելուց առաջ արտգործնախարարի տեղակալ Մնացական Սաֆարյանն այսօր հանդիպել է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Ներկայացրել ավելի քան 7 ամիս շարունակվող Լաչինի Միջանցքի ադրբեջանական արգելափակման հումանիտար հետևանքները։ Մնացական Սաֆարյանը նշել է, որ որոշում է կայացրել humanitarian consequences of the blockade that's been going on for 6 months. It was decided to send essential goods. ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի իրավաբանական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամակոչյանը դիվանագետներին ներկայացրել երեխաների, կանանց, տարեցների հաշմանդամություն ունեցող անձանց վրա։ Առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանն է պարագաների խորացող պակասին բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդների Հայաստան տեղափոխման ադրբեջանական Մնացական Սաֆարյանը և Հայաստանի Special Envoy Ambassador Large Edmond Marukyan answered the questions of the attendees and provided information. The ambassadors and the representatives of international organizations also inspected, became familiar with the goods. There are 200 medications, medical supplies. Deputy Minister of Health Armin Nazarian added that these are highly necessary and they will to some extent mitigate the health crisis in Nagorno-Karabakh. These are very highly necessary medications, hypertensives, anticonvulsives, cancer drugs. For a long time, the supply of medications to Nagorno-Karabakh was interrupted, and we're trying to deliver the critical medications for chronically ill patients. This humanitarian shipment, we're trying to solve a certain problem. This is not at all going to solve the humanitarian crisis that now exists in Nagorno-Karabakh. In hospitals, we have dozens of patients that are in dire need of being transported to Yerevan specialist clinics. We organize the work of the ambulances because of the lack of fuel. The ambulances are no longer operating. We have a total, complete health crisis that we need to resolve at any cost. Այս պահին նշեցիք, որ տասնյակ հիվանդներ կան, հա, նրանց վիճակը ինչպիսին է, ինչի կարիք ունեն, հրատապ վիրահատության կարիք ունեն, պետք է They don't have labels. What do they need? Urgent surgery, do they need to be moved to Armenia? What other needs are there? Are there young children among them or elderly persons that need help? What is the general situation there? Among them, there are young children and elderly persons, chronic patients who need to receive treatment in specialist clinics, including for cancers. The current situation is such that it's making things harder, although in the last 2 days, with the help of the ICRC, about 30 patients have been transported. And that has not alleviated the problem at all. The transportation of these patients was very much delayed. They did not get the treatment they needed in time, and that leads to ineffectiveness of the treatment, and these problems are increasing. What's the condition of the patients that have been moved to Armenia with the complete blockade? There's a need to move them back to Stepanakert. How is that getting them? What's happening in this area? Yes. The patients that are treated also need to be transported back to Nagorno-Karabakh. All the other patients that are receiving care are getting appropriate and sufficient care. I'm sure that they're all caring hands
everyone is receiving effective treatment. And as to the other chronic patients, confident that the Red Cross needs to be more active transporting them to the clinics of Yerevan. Because of the humanitarian goods are also presented by Deputy Minister of Labour and Social Affairs, Anna Jamakochan. You know the situation, and of course, we're cooperating and we're in touch with our colleagues in Nagorno-Karabakh. We checked the necessary minimum types of foodstuffs and goods that we need currently in Nagorno-Karabakh. We organized this. As of yesterday, we organized their procurement, storage, and as you know, their delivery, their shipment. I'll give you the full list of foodstuffs and generally for the medication. Աղ 20 տոննա, կաթի փոշի 40 տոննա, մանկական սնունդ 12 տոննա եւ ընդհանուր առմամբ 9 տոննա դեղորայք։ Ուզում եմ ասել, որ սրանք, ինչպես տեսնում եք, ամենաանհրաժեշտ կենսական պարենի տեսակներն են։ Ընդհանուր առմամբ իրականում այս ամբողջ խմբականակը 1-2 օրվա սպառման սնունդ է եւ իհարկե սա բավարար չէ, սակայն շատ good for 1 or 2 days of consumption, and this is not sufficient, but it's highly necessary. And it should be delivered to Nagorno-Karabakh as soon as possible. If it's possible to ship these to Nagorno-Karabakh, will it be continuous? Will you again very quickly organize similar shipments? And as you said, this is just enough for 1 or 2 days of consumption. I cannot speak on the possibility of future activities, but I can assure you that we always are supporting Nagorno-Karabakh. We stand ready to do this. You know that after the war, the government of Armenia organized over 20 support measures in addition to the annual budget support that the government of Armenia provides to Nagorno-Karabakh every year. Azerbaijan has said that the shipment of humanitarian goods to the people of Nagorno-Karabakh is a provocation and urged the Armenian side to Մեր առաջնային նպատակը, մեր առաքելությունը տվյալ պարագայում հումանիտար բեռների primary goal, our mission is to deliver humanitarian goods. It's certainly a humanitarian goal. Եվ չեմ կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն սովի եւ հումանիտար այս ծանր ճգնաժամի պայմաններում In these circumstances of hunger and a grave crisis, the shipment of humanitarian goods could not be considered a provocation. We hope that these humanitarian trucks that we send to Nagorno-Karabakh, which contain mostly essential goods, food, flour, vegetable oil, pastas, anyway, food. We hope that the shipment of humanitarian goods will not be a problem. SRC expressed concern over further deterioration of the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh, urging to allow it to resume its important humanitarian activities. The news crew watched the preparation of the shipment from yesterday. 19 trucks loaded with essential foodstuffs to deliver them to Nagorno-Karabakh. 50 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pastas, 40 tons of milk powder, 20 tons of salt, medications, and baby formula, milk formula. Trying to deliver this to our so that they can survive. July 15, the ICRC officially alarmed that the situation is critical.
the shortage of essential goods, including baby formula. Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Եվրասիայի տարածաշրջանային Stuffs are not available or accessible. ICRC Eurasia Regional Director Aryan Bauer announced that the ICRC convoys with humanitarian aid are a ring of salvation. As the convoys are blocked, we're concerned about further deterioration of the humanitarian situation. We're most worried about those people who cannot help themselves. Persons with health issues and chronic patients are especially endangered, as well as the elderly. Կարմիր խաչը հիշեցնում է, որ վերջին անգամ կազմակերպությանը թույլատրվել է բժշկական պարագաներ եւ առաջին անհրաժեշտության բարենային ապրանքներ հասցնել Լեռնային Ղարաբաղ շաբաթներ առաջ։ Այսօր Արցախը հայտարարում է աղետի գոտի։ Այդ մասին էլ հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ in a press conference with foreign media. Եւ անվտանգային, քաղաքական ու հումանիտար աջակցություն միջազգային հանրությունից կոլեկտիվ եւ անհատական կերպով։ Արցախն այժմ աշխարհում միակ տարածքն է, որը գտնում է լիակատար մեկուսացման ու պաշարման մեջ, առանց որևէ հումանիտար օգնության եւ միջազգային Եթե նույնիսկ աղետի գոտի հայտարարելու պայմաններում միջազգային հրատապ աջակցություն չլինի, This issue is not been resolved. Artsakh can easily be considered a concentration camp with all the consequences thereof. On July 25, the operation of public transport also stopped because of the absence of gasoline and natural gas. There's an increasing problem of water. The ICRC statement was commented on by Toivo Klar, EU Special Envoy. He tweeted, the ICRC is doing a tremendous job in very challenging circumstances on the ground. It is important they are able to operate freely. The EU is taking their warnings seriously. Freedom House also commented on the ICRC statement, urging Azerbaijan to allow the organization to provide humanitarian aid to Nagorno-Karabakh and to immediately take steps to safeguard the freedom of movement, to open the Lachin corridor, and to guarantee the free movement of people, goods, and vehicles. We urge Azerbaijan to allow ICRC to provide vital humanitarian assistance in Nagorno-Karabakh and immediately work to ensure freedom of movement by opening the Lachin corridor, guaranteeing unrestricted movement of individuals, vehicles, and cargo, put an end to the premeditated practice of killing people by starvation from hunger. Nagorno-Karabakh President Alay Karutyunyan stated he will discontinue the sit-in which he began on July 17, and he said that the sit-in and other actions will continue. He will be having regular meetings with the participants to discuss joint way forward. During this time, as a result of our public and private efforts and activities, national budget has grown and manifested in the statements. We managed to have international interest and attend last was my urgent press conference on July 24th, attended by about 100 international and diaspora journalists from 35 countries, including representatives of the media. Yesterday, we saw the result of the press conference in many publications. Given the grave situation, during the press conference, I declared Artsakh as a disaster zone and requested humanitarian relief from the international community. The decision of the government of Armenia was the first response by sending a large quantity of humanitarian aid to Artsakh to save the people from disaster. Either as will open the Lachin corridor for this humanitarian aid, or with another prohibition, it will demonstrate to the world how its policy is genocidal. We state and international organizations to follow the example of
the Republic of Armenia and to supply to the people of Artsakh humanitarian relief in accordance with their international commitments. As a result of our efforts, there was a trilateral meeting of foreign affairs ministers of Armenia and Azerbaijan, but the results of the meeting are unacceptable to us. We're also looking forward to other activities to happen in the next few days, which hopefully will deliver tangible results to overcome this disastrous situation. We're taking initiative and we're being responsible. We're not limited resources. We urge the state of the Republic of Armenia to maximize to execution of the February 20 order of the International Court of Justice and to immediately address the Security Council, asking to safeguard the security of the Artsakh people. We ask to pressure international, especially the Security Council permanent members, as well as UN agencies and the Union, using all possible means to draw attention and to drive to urgent action, include civil disobedience, awareness, and other actions using rough and standard methods. Lachine corridor opening would be subject to greater pressure using political, humanitarian, and other tools. The authorities of Artsakh are discussing this. Russian Foreign Affairs Minister Sergei Lavrov the results of his meeting with affairs ministers of Azerbaijan and Armenia. He said that trilateral meeting that they discussed the regional agenda, first of all, situation in Nagorno Karabakh. Not a simple journey. Very difficult questions have to be the rights and security in Karabakh Armenia in the context of Azerbaijan's territorial integrity in accordance with the 1991 declaration, which the heads of former Soviet signed the Almaty. Its validity was confirmed by the Azerbaijani and Armenian leaders. Accordingly, the peace treaty is being built is supposed to reach in the framework of meetings between the Prime Minister and communications. They create promising transport which are not just regional but extend beyond. Before the private meetings, Sergei Lavrov had separate meetings with Ararat Mirzoyan and Ceyhun Bayram, and then was made short statements focusing on the looking corridor and the grave humanitarian situation. Azerbaijan's foreign affairs Ceyhun Bayram are in Moscow based. Russia's foreign affairs minister had separate meetings with them before the trilateral meeting. During a Lavrov meeting, they discussed the South Caucasus situation, the consequences of the illegal blockade of the Lachin corridor, the deterioration of the humanitarian situation, and the absence of food and medications. We are utmost constructive in the talks. We intend to find solutions that will bring durable peace to the region. Unfortunately, Azerbaijan, contrary to the battles on November 9, 2020, and the decisions of the International Court of Justice, continues blocking the Lachin corridor. There is a real humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, which is hard to conceive in the 21st century. I hope that during the trilateral meeting it will be possible to find solutions. Sergei Lavrov assured that Moscow pays close attention to the situation in Nagorno-Karabakh and the Lachin corridor. He emphasized they want to help resolve the acute humanitarian problems. He said the Russian peacekeeper troops have all that it takes. Lavrov said that without the cooperation of the parties, it will not be easy to do that. During the Lavrov-Bayramov meeting, Russia's foreign affairs minister emphasized again that the shortest way to achieve durable peace in the South Caucasus is to comply strictly with all the provisions of the trilateral statements of the leaders of Armenia, Azerbaijan, and Russia. Lavrov said a number of additional documents are being prepared for discussion. Moscow stands ready in all ways to facilitate
peace treaty signing efforts between Yerevan and Baku, including by providing a platform for their signature. The Foreign Affairs Minister said that there are other questions related to Nagorno-Karabakh that deserve attention, including in particular the humanitarian situation. We appreciate that Baku understands the need for safeguarding the rights and security of the people of Nagorno-Karabakh. This is one of the key questions that Russia's top diplomat. The bilateral meetings were followed by a trilateral meeting of the foreign affairs ministers. Before the top diplomat made short introductory statements, Russia's foreign affairs minister rushed to prompt them. We will not like the wording of former autonomous province of Nagorno-Karabakh. And Lavrov quickly switched off the microphone, and during his speech, never ended up using that term. He said that Russia is interested in deblocking the infrastructures. I would like to hear your opinions during today's meeting about where Armenia and Azerbaijan stand on the peace talks. We are ready to reach agreement using our expert potential and our good relations with you. Ramov noted that the trend of the Armenian-Azerbaijani talks is quite a strong dynamic, but the results, he said, are not as strong as the dynamic of the process. Armenia's foreign affairs minister also said that on certain matters there are specific results, and on others there's an outline of understanding. Muzayan said there are problematic issues where the positions of the parties are very far apart. Armenia's top diplomat emphasized that Yerevan is constructive and is negotiating on all levels and in all directions. Unfortunately, the situation on the ground, especially the unlawful blockade of Nagorno-Karabakh, obstruct or undermine the negotiations. There is a serious humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh. The situation is very close to a real humanitarian catastrophe. It's becoming worse by the hour. Food or medications are not reaching Nagorno-Karabakh. Gas and electricity supplies have been interrupted. If we cannot find a solution, if Azerbaijan does not stop the blockade of Nagorno-Karabakh, the humanitarian catastrophe will have a negative impact on the talks. Muzayan concluded by assuring that the Armenian side is constructive and will continue the talks. Lurեր Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ամուր եւ սերտ գործակցությունը Հարավային Կովկասում կայունության Our partnership between Russia and Azerbaijan is a key element for durable peace in the South Caucasus, said Maria Zakharova, spokesperson for Russia's Foreign Affairs Ministry, speaking about the declaration planned between Moscow and Baku. She said, after signing the document, the relationship between the two countries is developing on a qualitatively new level. She also spoke about the two Canadian experts in the EU mission in Armenia. She blamed the EU for serving the interests of the United States and NATO. He said that they show interest in the South Caucasus, which will lead to destabilization and postpone comprehensive peace. Doing our best for this. These are two friendly people for Russia. That must also include the humanitarian spectrum, as we can read in the 2022 October 31 trilateral statement of the leaders of Armenia, Azerbaijan, and Russia. Armenia-Azerbaijani settlement is not easy to realize this clearly, but peace has no alternative. These questions were discussed yesterday in Moscow. During the trilateral meeting, we hope that in the coming months there will be new exchanges. Թուրքիայում ադրբեջանական Su-25 ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր են կնքել կողմերը, տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունները տեսաշարում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության եւ թուրքական Թուսաշ ընկերության միջև ստորագրվել է Su-25 գրոհային ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել Ստամբուլում անցկացվող IDEF 23 պաշտպանական արդյունաբերության 16-րդ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակում։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար, ռազմատեխնիկական մատակարարման գլխավոր վարչության պետ Ագիլ Գուրբանովը եւ Թուսաշի գլխավոր տնօրեն Թեմել Քոթիլը։ Ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Չինաստանի նոր արտգործնախարար Վան Ին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իր գործընկերոջ Հական Ֆիդանի հետ։ Արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում քննարկել են Չինաստանի եւ Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները։ Օրակարգում եղել են նաեւ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումները։ Թուրքիա այցի շրջանակներում Վանը հանդիպելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հանձնարարությամբ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն արտոնել է Ուկրաինայի համար ռազմական աջակցության 43-րդ փաթեթի տրամադրումը։ Օժանդակության այս փաթեթը ներառում է հակաօդային պաշտպանության զինամթերք, հրետանային արկեր, զրահատեխնիկա, ինչպես նաև այլ սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են ռազմի դաշտում Ուկրաինայի ուժերի ամրապնդման համար, նշված է պետքարտուղարության տարածած հայտարարության մեջ։ $400 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ փաթեթը ներառում է զինամթերք եւ տեխնիկա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կարողություններից։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավվել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ Լուրերն աշխատում է հատուկ ռեժիմով, հումանիտար բեռի տեղափոխման վերաբերյալ տեղեկությանը կարող եք հետևել առաջին ալիքի եւ լուրերի Facebook. Information on the shipment of humanitarian goods can be watched on various channels, YouTube, Facebook, and there's simultaneous Russian and English interpretation online. This is all for now. We will meet soon. Մենք շարունակում ենք հրատապ թողարկումների շարքը, մեր տաղավարում այս պահին քրիստոնյա We continue the urgent program
Democratic Party's Vice President, Hayk Sukesyan, is in our pavilion. Mr. Sukesyan, thank you for accepting the invitation. The Red Cross recently reported that they cannot deliver humanitarian aid to Nagorno-Karabakh either through the Lachin corridor or via Agdam. In response, Armenia today, with the help of ambassadors, with the support of ambassadors, is sending humanitarian aid to the population of Nagorno-Karabakh who've been in siege in 227 days. It wasn't just the Red Cross. From the day of the blockade, the day the blockade started, different states around the world and organizations in the Republic of Armenia have been calling and addressing and screaming, addressing also Russia to honor their commitments under the November 9 statement to stop driving a whole people to death by hunger. It's all done by just blaming Azerbaijan. That's why there are things that we don't fully understand, whether it's the Red Cross or Western states. They will only continue to make appeals. Will they go beyond that? No. Why? Because they don't want to assume much responsibility for driving a whole people to death through hunger. In the November 9 statement, the security of Artsakh, people's rights and freedom are all subject to the responsibility of the Russian Federation. But the authorities in Artsakh made various statements and sent letters, and they've been blaming the abstract international community. So the international community will respond that for 120,000 Armenians for their security, go to Russia for once, asking Russia to comply with its obligations. If you don't do this, and then you blame the world, well, the world is not to blame. Nobody is to blame. You know who is responsible. In Armenia, some people say we are all guilty. No, we're not. How am I guilty for what's happening? Specific people are responsible for what's happening, people who are responsible for this. The founding president of the Republic of Armenia is responsible. In 1994, when Armenia won, he went and he signed a ceasefire agreement, an agreement that he wouldn't be shot at. So he is guilty. A student who came after him is guilty. In 1998, he became president. He took Artsakh out of the talks. The search for guilty ones can continue long, but let's go back to the critical issue of the day. Will Azerbaijan allow humanitarian cargo to enter Nagorno-Karabakh? Wait, first, before it gets there, then we will understand. What would you predict? I wouldn't. It's not about predicting. They might or they might not. That's not the question. What does it depend on? Presumably, they will not allow it to enter. First, wait till the goods reach there. Much depends on how Russia behaves. Because Russia is the one that's responsible. They put on themselves the peacekeeper label, entered Artsakh. Now they're blaming everyone. Armenia is guilty, Artsakh is guilty. They can't get along with Azerbaijan. This is a Russian-Turkish tandem, an alliance. Whether this humanitarian intervention will be possible? They don't even have the support of the ambassador. Well, the support of the ambassadors will not matter. They need to have a humanitarian culture. They don't have it. Azerbaijan hasn't had it because they're a misanthropic state. Because they know that they will not agree. That's why I insist about the behavior of the Artsakh authorities. Why did you not agree? I told them back then to agree. And you know what Azerbaijan is doing? To say that the Artsakh authorities are not constructive? Now it's a humanitarian step, right?
բայց Արցախը մերժել է։ Գիտեք ինչու է ինքը արել, որտեղ ինքը գիտի, որ նրանք մերժելու են։ You know why they did it? Because they knew the Artsakh authorities would say no. Why? Because they presume that they're governed by Russian commanders. And are you sure, rest assured, that Azerbaijan will not allow it to go through Aghdam? And they know you will not agree, so they have the upper hand. That's what they will explain to the world. What will you? You should agree. You should get them to say no. As if the authorities in Artsakh are saying no to everything, and they don't become credible to the external world, that it's not a state with which you can negotiate. The Artsakh authorities say no to the talks, the negotiations. They said, well, this isn't our agenda. As if the Artsakh agenda will be the one for negotiations. How can you have one with the agenda of the loser? How can you negotiate with the agenda of the losing side? Or going via Aghdam, why do you say no? Let's go back to humanism. Azerbaijan doesn't have that experience, and Russia does. If Russia had that, it would open the corridor, but they don't have that experience. During the massacre of Adana, various countries of the world, famous people from different countries, including states, made an appeal to the Ottoman Empire, asking to stop that disgrace. Being humanitarian, the Adana Armenians sent 3 appeals to Tolstoy and the Russia of the Tsar, Tolstoy, who claimed to be a humanist. He only answered the last letter, and there's only one sentence. He said not only the one slaughtering is guilty, the one being slaughtered is also guilty, and that's humanist. The Republic of Armenia did what's right. The Republic of Armenia cannot do that. I disagree with you about the humanitarian shipment. The Azerbaijan border guards called it a provocation and a step to escalate the situation. And Baku used the shipment of goods as a trigger for escalation. Azerbaijan disagrees with us. Russia also disagrees with us. Many people disagree with us. That's what they will claim it is. They do not have sufficient arguments to say no to the humanitarian leave. They will look for reasons. They let me inspect the goods. Maybe you have weapons. They will say certain things. There's also the UNESCO statement whereby humanitarian relief should be allowed to reach Artsakh. Azerbaijan will become brazen now, because they're the horseback rider in the region. They have sponsor states, they have an ally, they have all sorts of things. They feel strong, they will do their best to continue driving people to hunger. But it's also a consequence of the conduct of the Artsakh government. Can we put pressure on Azerbaijan or not? And how can we do that? It's clear that this situation is reaching the boiling point or the point of no return. There must be a resolution. There are families in which there's not enough bread. What resolution is possible? There are situations from disastrous to looking for a positive way out. The disastrous would be that the Artsakh authorities, there are things we don't really understand well. If the Artsakh authorities will not accept the aid offered, this is going to be a disaster. If you accept the help that is offered, there will be a disaster. I expect they're managed by the Russian commander. There's dispersion everywhere. How can you go on? If they looked for a way for you in a minimal situation, if it's their agenda, why don't you engage in negotiations?
They said they will only negotiate. Բայց դա բանակցություն է։ Դուք այն գլխից արդեն իմպլիցիտ ձևով որոշել եք, որ But you can negotiate and you've implicitly decided the negotiations have failed. They will not open the corridor for you. The world will be looking for a way. The Republic of Armenia found a way. Արցախի իշխանությունները վատ թարագույն քաղաքականությամբ են զբաղված։ Այսպես մարդիկ բան են, նաև մեր ժողովուրդն է, բաներ կա ուզում է լավ հասկանալ։ Our people also want to understand certain things. They say it's not moral. The 19th century Machiavelli said politics is distinct from morality. The world is in politics. We continue looking for morality. Politics has nothing to do with morality. Խելքի եւ նվիրումի սեփական պետության եւ ազգային շահերի։ Իսկ եթե մենք խելքի հարցում ոնց որ խնդիրներ ունենք։ Եթե այս սցենարները We seem to have understanding. It will be otherwise massacre of the Artsakh Armenians. They understand that people should not be starved to death and they should stop being governed by the Russian commanders. What do you mean? Որովհետև մարդասիրական օգնություն չի առաջարկվել, բացի այդ միջազգային կազմակերպությունները մուտք չունեն Լեռնային Ղարաբաղ։ I said that humanitarian aid was not offered and humanitarian organizations do not have access to Nagorno. That's right, but if they want to, I'm not sure Artsakh will agree. They offered something, they offered negotiations. Why do you say no? You can always say that the humanitarian aid, maybe it's against Russia. Every time you invent something, so many things have happened. Armenia managed to win the case in the international court. Good or bad, it is something. Now it's not working. It will work soon. If Azerbaijan continues driving people to death from hunger, they may do something on Azerbaijan. They aren't because there are negotiations. The world is moderate too, because Russia has a big role here. It's the one that is present here, and Azerbaijan has. As an actor here, there's not too much pressure on Azerbaijan. That's why they keep moderate pressure to keep it engaged in negotiations. Anyway, we will be getting a decision of the international court enforced. If not today, then in a month. That's going to be the help of the external world. Because they didn't know what the government of Artsakh wants. If they provide a decent explanation for what they want, they should explain what they want if there's a court judgment. Somebody decided to die. I don't have to save them. It's just reading the works of Diana Abgar. They found a way now. Good demand from Charles Michel. But you keep saying no and you look for formal excuses. They said they will only negotiate in front of Charles Michel. Այստեղ բան է առաջարկել, ասում եմ միջազգային հանրություն պետք չի, եկեք Արցախ, Ռուսաստան եւ Ադրբեջան։ We don't need the international community. Artsakh, Russia and Azerbaijan can have a trilateral agreement. They realize that the Republic of Armenia found a way out for Artsakh, so they're stopping it, blocking the corridor with Armenia. The world is modeling, if you don't want to live, you will die. Coordinated steps will help to resolve the situation. It would be good if the Republic of Armenia, if our governments and the government of Artsakh synchronize their activities, that's only in the interests of Artsakh and Armenia. In what ways? In all ways. With Yerevan prevailing, never Stepanakert prevailing in that tandem, because the only country looking for a way out for Stepanakert is the Republic of Armenia. Լավ կնի սինխրոն աշխատեն։ Սինխրոն Արցախի իշխանությունները պետք է ամեն օր ողջունի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների բանակցությունները այլ բևեռների հետ,
The Artsakh authorities should welcome the negotiations with the Armenian authorities. Այսա կլինի շատ սինխրոն աշխատանք, բայց քանի որ մեր սինխրոն աշխատանքի մեջ մի հատ խզոց կա մտած ձայնագրության մեջ, էլի, մի հատ վատ դերերք կա, եւ այդ դերերքը ռուսական դերերքն է։ Եվ այդ դերերքին միացել է, տենց խորով երգում է, այդ դերերքի հետ շատ համահունչ Արցախի իշխանությունը։ Դրա համար լինում է ինչ որ լինում է։ Եվ սա վատ է իհարկե, բայց ուրիշ բան էլ կա։ That the Artsakh government is singing along. Ամիս շրջափակման վտանգների After 8 months of threats from Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության blockade and deprivation, how do you assess the will of the Nagorno-Karabakh people? The Artsakh Armenians, we see that they show with their demonstrations that they want to live, and that's good. The will of the authorities is absolute scratch. The Armenian people show they want to live. I want to remind the Artsakh Armenians that they gave marshals to the Russians. All the marshals. But then you have 200 kilo generals for yourselves. You give Levon Mirzoyan to Kazakhstan, the founding president of the Kazakh state, the first president was Levon Mirzoyan from Artsakh, originally from Karabakh, to have for yourselves robbing presidents and one that's demonstrating now that's very bad. Russia and Azerbaijan have encircled you, and you keep Russia say this is they themselves to humanitarian appeals, but our people show that they want to live. And I want to thank our people. I want to thank the Armenians of Artsakh. The Sumgait disaster came about. The Armenians living in Soviet Armenia had a much worse life. Situation then was worse than the situation of the Artsakh Armenians today. Artsakh Armenians found the way out before. They wanted to live, they've been smart, so I invite people of Artsakh to continue wanting to feel encouraged. Day and night, your government should feel you behind the pressure on their and continue being fair in international demand from Russia to comply with Thank you. The Democratic Party's Vice President Haiksu Gesan spoke about the situation in Nagorno-Karabakh. Կատարակտի վիրահատական բուժումը Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալապես անապահով հատուկ խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների համար կատարվում է անվճար պետպատվերով։ Անվճար ծառայությունն իր մեջ ներառում է նաև պրեմիում դասի ոսպնյակի արժեքի լրացուցիչ փոխհատուցում։ Հետևաբար սոցիալապես անապահով հատուկ խմբերում ընդգրկված քաղաքացիները չեն վճարում նաև բարձրորակ ոսպնյակի համար։ Հայաստանի ազարխոշոր հարկուճարողների ցանկում 2023 թվականի առաջին եռամսեկի տվյալներով 32-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող Սինոպսիս Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ 3 ամսում ընկերությունն ընդհանուր առմամբ վճարել է 1 միլիարդ 556 միլիոն 46 հազար դրամ հարկեր եւ տուրքեր։ Մասնավորապես 1 միլիարդ 556 միլիոն 7 հազար դրամ վճարել են հարկերի գծով, 39 հազար դրամ մաքսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 69 միլիոն 240 հազար դրամ շահութարկի գծով է վճարել 1 միլիարդ 254 միլիոն 983 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 17 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 231 միլիոն 806 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ուղղարել պետական բյուջե։
Արագածոտնի մարզի ամենամեծ գյուղական բնակավայրերից մեկն է Արագածավանը, որտեղ այս օրերին շինարարական եռուզեռ է։ Վերջապես գործը նոր դպրոցի կառուցման աշխատանքներին է հասել։ Հիմա հին շենքն են ապամոնտաժում։ Դպրոցը հիմնադրվել է 64-65 ուստարում, այսինքն 65 թվականի սկսվել է գործել, Հալնի ռայոնի մասշտաբով ամենաառաջնային դպրոցներից է եղել։ Շուրջ 60 տարվա շահագործումից հետո դպրոցը կորցրել էր սեյսմակայունությունը։ Այս երկաթյա կոնստրուկցիաներն են վերջին մի քանի տասնամյակում շենքը անխախտ պահել։ Դպրոցն ունի 460 աշակերտ։ 78 թվականի երկրաշարժից հետո 3-ից 3 տարի մոտավոր դադարեց գործունեությունը դպրոցը ժամանակավորապես։ Այդ 3 տարվա ընթացքում տարվեցին վերանորոգման աշխատանքներ, ամրացման աշխատանքներ, որը նորից ծառայեց մեր ավանի համար։ Գյուղում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը կառուցում է սեյսմակայուն դպրոց։ Մի քանի օր է, ինչ սկսել են աշխատանքները։ Վերջի լսումներին ես եմ մասնակցել, ավանի հասարակությունն է մասնակցել եւ բոլորը տեսնելով պրոյեկտը շատ մեծ հավանության են արժանացրել դպրոցի նոր կառույցը։ Շուրջ 2 միլիարդ 300 միլիոն դրամ է դպրոցի պայմանագրային արժեքը։ Նախատեսված է կառուցել 780 օրացույցային օրում։ Սա նոր կառուցվող դպրոցն է, երկհարկանի դպրոց է, նախատեսված 432 աշակերտի համար, առանձին բոլոր իր ստանդարտներին համապատասխան, ունի վերելակ, առանձին մարզադահլիճ։ Դպրոցը նաև մարզահրապարակ, ջեմուղի, կանաչապատ ու բարեկարգ տարածք կունենա, հարմարեցված կլինի հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Սեյսմակայուն նորմատիվներին համապատասխան, որը 9 բալ երկրաշարժի դեպքում ինքը կայուն կմնա դպրոցը, ոչ մի վնասվածք չի առաջանա։ Հանրապետությունում ընթացքի մեջ է սեյսմակայուն 20 դպրոցի շինարարություն, մինչև տարեվերջ նախատեսում են շահագործման հանձնել 16-ը։ Ռոզա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեկյան, Լուրեր։ Անապատային փոքրիկ հողամասը բուսաբանության ինստիտուտում է։ Օշան, Զուգատերև, Կոլիգնոմ, Հոլոքսի, մոտ 50 բուսատեսակ Հայաստանից, Իրանից, Միջին Ասիայի երկրներից։ Անապատային բույսերի հետազոտության համար Ալեքսանդր Ռուտովը գիտության կոմիտեից ստացել է դրամաշնոր հեռավար լաբորատորիայի ստեղծման ծրագրով։ Իրանում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում աշխատելուց հետո վերադարձել է Հայաստան, սկիզբ դնելով գիտական նոր ուղղության։ Մենք սկսել ենք մայիս ամսից գիտարշավներ կազմակերպել, սկսել ենք հերբարիում հավաքել, բուսականության տվյալներ հավաքել ու դրանով էլ ինչ հիմա զբաղվում ենք։ Հեռավար լաբորատորիայի արտասահմանյան ղեկավարը հարևան Իրանից է։ Պրոֆեսոր Դեղանին երկար տարիներ հետազոտում, մշակում են նոր մեթոդներ անապատային բույսերի պահպանման, բազմացման համար։ Ուսումնասիրության թիրախը C4 բույսերն են, ունեն հատուկ ֆոտոսինթեզի ուղի, ինչը թույլ է տալիս դիմանալ չոր պայմաններին։ Հայաստանում ընտրել են ամենաշոգ վայրերը՝ Մեղրին, Արարատն ու Արմավիրը, որտեղ անապատային եւ կիսանապատային բուսատեսակները դոմինանտ են։ Մեր համատեղ աշխատանքով մենք հասնենք ցանկալի արդյունքի, կայցելենք եվրոպական մասնագիտական կենտրոններ, Հայաստան բերելով ոլորտի նորարար մեթոդները։ Բացի լաբորատորիայի հիմնումից դրամաշնորհի ավարտին կունենանք ցուցադրական հողամաս, որտեղ կներկայացնենք C4 բուսատեսակները։ Դաշտային աշխատանքներից հետո կզբաղվեն բույսերի էկոլոգիական խնդիրներով, կընտրեն նպատակային բուսատեսակներ, պարզելու դրանց տարածվածությունն ու հատկությունները։ Ուսումնասիրելով Արարատյան դաշտն ու Արմավիրի հողերը արձանագրել են։ Շատ քիչ բնական բուսականություն է մնացել, մեծամասնությունը նոր այգիներ են նոր բույսերով։ Նայում ենք քարտեզը, Google-ի էլեկտրոնային քարտեզը, ու ընտրում են կետերը, որտեղ աշխատելու են, քանի որ իսկապես քիչ են այդպիսի բնական կետեր, ու պետք է ամեն մեկը գնանք, ու դա կարելի ասել ամենուրը, սկսած Արմաշից հարավում մինչ Երվանդաշատ։ Հայաստանում C4 բույսերի մոտ 95, իսկ աշխարհում ավելի քան 10,000 տեսակ է աճում։ Սովորական բույսերը պայմաններից ելնելով կորցնում են ֆոտոսինթեզի ֆունկցիան։ Անապատային եւ կիսանապատային բուսատեսակները այն կատարում են տարին կլոր։ Հնգամյա դրամաշնորհով Զաբուլի համալսարանի պրոֆեսորի դիտարկմամբ լուծում են նաև բնապահպանական եւ գյուղատնտեսական խնդիրներ։ Բուսատեսակների կեսից ավելին հացազգիներ են, բայց ոչ ցորեն եւ գարի, պետք է ունենալ վերջնական քարտեզ ամբողջացնելու բուսատեսակների տարածվածությունը, հետո բնութագրել, ցույց տալ դրանց կարեւորությունը բնության մեջ մարդկանց կյանքում։ Կարևոր է նաեւ որ տեղի գիտական խումբը ունենա նոր գիտասարքեր եւ հաջողի հետազոտությունները։
155 միլիոն դրամ ֆինանսավորմամբ 1 տարուց Բուսաբանության ինստիտուտում կգործի նոր լաբորատորիա։ Գիտասարքերի գնման գործընթացը մեկնարկել է։ Մասնագետներն ասում են, C4 բույսերի մեծ մասը կարմիր գրքում են, շրջակա միջավայրում գրեթե չկան։ Ծրագրի ավարտին իրենց տվյալներով կօգնեն նաև պետական գերատեսչություններին որոշումների կայացման հարցում։ Վահե Դավթյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Տեղեկացիր պետության կողմից տրամադրվող աջակցության բոլոր ծրագրերի մասին այցելելով իրազեկում.am հարթակ։ Հարթակը քեզ կօգնի գտնել պետական աջակցության այն ծրագրերը, որոնք դու իրավունք ունես ստանալ։ Այստեղ զետեղված են ներկայում գործող աջակցության բոլոր ծրագրերը։ Հարթակում համակարգված եւ մատչելի կերպով ներկայացված է պետական աջակցության ծրագրերին դիմելու համար անհրաժեշտ ողջ տեղեկատվություն ըստ ոլորտային բաժինների ու ենթաբաժինների։ Առանձին ծրագրերի մասին պատմող էջերում հնարավոր է ծանոթանալ ծրագրի բովանդակությանը, ստանալով նաև ծրագրի շահառու դառնալու համար անհրաժեշտ ամբողջական տեղեկատվություն։ Իրազեկման հարթակը հասանելի է նաև բջջային հավելվածի տեսքով, որը նույնպես ոլորտային բաժանմամբ տեղեկատվություն է տրամադրում պետական աջակցության ծրագրերի մասին։ Այն կարող եք ներբեռնել App Store-ից կամ Google Play-ից։ Ինչպես կայքը, այնպես էլ հավելվածը հնարավորություն են տալիս բաժանորդագրվել եւ իրազեկվել հետաքրքրող ոլորտում նոր ծրագրերի համալրման կամ գործող ծրագրերում պայմանների փոփոխության վերաբերյալ։ Եղիր իրազեկ, օգտվիր քեզ հասանելիք պետական աջակցության ծրագրերից։
Ժամը 18-ն է, առաջին լրատվական ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի հատուկ թողարկումն է, 6 p.m. First station news are live. Before sending humanitarian goods to Nagorno-Karabakh, Deputy Foreign Affairs Minister Manasakanyan met with diplomats and representatives of international organizations accredited to Armenia, presented the humanitarian consequences of the 7-month-long blockade. He noted that it was decided to send essential humanitarian goods, that it's important to get a clear message from the international community to Azerbaijan about the need to comply with the legally binding decisions of the International Court of Justice. Deputy Minister of Labour and Social Affairs Anna Zhamkochan presented the impact of the humanitarian crisis on women, children, the elderly, and persons with disabilities. Deputy Minister of Health Lena Nanusyan presented the growing shortage of medication and the Azerbaijani prohibition of the movement, transportation of patients to Armenia. Deputy Minister and Ambassador at Large Edmond Marikan answered the questions of the ambassadors. The ambassadors and the international representatives also inspected the humanitarian goods. Details were presented also by Anna Zhamkochan, Deputy Minister for Labour and Social Issues. Բնականաբար համագործակցելով եւ կապի մեջ լինելով մեր գործընկերների հետ Լեռնային Ղարաբաղում ճշգրտել ենք այն անհրաժեշտ նվազագույն մարենի տեսակները. We've checked the minimum necessary types of foods and medications that we need in Nagorno-Karabakh now, and we've organized their transportation as of yesterday, their procurement and storage, and as you know, also their shipment. Here's the full list of food products and the volume of medications. Sugar 60 tons, vegetable oil 30 tons, 500 tons, pasta 80 tons, salt 20 tons, milk powder 40 tons, baby formula 12 tons, and a total of 9 tons of medications. Now these, as you can see, are the most essential, vital foods. Overall, in reality, this whole batch is just 1 or 2 days of consumption goods, and it's not enough. It's very necessary to deliver this to Nagorno-Karabakh as soon as possible. If it's possible to ship these goods to Nagorno-Karabakh, will these shipments be regular, and will they be organized so swiftly again? As you said, this is just enough for 1 or 2 days of consumption. I cannot speak to the possibility of future activities, but I can assure you that, as always, we support Nagorno-Karabakh. The government of Armenia remains ready to do this. We know that after the war, the government of Armenia carried out more than 20 support measures, specific intervention activities, plus the annual budget support that is given by the government of Armenia to Nagorno-Karabakh every year. In that trip to Nagorno-Karabakh, there are 200 medications and medical supplies. Armen Nazarian, Deputy Minister of Health, said he said these essential medications that will mitigate the health crisis in Nagorno-Karabakh. Most of them are clinical medications, hypertension drugs, anticonvulsives, psychotropic drugs, analgesics. We also have tumor medications. Because for a long time, medication could not be applied to Nagorno-Karabakh. We have a number of chronic patients. So we're trying to ship their medication first with the humanitarian assistance, and then this is trying to solve the problem. It will not at all resolve the humanitarian health crisis that currently exists in Nagorno-Karabakh. We have in hospitals dozens of patients that are in dire need of being transported to specialized clinics in Yerevan. We need to ensure the operation of the ambulances because of the shortage of fuel. The ambulances are now starting to stop. We have a complete health crisis
We need at cost to try to resolve this situation. The shipment of goods, shipment of medications will in a way mitigate the health burden in Nagorno-Karabakh. You said dozens of patients. What's their condition? What do they need? Urgent surgery? Are there young children among them or elderly persons that need help? What is the current situation overall? Among the grave patients, there are young children and elderly and chronically ill patients who need to receive their regular treatment in specialized clinics. And this refers to cancer patients, oncological patients. And we currently have a situation that's really making things harder, because even though in the last 2 days, with the help of the International Red Cross Committee, about 30 patients were transported to Armenia, but the problem has not diminished. These patients were transported with an extreme delay. They missed their regular treatment for which they were being transported to Armenia. And this already reduces the effectiveness of the treatment, and these problems will be growing and will be exacerbating. What's the condition of the citizens that were moved to Armenia? How many of them are still getting treatment and in the face of a complete blockade? One problem is their return transportation to Stepanakert. How is this being done? What's being done in this area? Yes, there is an issue for patients that were treated and their return transportation to Nagorno-Karabakh. But all other patients that receive healthcare, they receive appropriate healthcare. We're sure that they are all in very caring hands. They all receive effective treatment. And as to the other chronic patients, we're sure that Red Cross needs to more actively transport them to Yerevan. Armenia's step to ship humanitarian goods to the population of Nagorno-Karabakh was labeled as a provocation on the Azerbaijani side. They urged Armenia to stop. Humanitarian Crisis Management Working Group representative reacted. Our mission now is to send humanitarian goods. This is all for a humanitarian purpose. I don't think that given this hunger and this grave humanitarian crisis in Nagorno-Karabakh, I don't think that the shipment of humanitarian goods could be considered a provocation. We hope that these trucks, humanitarian trucks that we sent to Nagorno-Karabakh, which contain mostly essential goods, food, flour, vegetable oil, pastas, in terms of shipping food, we hope that the shipment of humanitarian goods will not face any problems. ICRC expressed concern over the further deterioration of the humanitarian situation in Nagorno-Karabakh and urged to resume its important activities. The news crew watched the preparation of the shipment from Yerevan since yesterday. 19 trucks loaded with the essential foodstuffs to try to deliver them to Nagorno-Karabakh. 60 tons of sugar, 40 tons of vegetable oil, 100 tons of flour, 80 tons of pastas, 40 tons of milk powder, 20 tons of salt, medications, and milk formula. And the government of Armenia will try to deliver these essential goods to our fellow Armenians living in Nagorno-Karabakh. After the attempted planting of the Azerbaijani flag on the Armenian side of the Hakkari Bridge on July 15, the supply of food to Nagorno-Karabakh was discontinued completely. July 25, the ICRC have made an official statement saying that the situation is critical and people lack essential supplies, including the milk formula. Less and less fruit, vegetable, bread, some food produce like dairies, vegetable oil, grains, and poultry are not available. ICRC Director Arian
power stated that փրկողակ են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը։ DRC humanitarian aid convoys are a salvation for the people of Nagorno-Karabakh. As these convoys are blocked, we're alarmed about further deterioration of the humanitarian situation. We're most worried for those who cannot help themselves. There's particular danger for persons with health issues and chronic patients, as well as the elderly and children. For us to be able to operate there, we need the sides to reach humanitarian consensus. This is life-saving work, and it should be allowed to continue. ICRC reminded that the last time the organization was allowed to ship essential goods and essential medications to Nagorno-Karabakh was several weeks ago. I now declare Artsakh a disaster zone, said Nagorno-Karabakh President Arey Karuchunian in a press conference with diaspora and foreign press. He said he expects an urgent international response and a security, political and humanitarian reaction by the international community on a collective and individual level. Artsakh is now the only place in the world which is in complete isolation and siege, without any humanitarian assistance and international presence, even if declared a disaster zone, it does not receive urgent international aid, then Artsakh could easily be considered a concentration camp with all the consequences thereof. From July 25, public transport stopped operating in Nagorno-Karabakh because of the absence of gasoline and natural gas. Water problem is becoming more acute by the day. News program. ICRC statement was addressed in a tweet by EU Special Envoy for the South Caucasus, Bukar. He said the ICRC is doing a tremendous job in very challenging circumstances on the ground. It's important that they are able to operate freely. The EU is taking their warnings seriously. The International Freedom House also reacted to the ICRC statement by urging Azerbaijan to allow the organization humanitarian relief to Nagorno-Karabakh and to take immediate steps to ensure the freedom of movement, to open the Lachin corridor and to guarantee the free movement of persons, vehicles and goods. The deteriorating humanitarian situation in the region has deprived the stable population of life-saving medications and essential goods. The organization urges democratic governments to put pressure on Azerbaijan and to put an end to the premeditated driving of innocent humans to death, starvation by death. Arey Karuchunian, President of Karabakh, discontinued the sit-in he began on July 17 and said he will continue working in emergency mode. He also said, as part of the popular movement, sit-ins and other campaigns will continue. He will have regular meetings with their participants to discuss joint steps forward. Our public and private efforts and activities implemented have resulted in greater international pressure on Azerbaijan, as demonstrated by a number of international statements. We managed to raise the level of international awareness and attention. The main activity is my July 24 urgent press conference attended by about 100 foreign journalists and diaspora journalists from 35 countries, including the top world media. The results of the press conference are now visible in the form of various publications. Given the difficult situation, having had the press conference, I declared Artsakh a disaster zone and urged the international community to provide urgent humanitarian relief. The first to react was the Republic of Armenia government that decided to send a large shipment of humanitarian relief to Artsakh. Either Azerbaijan will open the Lachin corridor to this relief, or as another prohibition, Azerbaijan will demonstrate to the world that its policy is essentially genocidal. We urge other states and international organizations
To follow the example of the Republic of Armenia and to ship urgent humanitarian relief to Artsakh in the framework of their standard international commitments. As a result of our efforts, yesterday in Moscow, the foreign affairs ministers of Russia, Azerbaijan, and Armenia had a meeting, but the results are not acceptable for us. We're looking forward to upcoming other meetings and events that will hopefully deliver tangible results. We are being proactive and responsible with our limited resources. We urge the authorities of the Republic of Armenia to maximize their efforts, ensuring compliance with the February 22 order of the International Court of Justice and address the UN Security Council, asking to safeguard the security of the Artsakh people. We ask our fellow Armenians in Armenia and the diaspora to increase pressure on the international community's main actors, especially the UN Security Council permanent members, governments, as well as UN structures and the European Union, in all possible ways to attract attention and to drive them to urgent action. This can include civil disobedience, awareness raising, complaints, protests, and so on, within permissible limits, using rough and non-standard methods. Watching clear opening pressure to increase on the political, humanitarian, and other potential fronts. The Artsakh authorities are discussing all potential scenarios that will be selected based on future developments. Russian Foreign Affairs Minister Sergei Lavrov summarized the results of his meetings with Ararat Mirzoyan, Armenia's Foreign Affairs Minister, and Azerbaijan Foreign Affairs Minister Ceyhun Bayramov. He said the trilateral meeting was productive. Lavrov said that in the trilateral meeting they discussed the regional agenda. First of all, the situation in Nagorno-Karabakh. It's not an easy path. There are difficult and important questions to address. The most sensitive one has been and remains the question of the safeguarding the rights and security of the Nagorno-Karabakh Armenians in the context of Azerbaijan's territorial integrity in accordance with the 1991 declaration that the heads of former Soviet republics signed in Almaty. Its validity was confirmed by the Azerbaijani and Armenian leaders. Accordingly, the peace treaty work is being prepared. These are not easy questions. The trilateral working group led by the deputy prime ministers has a chance to reach agreements on the deblocking of regional communications and specific issues. In this context, there will also be the possibility of promising initiatives in the field of transport, which will be not just regional but extend broader. Strong and close partnership between Russia and Azerbaijan is a key element of stability, said Russian Foreign Affairs Minister official spokesperson Maria Zakharova. In reference to the declaration signed between Moscow and Baku, she said that after signing the document, the relationship between the two countries is developing on a qualitatively new level. Zakharova also spoke about having two Canadian experts in the EU mission in Armenia, serving the interests of the US, and later she said that countries of the North Atlantic Alliance are showing interest in the South Caucasus, which will bring destabilization and long defer comprehensive change. Zakharova also spoke about the Armenia-Azerbaijan normalization process. We're doing everything that is needed for this. These are two brotherly nations for Russia, and the reconciliation process must also cover the humanitarian field, as is noted in the trilateral statement of the leaders of the three countries dated October 31, 2022. Armenian-Azerbaijani settlement is not easy. We see and understand this, but peace has no alternative. The related questions were discussed yesterday in Moscow in a trilateral meeting of the foreign affairs ministers of Russia, Azerbaijan, and Armenia. We expect further contacts in the coming months. Տարածաշրջանային եւ միջազգային իրադարձությունները տեսաշարում
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության եւ Regional and international news. Ստորագրվել է Su-25 գրոհային ինքնաթիռների արդիականացման պայմանագիր։ Ստորագրման արարողությունը տեղի է ունեցել Ստամբուլում անցկացվող IDEF 23 պաշտպանական արդյունաբերության 16-րդ միջազգային ցուցահանդեսի շրջանակում։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար, ռազմատեխնիկական մատակարարման գլխավոր վարչության պետ Ագիլ Գուրբանովը եւ Թուսաշի գլխավոր տնօրեն Թեմել Քոթիլը։ Ցուցահանդեսի շրջանակում տեղի է ունեցել նաեւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն Անկարայում ընդունել է Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասին։ Երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաղեստինյան հարցը վաղուց շատերի մոտ հետաքրքրություն չի առաջացնում, սակայն այն արժանի է միջազգային հանրության ուշադրությանը։ Նա հատկապես կարևորել է ՄԱԿ-ի ներգրավվածությունը Պաղեստինի հարցում։ Մենք համերաշխությամբ աջակցել ենք Պաղեստինի ժողովրդին եւ կշարունակենք դա անել Պաղեստինի հարցում։ Խորապես մտահոգված ենք օրեցօր ավելացող մահվան գործիքներով, ավերածություններով, բնակավայրերի անօրինական ընդարձակմամբ եւ վերաբնակիչների կողմից բռնությամբ, ասել է Էրդողանը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի այցը Թուրքիա սպասվում էր հուլիսի 28-ին, սակայն այն հետաձգվել է Նեթանյահուի առողջական վիճակով պայմանավորված։ Չինաստանի նոր արտգործնախարար Վան Ին Անկարայում հանդիպել է Թուրքիայի իր գործընկերոջ Հական Ֆիդանի հետ։ Արտգործնախարարները հանդիպման ընթացքում քննարկել են Չինաստանի եւ Թուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները։ Օրակարգում եղել են նաեւ տարածաշրջանային եւ համաշխարհային զարգացումները։ Թուրքիա այցի շրջանակներում Վանը հանդիպելու է նաեւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հանձնարարությամբ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն արտոնել է Ուկրաինայի համար ռազմական աջակցության 43-րդ փաթեթի տրամադրումը։ Օժանդակության այս փաթեթը ներառում է հակաօդային պաշտպանության զինամթերք, հրետանային արկեր, զրահատեխնիկա, ինչպես նաև այլ սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են ռազմի դաշտում Ուկրաինայի ուժերի ամրապնդման համար, նշված է պետքարտուղարության տարածած հայտարարության մեջ։ $400 միլիոն ընդհանուր արժողությամբ փաթեթը ներառում է զինամթերք եւ տեխնիկա Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության կարողություններից։ Եվրահանձնաժողովը հայտնել է, որ Կիևն առաջարկել է պատերազմական գոտուց հացահատիկն արտահանել Բալթյան երկրներով։ Կարևոր են համերաշխության ուղիներով արտահանման բոլոր հնարավորությունները, Եվրահանձնաժողովն աշխատում է բոլոր ուղղություններով, նշել են հանձնաժողովից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Բալթյան երկրներն իրենց նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկ արտահանելու ինքնիշխան իրավունք ունեն։ Նա նաև նշել է, որ այժմ համաձայնագրի վերսկսումը Մոսկվայի համար անհնար է։ Միջերկրական ծովի ավազանի երկրներում արդեն մի քանի օր մոլեգնող անտառային հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը։ Հազարավոր մարդիկ տարհանվել են։ Մահվան դեպքերի մեծ մասը գրանցվել է Ալժիրում, այնտեղ մահացել է 34 մարդ։ Ալժիրի կառավարությունը հայտնել է, որ մարման մեջ ներգրավվել է 8000 հրշեջ եւ հարյուրավոր միավոր տեխնիկա։ Թունիսում եւս հրդեհներ են, տարհանվել է 300 մարդ։ Հունաստանի 13 նահանգներից 6-ում հայտարարվել է վտանգի ամենաբարձր մակարդակ։ Հռոդոս կղզում ավելի քան 20,000 մարդ է տարհանվել։ Հանգստավայրերից տարհանվել են նաև հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Հունական եւ Բեա կղզում հրդեհաշիջման ժամանակ ինքնաթիռի կործանման պատճառով 2 օդաչու է զոհվել։ Կորֆու եւ Կրետե կղզիներում նույնպես անտառային հրդեհներ են։ Իտալիայի հյուսիսում փոթորիկներ են, կարկուտ եւ պտտահողմեր։ Սիցիլիայում եւ հարավային այլ շրջաններում անտառային հրդեհների պատճառով 4 մարդ է մահացել։ Փոթորիկները եւս 2 մարդու կյանք են խլել։ Իսրայելցի բժիշկները սկսել են 24-ժամյա գործադուլ ի պատասխան Բենյամին Նեթանյահուի կառավարության կողմից դատական բարեփոխումների առաջին մասիվ ավերացմանը, որն ըստ քննադատների վտանգի տակ կդնի դատարանների անկախությունը։ Իսրայելի բժշկական ասոցիացիան բժիշկներին հրամայել է 24-ժամյա գործադուլ անել ամբողջ երկրում, բացի Երուսաղեմից, որտեղ հաճախակիացել են տարբեր միջադեպերը։ Առաջին օրինագիծը, որը Գերագույն դատարանին զրկում է կառավարության որոշ որոշումների վերանայման հնարավորությունից, ընդունվել է երկուշաբթի Կնեսետում բուռն քննարկումներով անցած նիստում, որի ավարտին ընդդիմությունը լքել է դահլիճը։ Ըստ վարչապետի քաղաքական հակառակորդների Նեթանյահուն Իսրայելը մղում է դեպի ավտոկրատիա։ Ցույցերը շարունակվում են արդեն մի քանի ամիս։ Երկուշաբթի ցուցարարների եւ ոստիկանության միջև տարբեր քաղաքներում տեղի են ունեցել բախումներ։ Դավիթ Մուրադյան, Լուրեր։ 44-օրյայի ընթացքում ադրբեջանական կողմի հրետակոծությունից տուժած Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոտ եկեղեցին նորոգման անվան տակ ավերվում է։ Ադրբեջանական վանդալիզմը հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրենը ներկայացրել է փաստերով։ Եկեղեցու վեղարը հանվել է թողնելով բաց երկնքի տակ։ Ադրբեջանի տիրապետության տակ անցած տարածքներում հայկական կոթողների պղծման 100-ից ավելի դեպքեր են արձանագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը պատրաստվում է աղետալի վիճակի վերաբերյալ զեկույց հրապարակել։
Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Քորթոշյանը ահազանգում է, երկրորդ անգամ Ադրբեջանը Հադրութի շրջանի Հողեր գյուղի կավակվանքը նորոգման քողի տակ ենթարկում է վանդալիզմի։ 1992-ին ոչնչացվել էր եկեղեցու մուտքի 1742 թվականի շինարարական արձանագրությունը, իսկ այժմ 2023 թվականին, երբ հոգևոր կոթողը անցել է ադրբեջանական հսկողության ներքո, կրկին իբր նորոգում են նույն շքամուտքը։ Այդ նույն շինարարական արձանագրության տեղում այսօր մի անճորնի քար է տեղադրում եւ դա նշում է որպես նորոգված կամ նորոգման ընթացքում, այսինքն աղավաղում է հուշարձանը եւ ինքն է ավիրել եւ հիմա էլ ինչ որ մի այլ շինություն, որի վրա արձանագրություն չկա, հետագայում կարող է նույնիսկ ինչ որ մի ձև արձանագրություն փորակրեն կամ նույնիսկ եթե չփորակրեն, դա ակնհայտորեն երևում է նրա անճորնի եւ ոչ մասնագիտական նորոգումը։ Ներսում եղել է դիզագի մելիքների զինանշանը, որը նույնպես 90-ական թվականներին այդ կարճ ժամանակ գրավումի ժամանակ ավիրել էին։ Հայկական պատմամշակութային եւ կրոնական ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմի եւ ոչնչացման մասին տեղեկությունները ադրբեջանցի օգտատերերը հպարտությամբ տեղադրում են սոցցանցի իրենց էջերում։ Ռաֆիկ Քորթոշյանը անդրադառնում է նաեւ Ադրբեջանի կողմից Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու պղծմանը։ Թաղերից մեկը մի հատվածը փլուզվել է այդ ռմբակոծման հետևանքով, անշուշտ Ադրբեջանի կողմի ռմբակոծման հետևանքով եւ այլ ուրիշ նորոգման այնտեղ կարիք չի եղել, որովհետեւ ամբողջությամբ նորոգված էր Ղազանչեցոցը։ Այս ընթացքում միան կարող ենք հաստատ փաստել, որ այդ նորոգման անվան տակ վեղարը ավիրել են, հանել են ու 2 տարի է թողել են գմբեթը ձնի եւ անձրևի ոսկի տակ։ Ադրբեջանը նորոգման պատրվակով եկեղեցու շուրջ ցուցադրաբար տախտակե ծածկ է տեղադրել, մինչդեռ հրետակոծության հետևանքով եկեղեցին ամբողջությամբ չէր ավերվել եւ հետեւաբար ծածկի կարիք չկա։ Մի քանի օր առաջ Շուշիում կազմակերպված գլոբալ մեդիա ֆորումի մասնակիցներին եւս ներկայացվել է, թե իբր վերականգնում են պատերազմի հետևանքով վնասված Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Այն դեպքում, երբ եկեղեցին հրետակոծել էր հենց Ադրբեջանը, Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը սա համարում է շարունակվող վանդալիզմ հայկական արժեքների նկատմամբ, պնդում է պատերից ջնջում են հայկական գրությունները։ Ղազանչեցոցի թեման նորից ակտիվացել է պայմանավորված 2 հանգամանքով։ Առաջինը հենց այդ նույն այսպես կոչված մեդիա ֆորումներ, որտեղ ներկայացված եւ ադրբեջանական պետական քարոզչամեքենայի շահերը սպասարկող մի շարք լրագրողներ, որոնց մի քիչ ամոթել է լրագրող անվանելը, նկարներ էին տեղադրում Twitter-յան կամ Instagram-յան իրենց էջերում Ղազանչեցոցի ֆոնին եւ ինչ որ ադրբեջանական քարոզչամեքենայի թեզերն էին առաջ մղում, եւ երկրորդը նաեւ պայմանավորված Օդեսայի եկեղեցու թիրախավորման հետ։ Լրագրողներն էլ եւ պատմությունից տեղյակ չեն, եւ նախորդ վիճակից տեղյակ չեն, եւ միակողմանի տեղեկությունները փոխանցում, եթե օրինակի համար տաներ այնտեղ քիչ թե շատ ճարտարապետությունից կամ հուշարձաններից հասկացող մարդկանց, որոնք նաև նախապես տեղեկացված կլինեին այդ Ղազանչեցոցի վիճակի վերաբերյալ, կարծում եմ այնտեղ խայտարակ կլիներ ինքը։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխտնօրենը ասում է, վերջին 3 տարում Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից հայկական հուշարձանների ոչնչացման, պղծման միայն 100 փաստ իրենք ունեն։ Լեռնային Ղարաբաղի մի փաստահավաք աշխատանքի շնորհիվ արձանագրվել է մոտ 150 դեպք, այդ թվում գերեզմանների պղծման։ Պատրաստում էինք զեկույց հրապարակել, արդեն գրեթե ավարտել էինք եւ ստեղծվեց այս հումանիտար աղետալի իրավիճակը, որոշակի իրավիճակի կայունություն լինելու դեպքում մենք կշարունակենք այս ուղղությամբ աշխատանքները։ Այդ ուղղությամբ Ստեփանյանի խոսքով աշխատում են նաև մշակութաբաններ Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Միջազգային որոշ կազմակերպություններ եւս մշտադիտարկում են հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ ադրբեջանական վանդալիզմի դրսևորումները։ Մայա Խաչատրյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Հիշեցնենք, որ Լուրերն աշխատում է հատուկ ռեժիմով, հումանիտար բեռի տեղափոխման վերաբերյալ տեղեկությանը կարող եք հետևել առաջին ալիքի եւ Լուրերի Facebook. News program is in special mode and we are live streaming on Facebook and YouTube. There's simultaneous interpretation of the news into Russian and English.
Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել իրավիճակին, դուք գիտեք, որ մարդասիրական օգնությամբ բեռնված երկու տասնյակ We don't need to review as we continue to watch the situation. 19 trucks with 400 tons of humanitarian relief have almost reached the border. As you know, we continue to follow the situation. 227 days of blockade in Artsakh. We got in touch with the Unified Homeland Party's President Samvel Babayan. Good evening, Mr. Babayan. Thank you for finding time. Ինչպես է հումանիտար վիճակը Արցախում, դուք գիտեք, որ մեկ What's the humanitarian situation in Artsakh? We know that 20 trucks or so are bringing 400 tons of goods to the border. Do you think it will be possible to reach an understanding with the Russians to have the goods shipped, allowed into Artsakh? I don't see that happening. It doesn't depend on the Russians for Azerbaijan to allow these goods to enter our territory. They will not allow it. Their policy is very clear. But if they're coming, let them try. There's no harm in trying. Azerbaijani border guards have already announced that we should not engage in provocations, that it cannot happen. Mr. Babayan, you say Azerbaijan will not allow it, and they have a clear position. On the other hand, you're the only politician perhaps in Artsakh who says that we need to have a dialogue with Azerbaijan and to develop an atmosphere of mutual trust. Do the two not contradict one another? No, why so? Whenever I say this, I keep my word. I repeat, we need a dialogue with Azerbaijan. In this situation, we should not fly up high. We should have our feet on the ground and realize that the government is responsible. Whoever is in government, me or you, doesn't matter. We should be able to start negotiations. The document is ready. There are 15 or 20 steps from Agdam and from Goris. It should be possible to ship goods, to start trading, and so on and so forth. Solutions need to be found. That will be the way forward. Whether we like it or not, that's the reality. There are forces in Artsakh and in Armenia who think that it shouldn't be allowed. It means to surrender, and so on and so forth. But and that we need to fight. And then you say, fight, struggle. How do you struggle? How will you? And they say, well, we will do demonstrations, and we invite the whole world to come and see that we're in this difficult situation. We're doing demonstrations, and I say, around the world, every day, 200,000 people are dying of hunger. 1-2 billion people are living in hunger. Nobody pays attention to this. So you can do all the demonstrations you want. It will not work. When I was younger, 25, 26 years old, I lived next to Azerbaijanis. I know what they're like, and I know what I'm talking about. They're young now. They don't understand. They want to try it. Let them try. Who is stopping them? You can wait another 20 days, another month. Then what? You will still reach this point, and that's what I mean. Why are you doing experiments with the people? Why aren't you telling them the truth? Why aren't you telling them that when you lose the war, the losing side accepts certain rules of the game and tries to the extent possible through diplomatic steps to restore, to avoid or to minimize the loss. Those people don't comprehend. They say, we want to try, we're struggling. Somebody came down in a parachute and says, I know very well how to fight. I negotiated and economically, and I won, and I'm the best. And I said, okay, then go after it. Go see how far you go. Who do you mean? The parachuted person. You didn't come with a parachute. Only one person came here and landed with a parachute. The opponents said
հանձնվել, որովհետև Ադրբեջանը գալու է իր օրակարգով։ Because Azerbaijan will Նրանք ասում են, եթե բացվի եւ մենք այնտեղից ինչ-որ բան ստանանք, առևտուր անենք, բեր գայքարի, դա նույնպես կնշանակի ադրբեջանական օրակարգ եւ ինտեգրացիա։ Ասում են նրանք ուղղակի Արցախի կորստի ճանապարհներ։ This is the way to lose. Նրանք ովքեր դեմ են, նրանք այլ դեղամիջոցներ ունեն։ Նրանք ասում են պետք է իշխանափոխություն լինի, մենք որ գանք, needs to be a change of government. When we come to power, we'll do it better. Whether there's a change of power or not, in Armenia, has nothing to do with such. Look, Azerbaijan is not even allowing to use it thinks it's a problem for this is creating. Secondly, those that if we negotiate, we will lose this and that. We've lost a lot of 20 plus years. We were stealing from our country. We drove to this situation and we lost the second war. And from that point on, we lost everything. We found ourselves region remain Armenian. As our challenge. That's what we need to do. The serious questions would be not put an agenda. We without agenda and start negotiating. No, this is not or let's lose. We can negotiate. Mediators, we find on both sides understand. We don't find superpower this, and this will cause thing in Azerbaijan and here. We need to react to the amateur speak without knowing the situation and not understanding the situation correctly. If they're looking for political problems, we need to not enable them, not allow them to do that. They understand the meaning of the recent demonstrations. You understand urged in Yerevan as well. What the state minister of Artsakh, the government of Artsakh, who came down parachute, making a post to Europe. Means to have trade speak for the 20,000 people of Artsakh to say that they're in hunger. There's an international community, the international community will put pressure on other governments. For that's nothing. That will solve any problems. Will do. We need to get out. We don't want to negotiate if we're not. We're going to end up negotiating. Now these powers are there playing a different game. For their personal goals, and I have an opinion, I disagree with them. Sure, I've chosen as the right one. We up there with Petros, whether we like it or not. That's what we need. They need some time, people to become committed. I'll achieve a breakthrough in 2 months in these negotiations, and we need to negotiate on the basis of the statement that Karabakh was territory of autonomous province of Nagorno-Karabakh, and Azerbaijan did not honor its commitments to the ethnic population, which will open the door for a referendum for independence. He said that should be the agenda. Let me explain the very first problem, whether it's Oskanyan, his name, or whatever his name. These people need to be, first of all, put through trial
Artsakh is an independent state. Դրանք գնացել են բանակցել են 30 տարի, որ They մենք went and debated for 30 years. ոչ մաս ենք, ոչ Us to be not Azerbaijan border or anything else. դրամացի մտածեն նոր գաղափարներ պետք չտան։ Ինչ But վերաբերում է there's նոր գաղափարը Արցախի ժողովուրդն է որոշել։ That's the new ideas from of Artsakh. They want a referendum. Մենք հասնելու ենք։ to Նպատակին է ինչ որ է ժողովուրդը I can assure you will succeed with what people want. First of all, որ իրար կարողանանք let's բարեկամ be նստենք խոսենք իրար։ so that we can Մենք դա չենք say hi to one another and եք նստենք խոսենք, we're մեկն able to ասում do է that. մեկն էլ միջնորդ պիտի գա, մեկն Say, ասում let's talk. They say no. Ժողովուրդ ես չեմ ասում բանակցություններ։ They need to be internationals. But folks, I'm not saying let's negotiate. I'm saying let's be careful. I'm saying Այսինքն we need mutual trust. հասկանանք Mutual trust to understand people like us. If we fight with one another, we should overcome that. We should overcome that divide. It's a long journey. It's going to be difficult. It's really for not just us. Azerbaijan also needs to take some steps. After that, then we can talk. We want to say hello to one another. We're talking about candidates. Say I have good ideas. Well, there's people who say in 1992, Armenia, the Republic of Armenia could negotiate that, but did not remember that. Back then he was deputy minister. When we were on the field, even some people couldn't speak would be able to negotiate. They don't realize the current situation is like 1992, 1991. That's Աղդամով հարաբերությունների դուք պատկերացնում եք, որ այնտեղ You agree ճանապարհացվի, առևտուր արվի, հարաբերություններ հաստատվեն։ opening the road, having trade, having relations. Խնդիրը հետևյալն է։ Let me explain again what the problem is. We cannot reach Aghdam. Any citizen cannot reach Aghdam because their life would be in danger. If you ask me, I have my proposal for solving the problem. With that, we'll be able to find companies asked to via Aghdam, go to Aghdam and do some shopping in Aghdam or this. General statements in the general context. What I proposed is it the time comes and I'm there. When I assume responsibility, I will tell you how it should be done. We'll be successful, then we will properly make sense. And those people who are currently in charge, in square, tell the world, say, humanitarian relief, or else we will die. The world would pay attention to this. But, yeah, let them try. Let them try. They want to try by every extent. I want them to be convinced. They need to speak with Baku. They don't have that conviction yet. Once here from yet, what are we to do? We're not doing enough. Like, are we not speaking up and they expect a military intervention? What do they expect? If you want me to be very candid, over 20 years, these people, to again, I don't want to sound during my day, Artsakh discussed with the Republic of Armenia and articulated that made in Yerevan and Artsakh do that. Now, these new people in power decide that they cannot decide. Why are you so worried?
to assume responsibility, what to do. They want to assume responsibility because failure. The government is doing the exact. This is the problem. Փաշինյանը իր ասուլիսում խոսեց 120 թե 130 spoke about 100 or 130 billion that's been given recently. Այն որ մենք շրջափակման մեջ հնարավոր հայտնվենք we may be able to analysts understand that did this money effectively get spent? Did this money get spent? I'm really not aware of those numbers. They know that as an budget of 217 billion, this domestic tax, how much of it comes from Armenia, I don't know. You can ask the minister what he says about how much, how they spend it. I'm really not aware. I'm not informed. That question, I will not answer that question. How do you see the resolution, Mr. Hands that's not the way forward. That's the way forward. If I intervene the other way, the integration, we don't know them to continue struggling. And I'm saying you have all, I have patience, I can wait. You keep on doing when the knife hits the bone, as the Armenians say, what will you say? And at that time I will pick it up and I will follow up. That's it always was the case. It always teaches me give up. What is the situation in Stepanakert like? I mean, difficult. People have problems already. Food problems and other problems. People feel good. But who gain resources over the years, did a bad life, they say. And I'm talking about those who hate grown. They don't feel bad on or here. Those are just poor people, they're getting along. They'll see if they can cope. And how far they can go, time will tell. We hope the goods will reach you. I think they should. Thank you. We will continue to watch the events unfold. Goodbye.